things about this guy. We've been following him for years. We've chatted with him many times in the past, both off camera, on camera, and just a good dude. Bonkar, I was doing commentary and desk work for a small game called Paladins when Bonkar was playing on stage. Two-time world champion. Two-time world champion. About to be three. And it's crazy because he came up to me and he was like, "Do you even remember that?" And I was like, "Hell yeah, bro, because you were a freaking legend." Like, yeah. So I'm just over the moon for these guys, and I think it's just such a well-earned spot that they're in. Yeah, and I think longtime Valorant fans will also remember watching him compete as a player, playing like Breach in 2020, doing some kind of diabolical things back then. But what a journey he's been on to now in his first year in partnerships as a coach, lead this team to a grand final, and maybe in a couple hours a trophy. I mean, I talked about, the flip-flopping that was going on for DRX. It's the same could be said for NRG. There was a period of time where Bonkar just wasn't there anymore, and now he's back in. Yeah, no, for real. I mean, what an incredible run without a doubt. But next up, though, we got a couple of people that are responsible for, bringing a lot of joy to the มาดูกันนะว่าอีธานจะส่งแชมป์หรือว่าพี่โบ๊ทจะได้แชมป์แต่ว่าพี่โบ๊ทจัดเต็มแน่วันนี้ Thank you so much, GB. I've got these two fellows with me, and then สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่มากันในงานวันนี้ครับ ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลย ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ ก็ฝากทุกคนช่วยพูดแทนผมหน่อยได้ไหมครับ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันอีก39 นาทีนะครับคิดว่าผมไม่ได้เตรียมบทมาครับ โอ้ดีใจมากเลยครับที่เราได้มาอยู่ที่นี่แล้วพวกเราสั่งเกาเหลากินกัน ก็ก่อนที่จะขึ้นเวทีทำให้เราได้มีความสไปซี่อยู่ในใจครับผมเกาเหลาใส่พริกป่นโอ้ครับผมขอกินด้วยได้หรือเปล่าครับ พอดีผมค่อนข้างที่จะหิวไปนิดหน่อยไม่ได้ครับพอดีพวกเราซื้อมาพอดีจำนวนคนพวกเราก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมานั่งกินกับเรานะครับ เข้าใจด้วยนะครับ เกาเหลาเดี๋ยวนี้มันแพงถ้วยหนึ่ง60 บาทเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ ไม่กินก็ไม่กินค่ะ เฮ้ยโจ๊กวันนี้ใครดูกับพี่เอ๋บ้างน่าจะดูคนเดียวครับ พี่เอ๋เขาจ้างพี่เอ๋ไปดูที่งานเลยผมไม่ได้ไปเลยรีเฟรชก่อนไอ้นั้นมันขึ้นมาอยู่กลางจอแต่พี่เอ๋ไม่อยู่เลยพี่เอ๋เขาไปโชว์แมตช์แบบตึงๆไปเล่นกับท่านอิจฉาพี่เอ๋ที่ได้เล่นกับท่านโชว์แมตช์กับเทนไอคูเลตอุ้ยเรามารอดูเปิดตัวเอเจนต์ใหม่ชื่อว่าพี่เบสอยู่พี่เบสวาโลมันจะเปิดตัวเอเจนต์ใหม่เป็นพี่เบสอีกแล้วใช่ ใช่กำลังจะเปิดตัว แต่มันไม่รู้ตอนไหนนะมันเขียนว่า30 นาทีจะเริ่มแมตช์มันน่าจะเปิดช่วงนี้แหละตัวใหม่มันชื่อว่าเวโต้เป็นในนี่แหละเป็นพี่เบสออกไปเล่น MV เนี่ยแนวลิงก์เลยอยากดูด้วยไหนดูรูปดิมีไม่รู้อะมีแฟดว่าตัวนี้ไม่มีแต่มันเป็นตัวเห็นเขาลือกันว่ามันเป็นตัวที่แบบทำลายยูทิวได้เชี่ยยูทิวอะไรวะก็ไอ้พวกแฟดพวกวอลพวกแท็บของไอ้หมวกอะไรพวกเนี้ยเป็นดีนายแฟดได้อะไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกไอ้น่าจะไม่ได้นะน่าจะเป็นพวกไอ้มอลลี่อะไรอย่างงี้ป่ะ
อ๋อไปทื่อพวกไลน์อัพอ่ะ ไปเห็นในไอทีเซอร์มันเหมือนกับว่ามันยิงวอลเซตแตกหมดเลย น่าสนใจ คือเวลาเซนวางวอลปุ๊บอะแล้วมันเป็นแสงลำแสงอะไรไม่รู้มายิงวอลแบบแตกทีละท่อนเลย ออโต้เหรอ ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแสงยิงมาจากมุมกล้องที่ไม่เห็นอะไม่รู้ว่ามันใช้ยังไง มันคืออินนี้หรือเซนติเนลวะ เซนติเนล ชีด แล้วพี่แรดเขาแบบไปหล่อได้ทุกที่ ลบอันติยังลบอีกเหรออันติเลส ทุกคนนี้ก็สง ดี สาร พี่ นะ เบสนี่ ได้ลิขสิทธิ์โมเดลเรื่อยๆเลย นี่ท่านติโยรู้ปุ๊บแล้วมันกดใช้ปุ๊บโยรู้ออกมาจากไอ้นี่เลยปะมิติเลย เฮ้ยโหมนจะโกงขนาดนั้นอะ โกงไปวะ ไอ้เหี้ยฟีลเหมือนแบบ ไอ้ จับปลา ฉลามเกกโกก็ไม่รอดเลย เห็นเขาบอกว่าทำลายได้ไอ้พวกวิงแมนพวกฉลามอะ อ้าวจบเลย ผมว่าพี่เสียงที่เราได้ยินในสตรีมก็คือ ไม่นั่นแลดเหรอวะ ไอ้ที่มันวุ้มนะ ใช่ปะเอฟ แรด เนี่ยคาร์เมนไรเดอร์คุงไอ้สัตว์ย้อมผมคุง แต่ญี่ปุ่นเขาชอบทำจริงๆนะทรงผมเนี่ย คาร์เมนไรเดอร์ทรงแบบมี ปิด วอลลุ่ม ตาหน่อย เบา ส่งไอชู ไอ้ชูไอ้ชู น่าจะมีพวกไอ้นี่ว่ะเอเจนต์ที่มันแบบได้แพสซีฟแบบการเงินเนี่ยได้เงินเยอะกว่าชาวบ้านเขาอย่างงี้ ๆเพื่ออะไรวะ ไอ้แชมเบอร์ไงมันดูแบบว่าประหยัดเงินดีนะไม่ต้องซื้อ จะได้ พว เล่ ก น พก ปื อะไร นอันนั้นที่เราอยากเล่นน่ะเหรอ ไอ้ยูทิวมันถูกอะถ้าเรา แบบ ไม่ ไม่ ซื้ มีอันติ Hunter อะ อันติเป็นแพสซีฟเงี้ยแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าชาวบ้านราวละ100เอง มันต้องเป็นอะไรที่แบบว่า มั่นใจในการ คือมิด เกมที่เฮีย กู คิ ข ม อ มี่ แบบ เล่น ราว บ้าง ละ กันนะ ราวละ300-400ได้ไหมแบบซื้อช็อตตี้ทุกตาอย่างเงี้ย ราวแรกเจอติงเกอร์เงี้ย ไอ้สัตว์ โอ้ยสัตว์ยังโกงเลย มันน่าจะมีเฟนซี่2 มือนะ เหมือนใน เคาน์เตอร์ ถ้าเป็นในเนี่ย แบบว่ากดอันตีมาแล้วบวกเงินให้ทั้งทีม 2,000 เนี่ยโนอีโคเลย ยากอยู่ดีถ้าอันติมันสัก18 จุดเงี้ย นี่มันก็ไม่ได้ มันไม่มีผลกับกูอะดิมันแค่มัน เฮ้ย เอาตังค์ไปทำอะไรวะ ใส่เสื้ออาร์เซนอลมาเลย ไม่ใส่เสื้อเป๊ปเลยเหรอโอ้แม่งไม่เชียร์ NRG นี่หว่ามึงไม่ใส่เสื้อ NRG มา นั่นกูโดนแอบซะละ เทอร์โบไงเจมส์ ทวิตอะนะ ใช่ มันต้องมีทวิตเทอร์โบมันถึงจะนั้นที่ไม่งั้นแม่งดูอยู่เฮียวัดอยู่ก็ขึ้นแอดวัดอยู่ขึ้นแอด ทำไมกูไม่เคยโดนแอดเลยวะ ทั้งที่ไม่ได้ลงแอดบล็อกอะไรด้วยนะ FNS ดู Are ช่ you อง okay เอ้ย ช่องไอ้มันไม่มีเสียงนักพากย์อะพากย์มันกำลังแบบแรปมันๆเลย เปิดซะหน่อยเดียวมันไม่น่าโดนลิขสิทธิ์นะ He's hitting the important stuff. Oh, can I go to that? มันโดนแค่เพลงขึ้นเวที ไม่เขาสัมภาษณ์พี่เบสอีกแล้วนะ I missed that in the month that I've been พี่ here. เบสอีกแล้ว Should pick Very, that one very up. important. Very important to have. That'sปู่ all I've been asking this entire time. คนนี้ไม่ชื่อว่าปู่จานเลย We're gonna go ahead and let you go. Thank you so much for joining us. Good luck with the stream and enjoy the match, man. Good to see you, brother. All right, we've got someone else joining us on the stage. It's a French group that has their music, excuse me, เฮ้ย featured เอฟ here ที่กูดูช่อง at มึง Valorant Champions. It's เห็นใครเดิน almost ผ่านหลัง welcome อะ to the stage. How are you guys doing? Iyi Very ni. fine. Very good. Glad to be อ๋อ here. แล้วไปนึกว่า It's a ตา great บอด opportunity. ตาฝาด ผีฟ้าด้วยไม่ใช่ผีธรรมดา What do you guys make If of I- the yeah. crowd and what do you make of the energy so far? แสดงว่า It's อายุ fire. ถึงอันนี้ It's huge. To be Awesome. honest, we just arrived. But we see all the energy and the people are really, yeah, And we just On walked fire. across the hall and it's like huge. yeah, The energy is crazy, right? With all the people here. yeah. So you're one of the featured musical อยาก artists ทำทรง at ผมแบบไอ้คน Valorant ขวาบ้างวะ Champions this year.
how does it feel to ผู้หญิง be อะนะ representing ไม่ใช่ Paris' ผู้ชาย amazing music scene at such a venue ไม่ได้เป็นพี่เบสทำนี่เท่ Yeah, เลย it's amazing for us. It's a huge ใส่ opportunity. แว่น We ดำเนี่ย are มาเป็น we เว were สเกอ really ร์เลย surprised and really ไปกี้ we ไง enjoy ไปกี้แบบไอ้ all the comments from the fans and the people for the music. Yeah, it's very nice, very nice. Well, what's it like to เฮ้ย see ไอ้ pros เชียเพลงโหแม่งแรปมาเลย ก็เมื่อวานสปอยแล้วไงบอกว่าพี่เอ๋ยไปปารีสก็เลยแบบพูดเล่นๆว่าไอ้พี่เอ๋ยเดี๋ยวเขาหาตั๋วแชมเปี้ยนให้ไปปารีสคืนนี้พี่เอ๋ยบินเลยปะพี่เอ๋ยก็ไปเลย แค่บินก็ไม่ทันละเมื่อคืน5 ทุ่มยังเล่นวาโลอยู่เลย แค่นั่งเครื่องบินก็ไม่ทันละ คือลงปุ๊บต้องแบบไปขึ้นเวทีแหละ ไม่ต้องนอนหลับต้องนอนละพอลิเวอร์พูลแพ้นี่หน้าวอลผมแบบยังเงียบสงบอ่ะเฮ้ยมาแล้วใครอ่ะ เฮ้ยยี่กระตุกเชียว นี่ไงพี่เบสจริงด้วย พี่เบสบอกกูอีกแล้ว มองว่ากันได้ก็ มากับเทโจด้วยไปครับลิขสิทธิ์กันลิขสิทธิ์เฮ้ยนี่ไงเน็ต ทำไมกราฟิกมันต้องเป็นน้ำๆด้วย คิดไป พัดน้ำไหมพี่ตัวนี้ อาจจะเป็นฮาร์เบอร์ป่ะร่างสอง อย่าเฉลยอ่ะเซอร์ไพรส์ฮาบอร์ดตัวเดิมเหมือนพี่เบสเวอร์ชันแบบสกินเฮดนะแค่เหมือนโอเมน เฮ้ย เรียบร้อยอันติเลสลาก่อน ดีนายอันติเลย แค่นี้มึงก็โลซ่าพอละ เฮ้ยบิมโตนก็เอาเหรอมึงดีนานตีกูด้วยนะ เฮ้ยโหเกินไปนั้นโหน้องฟาร์มแล้ว100 บาท เฮ้ยมันกันอันติบิมโตนเหรอเมื่อกี้มันใส่หน้ากาก เฮ้ยผมไม่ใส่หน้ากากเลย เฮ้ยมันกันอันติจริงอะเนี่ยดูดิอันติคิวจอยป่ะหรืออะไรเมื่อกี้ไม่มีผลแฟดก็ไม่มีผลพี่เบส เฮ้ยกูเล่นตัวนี้กูเล่น พี่เบสโยรู้ไอ้เจมส์ สบายแล้ว ไม่แสบเลย ไม่ไปอยู่ตลอดอ่ะไม่น่าปะเป็นเวลา กูก็กดเฉพาะตอนที่มึงแฟดไง ก็ดีนะ ดูเหมือนจะเป็นอันติป่ะเนี่ย อันนั้นจะอันติมึงทะลุมองทะลุสโมกเหรอหรืออะไรวะไม่เท่แต่เท่ดีแต่พอใส่หน้ากากไม่เหมือน KO วะ แค่ไม่โดนแฟนที่พี่เพชรจองเลย เฉลยกูเป็นในฮาร์เบอร์รีเวิร์ก ชื่อว่าอะไรวะ เวโต้ วีโต้เฮ้ยเฮียใส่เฮียเปลี่ยนร่างแล้วเท่สัสอ่ะ ยี่แปลงร่างเป็น KO KO เวอร์ชันถือไอ้น้ำฮาบอร์ Oh my! There we go. We just got our first reveal of Vito. ต้องเสียใจนะเจมส์มึงแกล้งกูไม่ได้ แต่ฮาร์เบอร์มันจะได้รีเวิร์กเนี่ยที่แบบว่าเห็นข่าวมาเขาบอกว่าไอ้ม่านน้ำที่มันขึ้นอ่ะมันจะอยู่ตลอดจนจบเกมเลย กูไม่เล่น แต่พี่ต้องเติมนะตัวนี้ ไอ้แล้วไอ้สกิลสโมกที่มันยิงไม่เข้าอ่ะไอ้โคบอ่ะคือยิงแบบกันดาเมจ 100% แบบตลอดเวลา ฮะสโมกใครนะ ฮาร์เบอร์ที่มันกันกระสุนอะ อันนี้รีเวิร์กก่อนเลย รีเวิร์ก แพทเทิร์นจาดิวซิ่งไอ้สัตว์บังคับนินจา กูรอเล่นโหยมันโกงเกินสโมกกันกระสุนนี่นินจาดิฟิซิ่งเลย ผมก็นินจาเลยแล้วกัน แข่งเริ่มกี่โมงซ้ายบนเลยครับ26 นาที เติมซื้อตัวนี่ถูกกว่าค่าหมอตา
พี่เบสโดนขนาดนั้นเลยเหรอพี่ Sounds good. ไม่รู้เลยนอนแสบตา เจมส์ Yeah. All right. Sounds good. มึง So ทำอะไรพี่เบสเนี่ย it levels up with other sentinels, right? Because it's a พี่เบสชอบส่องมาจากไหนก็ไม่รู้ we have any different ones. So where were บาง you ทีก็บอกระวังแล้วแต่หันมาดูพี่เบสก็ยังจ้าอยู่ดิ เมื่อกี้ตอนมันจับกล้องเห็นเกมเพลย์ตัวใหม่ขวาบนมั้ย He also has some trade-offs in terms of information and being a bit riskier, but I like to hand it off to Mixwell for some of that because he has played a bit of it. Yeah. นั่นแหละนะ เดี๋ยวมันก็มีนี่ให้เปิดให้เล่นใช่ไหม If you're good with it, you will be insane. If you're not that good, you will be bad. In my Okay. opinion. So a little feast or famine. Yes, Almost. Yeah. the difficulty is high, which I so like no a lot. entry level. No, the entry level is really hard. Okay. Yeah. So we'd say this is probably. เอ้ยตีบิมก็ไม่โดนนั่นแหละ Exactly. Agent. But เชื่อกันสกิลนี่หว่าอันตี yeah, น่ะ I love that. Yes, I don't like the easy agents, and this one is anกันหม agent ดเล that ย is a mix. อ๋อแต่โดนยิงได้ใช่ไหม Other โดนโอ้โห things. โดนดิ Can I talk about it yet or not yet? แม่งอุตส่าห์กันเทคโนโลยีได้สิเยอะกันกระสุนไม่ได้ The abilities, and we can get your thoughts on it. So let's talk about the first one, and that is the ultimate ability, which we saw in the trailer. It's called Evolution. เฮ้ยนี่ไง So what happens here with Vito, but also what does it do for him, Nick? Yeah, so evolution is, Yeah. as you see, is ยืนสตรองจัดอะ Vito with his แต่น่าจะเป็นอันติ and so he'll become immune to almost all อย่าเปิด utilities. BKB There's สัต some ว์ things that he's not immune to, but กันได้เรื่อยๆ as เลย you เหรอ can see flashes utility that does damage, but I would call out that for all the aimers out there, Jet's Blade Storm, Chambers นี่มันกันมีดเจ็ดได้ไหม Headhunter, and Neon's เออว่ะ Overdrive อันนี้ still น่าจะไม่ได้ป่ะพี่นั่นมันถือว่าเป็นกระสุน Okay. อุ้ยถ้ากันได้นี่โหดอยู่นะ ว่ามันควรได้นะการมีดเจ็ตกันในอันติของไอ้ท่าน เออคิดว่าควรจะกันได้ เพราะว่าขนาดติเลนยังกันได้เลย Throwing things at you, but you can also do it the other way. You can run through your ผมจัดเลย teammates' breach ult. So you can also do setups where you know บา they're สจะ coming, you ult them, and he แต่อยาก runs เห็น through พวก his teammates' ไอ้ ult สกิล and ทัติคอล kills อื่น everyone. So the Armageddon becomes the actual Armageddon. อย่างนี้เวลาโดนถ่วงเข้าไซส์กดสกิลนี้สวนยืนโฮได้เรื่อย with any of your coworkers because I feel มัน like จะมีโซว่าที่หลอดแบบว่าถ้าเกิดโดนกด ๆมันจะโดนสแกนป่ะวะ do they hate you now? นี่ถ้าไม่โดนสแกนเนี่ยโอ้โหบอกเลยเป็นเรื่องเลย เนียนรัว No, There's no, just one guy. No. we made it as a team, and we know we have a พวกการแค่ กลัวดิ การแค่ CC กับดาเมจ We also, think that ๆไอ้เมื่อกี้เฉลยออกมาเป็นไม่ใช่อันติสกิลธรรมดา300 เหี้ยแล้วกดได้4ครั้งต่อราว And quick question as well, because I don't know we didn't talk about this before. Does it? How does it? แม่งเชียงได้300แล้วถูกชิบหาย Will remain the same when Vito pops. That's a good call out. Viper's Pit. Yeah, he won't see. แฟดโยรู้นี่ยัง Viper's Pit, so 250 it's not like he's gonna jump in and just kill him. ใช้ทีเดียวหมด Loses the health and stuff like that too. No, he doesn't get decayed though. ซื้อที่2ลูก Okay, that's an In important. fact, I would he regenerates กด his แล้วมัน health เดิน during his ไถ่าย ult. แท็บไซเฟอร์ So ได้ he'll ปะ always be topped off basically once he's out of combat. Got So it. it's an actual evolution. Got คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่แบบ in every way โฮ that you ไซส์ can แบบว่า imagine. All right, จังหวะ let's โด go น to โถ the ม next ability here. We have ต้องเป็นคน Interceptor. ยิงเดือด What is ไอ้นี่ this? มันตำแหน่งอะไรนะ ๆเซนติเนล Feels a little bit like is this the like it's a Yeah, nullifier if you skill. will, of ดู abilities ไม่เหมือน and เซน stuff? เลย Yeah, basically that's right. So he's got to set it up. He's got to kind of pre-place it. But อะไรอ่ะ and he ยิง has to ยู be ทิว activated to turn it on. But it will ไอ้เหี้ยมันเป็น self ป้อมยิงอย่างนี้เลยวะ if people are ไอ้ยี่เป็นโคตรเกลียด utility เลย ไอ้เชี่ยก็คืออันนี้มึงเห็นบีเมนซันเซ็ตวางไว้ตรงมุมอ่ะไอ้เหี้ยนงเนตอะไรเข้ามามึงหายหมดอ่ะ เฮ้ยมันแล้วมันยิงเร็วด้วยเนี่ยมันไม่มีไอ้นี่หรอดีเลย์ คือวางไอ้ลูกกลมๆนี้แล้วก็กดตีอ่ะโอ้โห He can speak to like how obvious it could be to. Yeah, is it noticeable for you when you were playing? You can see it. อยู่กี่วิด้วย Yeah. Is it loud It's loud. from afar? เฮ้ยมันอาจจะยิงทิ้งได้ก็ได้นะ Yes, pretty far. ได้ I ยิง don't ได้ know ดิ exactly the numbers, but pretty far you can hear it. But to be honest, if you ยิง place อันติเก็กโกนี่เกินไป on top of a door, maybe it's Yeah. really hard to break it, and you have to wait 9 seconds if I remember correctly. แม่งคือตั้งป้อม Seconds for ป้อม สา เล ร เซอ น้อง ร์ วิงแมน If you Okay. time it on the good, on the execute of the enemy team, you can deny everything. Okay, and also want to understand. โหด too, ว่ะ it ส is กิล a- ไม่ you ยังโหด can จริง set it up anywhere, essentially. ไอ้พวกเซตอัพเข้ามานี่คือแบบโดนยิงพังหมดเลย System, if you will, something Yeah, like that. it's like Reyna's Lear. ตัวเปลี่ยนเกมเลยเนี่ย Might throw it, and so but it doesn't go through walls, and then but it does float and sort of hover. จบ in แล้ว multiple places. สายแฟดเราแม่งไม่ Like immortal doorways, ละ people try to enter into mains or something like that and make it a little bit difficult. ได้แข่งเนี่ยปัญหาเลย destroy it, but you should always know where it is if you play a little bit slow, and that's what we're hoping with Vito that he slows it down by ถ้าการโดน fear in a way. การแบบโดนเข้าไซส์มันก็จะโดนลุมอยู่ดี As well, I think it has 20 HP, so แต่ it's ถ้า not มีด like โดน super hard โดน to ตัว break. แล้วมัน Easy to หาย kind ปะ of วะ find and eliminate. ปกติเวลาในแข่งมันโถ
มไซส์ไม่ค่อยมีใครอยู่ในไซส์อยู่แล้วแม่งโดนเอายูทิวส่งแต่ถ้ามีไอ้นี่มาเนี่ยมันจะยากละเฮ้ย วาร์ปเหรอ ใช่เหรอ ไอ้เหี้ยวาร์ปเหรอ ไม่เป็นไรมันโดนโถมถ้าเกิดมึงโถมได้กูก็วาร์ปออก แม่งแบบตัดตัว2ตัวแล้วก็วาร์ปออกไอ้สัส กันยูทิวเสร็จวาร์ปออกอันเนี้ยแก้ปัญหาที่เจมบอกเลยนะไม่ได้โดนลุมตัวเชี่ยเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นเสาไอ้ท่านที่แบบวาร์ปไปมาได้ไหมน่าจะคล้ายๆกัน ตัวใหม่คงเสมอมากันCC ทำลายยูทิววาร์ปได้อ่ะอีกสกิลหนึ่งน่าจะต้องเป็นแท็บอะไรสักอย่างเอาไว้กันไซส์ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ก็แท็บแล้วนี่หว่าที่ยิงยูทิวอาจจะเป็นสโมกไว้อีกกันสมมติเป็นแฟตสโมกที่แบบว่าอีกฝั่งเดินเข้าสโมกจะโดนแฟตตลอดเวลาว่ายังขาดอันนี้ไปสกิลหาข่าวพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยมาแล้วไอ้ยังได้มีหาข่าวนี่คือตัวอ๋อน่าจะเป็นเนี่ยแท็บเดี๋ยวแล้วมันทำอะไรได้อะล็อกขาหรือสโลหรืออะไรเหมือนเฟดเลยนี่มั้ยก็รีบยิงเกินไม่วางทิ้งไว้อ๋อรู้ตำแหน่งอ๋อมันออโต้ดีเทคแล้วมันทำอะไรกับคนที่โดนไอ้จะล็อกขาแบบเฟดตกใจไงเห็นแล้วเฮ้ยอะไรวะอย่างงี้แกกดมันทันเขารู้นะเห็นไหมแกกดมันหันเห็นไหมได้ยิงฟรีเมื่อกี้มันก็ไม่หันนะรอบ3มันยังตกใจดึงขาแบบเฟดแต่เฟดมันลดเลือดด้วยนี่ใช่เลือดไอ้นี่มันน่าจะแบบว่าเอาไว้ดูด้วยว่าใครโดนอะไรเงี้ยแบบว่าเอาไว้โฮมุมเขารู้ว่ามีคนมาก็พีคแบบเมื่อกี้พอเห็นเส้นปุ๊บก็เอาเพื่อนอีกคนมาแฟดแล้วออกแต่มันเหมือนจะเป็นแท็บอะแท็บที่แบบว่าจับคนมันไม่เหมือนเฟดที่แม่งปาไปแล้วจับเลยใช่อันนี้เป็นแท็บเดินผ่านผมเหยียบเลยน่าจะทำงานคล้ายๆไอ้บอทของคิวจอยอะแต่เห็นปุ๊บมันล็อกทันทีเลยเหรอวะAnd also you can play really aggressive if your teammate, for example, stuns somewhere, you take an off angle and then you're waiting. I think operator players can play this agent as well. And อย่างนี้มันจะยิงไอ้พวกนี้ได้ป่าววะไอ้พวกสแกนรีคอนที่ลอยจากบนฟ้าอย่างเงี้ย Okay, before we let you go, real quick, any pro players that you would love to see play in this agent? ว่ะกลัวได้ Very, very good on it. I think something. I think Leaf. I was going to say Leaf. Yeah, he'd be the guy that's stuck on top. Anyone else for you? แฟตเกโก้มันยังโดนเอาไว้ทันเล่นเลยตัวเนี้ย Really basically this feels like an agent คนที่เล่นแชมเบอร์บ่อย play nice with others right is maybe you might want to run double senti comps with him or something ฟันไลโซวาเนี่ยรีคอนโดนยิงโดนก็หาย I'd love to see Alphair on it Oh that's a good shout out All right fellas thank you so much for your time very much appreciate it congratulations man this is Nick's third agent that first event but he's been a part of ไอ้แท็บนี่น่าจะไว้กันเลยซะก่อนคล้ายแท็บแชมเบอร์ All right everyone that's going to do it for us but here is a look at Vito's gameplay trailer enjoy Let's go วางน้ำไว้อย่างนี้มันวับไปวับมาได้ด้วยเหรอวิวสมิธเอ้ยยิงตีเด็ดล็อกด้วยโอ้โหไว้หายหมดเลยไอ้เข้าไซก็โหดร้อยสบายเลยไซเฟอร์เนี่ยเจอกันในหมวกลาก่อนในหมวกกันแฟดปะ
กันหมดเลยกันติบิมมันติโซว่ากันหมดเลย หมดยุคอโพคาลิป All right, we're now joined once again by Mimi and Achilles here to break down today's grand finals between NRG Fnatic. Before we do that, though, quick thoughts, real fast. Achilles, what do you think? ช็อปด้วยครับไลน์อัพเลยดิกูไม่สน เฮ้ยเอาไว้แบบส่งไอ้ลูกกลมๆนี่เข้าไซส์ไอ้หมวกเลยแถบเถิบแม่งแตกหมด มันน่าจะยิงทิ้งได้ไหม I mean, we're also in a meta where like it's so flexible. You can play Yeah. doubleยิงไม่ได้ sets, you can โกง play จัด double duelists. So this is an agent that I ถ้าหมดไอ้ actually เม็ดแม่ง will want กินอะไร to กระสุน try ได้ด้วย early, and I'm really excited to see. เฮ้ยโกงเกิน You got a player who's really good as the LMS in those situations. อยากเห็น right? ตอนมัน Those big โดน fights, มีดเจ็ด exactly. ป่า It's going to be amazing. โด All นวะ right, folks. Well, let's go ahead and dive into the show. We have today's Mastercard fan poll, and it's กัน a เฮด simple ฮันเตอร์ one, ของ y'all. แชมเบอร์อะไรอย่าง Who's เงี้ย winning it all? Who's lifting the championship trophy? Who will be our next world เฮดฮัน champion? เตอร์ไม่น่าได้ Vote. We want to hear from you. Use those ตัวแฟดมัน hashtags มันไม่ทำลายแฟดเนี่ย as well as VCT. Post it wherever you decide to post your social media goodness, and we will hopefully แต่มันกันได้แต่ เฮด ไอ้ ฮัน ที่ เตอ กัน ร์ไม่ มัน ได้ คงเป็นอัน ติ ติ แชมป์ก็ไม่น่าได้เหมือนกัน Let's talk about the เฮ้ย match at hand. ผมว่าไม่ควรได้อะควรที่จะมีตัวที่แบบแก้ทางมันได้บ้าง We just saw how we got here. Of เอาจ course, ริง in ดู the จากความ upper โบรกเคน final, นี่ NRG scored a ไม่เท่าไอเท dominating โฮ win ตอนมาแรก over ๆ Fnatic. จะไม่โกงเกิน You know, Mimi, when you think about this ยิง NRG จรวด team 2 ลูก going อะ into that matchup, everyone felt good about Fnatic. They were playing some damn good Valorant going into it, but NRG showing the world that they are not to be trifled with. ต้องรอดูเกมเพลย์เดี๋ยวเหมือนเวเลอะตอนแรกๆไอ้เหี้ยเห็นแดด2 ทีว้าวชิบหายไอ้เหี้ยตอนเข้ามาไม่งยังกากเลย กว่าจะชักปืนไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้เก่งละ 14-12 between the squads, but ว่าแล้วสักวันต้องมีไอ้เหี้ยตัวเคาน์เตอร์ยูทิวพูดไว้เป็นปีแล้วไม่งั้นมันจะเปลี่ยนเมตาการเล่นเกมไม่ได้ไหมถ้ามันยิงพวก Poison Cloud ของไวเปอร์พังด้วยมันจะโกงวะเกินไปวะพวกวัดเอมไอ้ท่านตัวใหม่อะแต่ตัวมันน่าเล่นจริงนะ แค่มีวาร์ปก็น่าเล่นละ เมื่อกี้ไอ้กลมๆที่พังยูทิวมันเป็นวางทิ้งไว้ใช่ไหม ไม่ได้แบบว่าค่อยปล่อยออกไปใช่ไหม วางทิ้งไว้แล้วกด โอ้ แอค โห ทีฟมึงไม่แน่ใจ วิชทีวีวา เพราะว่ามันเป็นแบบ ไทย ปล่อย มา ปล่ ดา อย ม ไป ครับ เหมือนไอ้นี่ จ ว่ะ จาก ไอ้ หลังร้าน แฟดเลน่าว่ามันอยู่นานกว่า 4-6ผมแฟดเลน่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบกดใช้เองอ่ะ มันก็ ผมก็ต้องใช้สกิลเพย์อยู่พอสมควรเลยนะ ที่แบบว่าอะไรลอยมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอาจจะเล่นยากอยู่ แต่ถ้าออโต้เนี่ย กำมัด คือไอ้ตัวเนี้ยแม่งคืออวสานเกกโก้เลย หายหมดเลยดิสซี่วิงแมน ทุกสกิลเลยนี่ว่ะ ยกเว้นไอ้มอสพิชก็ไม่โดนให้โดนติ ไม่แน่ว่าไอ้โยนไปแม่งอาจจะยิงทิ้งอยู่ดิไอ้นั่นน่ะมันดูอย่างไอ้ระเบิดเลสมันยังโดนเลย มันไม่มีโชว์แมตช์เลย ไม่มี รอบชิงใครเขาโชว์แมตช์กันเขาเปิดตัวเลย มันไม่ใช่รอบชิงมาสเตอร์ ต้องมีด KO ให้โดนมันอ่ะ มีเคโออันเนี้ยแก้ทางเลย แต่มันก็ยากอยู่ดีเพราะว่าไอ้ที่ก็ต้องหลบไอ้เม็ด อย่างนี้ถ้าเกิดเม็ดโยรู้มันค่อยๆลอยเข้าไซด์มันไม่โดนยิงพังหมดเลย มันได้เห็นหรือเปล่าวะ เห็นดิเมื่อกี้ไอ้ของไว้ที่มันวินวอล์กอยู่มันตรงพื้นแม่งยังยิงพังหมดเลย
ของไว้มันเห็นก่อนเนี่ยว่ามันค่อยเฟดอีธานฮันว่ะนี่อีธานฮันอีธานได้ถือ2 ถ้วยนี่คืออร่อยเลยนะทำไมเหมือนเห็นโลโก้บูฟในเสื้อ EG วะคือใครวะนี่มันชื่อนี้จริงๆอ่ะใช่ชื่ออีธานมันเคยได้แชมป์มาปี2023ปีนี้มันมาลุ้นแชมป์อีกรอบหนึ่งพ่อชื่อทอมครูซ เอ้ยยังไม่มีไอตัวขวาสุดเลยไอกระต่ายอ่ะมีทุกตัวแล้วเนี่ยทอมครูซเป็นโค้ชอยู่แฟนาติกตอนนี้ไอเบือกมาด่าแม่ง โอ้ยสกูบ้าเนี่ยของแท้เลยตัวเดือดเลยAnd it's been such a long time coming. If you're a long-time viewer from North America, you'll remember watching Mata play in 2021 in the open circuit all the way back then. He's been grinding it out. So have these other guys, waiting for the opportunity, playing in Tier 2, trying to find the right team to ascend with. It never happened. They never made it to partnerships with the Tier 2 team, but NRG took the chance to invest in that talent that hadn't had an opportunity in partnerships before, and that decision has paid off massively already. Yeah, and a couple of these guys, I mean, rookies, but also starting to become trendsetters. I mean, the amount of Odin use that has come in after Brock has been putting that on display. พี่โบ๊ทจะไหวกับพี่สกูบ้าหรือเปล่า I gotta respect it. It got you this far. But then for Scuba as well to set a new KD record at a global, it's just been an incredible year for them. And if เอเจนต์ใหม่มันมาแพทหน้าเลยปะวะ perfect run all the way through the upper bracket to lift the trophy, ooh, it could well be. But here's the reality, folks. On the other side of the stage, you have a team of juggernauts from the EMEA region. They fell short at Masters Toronto, but this Bea is a squad that has tasted success before. สวัสดีครับผม One thing they have not achieved is lifting the biggest trophy of them all. This is the closest they've ever gotten. No surprises to anybody. Fnatic is the most successful team that we've ever had coming from EMEA. Yes, 25ใช่ไหม high the lows, but they were always there, always making it to internationals, always have good showings, and they are the only team that has been able to get 2 trophies back to back. But as you're saying, the beginning of the year was not easy. We saw changes. Deadgate's out now. Also, Crash, Leo's not playing. พอมันแปลงร่างเหมือนมนุษย์เหล็กไหลเหมือนกันนะไอตัวใหม่ was not good. They missed out on the first tournament, but what a คนไทยนี่หว่า they had to win stage 1. I'll one up you and say that they are the most ใครไม่รู้จักมนุษย์เหล็กไหลลองไปเสิร์ชดูครับ They're the most successful team at a global level. Look at the trophy case they have. The back-to-back you're talking about, Bea. Dominance within their own region across years. But there's one thing that is missing. That's the trophy sitting in the middle of this stage. It would be the final just diamond on the ring to close out what has Lee. been an amazing legacy already for Fnatic. And I think once and for all, remove any asterisk from being able to say that Fnatic is the best team that Valorant has ever had. Yeah, and then of course, when you look at those pictures there were a couple faces that carried through across the years. You've had this awesome character in Boaster, who has become such a central figure of this team. You've also had Alfier, who's grown so much since his debut with this squad. And I think it's safe to say Fnatic, they amped up the crowd here. They were talking all sorts of smack. They straight up cut themselves an AEW-style promo. It was awesome. Let's go ahead and hear what they had to say following yesterday's win. If you pick Abyss tomorrow,
you can make sure we are not losing like that this time, bro. I know, bro. I know this trap now. NRG, we're coming for you. ดูไอ้คนหลังดิ หน้ามันยังโกรธ And you better be ready. When you're eating your dinner tonight, you better know that we're ready. When you're watching our VODs, you better know we're gonna be ready. And when you're in bed, having nightmares about us, หน้าข้างหลังบอกอยากต่อยพี่มด ไอ้คนหลังมันยังฉุด We were all that dude behind Boaster in that moment in time. I felt it in my chest. I like. At first, I was like, oh, "Does he hate Boaster?" No. I was leaning into it. Like, which way is this guy swinging? He's matching the freak, and it's very difficult. We are so absolutely lucky to have someone like Boaster in our scene that can work a crowd like that. Alex, you know that's no easy job. Oh yeah, let me tell you, it's a toughie without a doubt here. But the good news for Fnatic is that Boaster isn't going to be up on that stage by himself, right? He's got great teammates behind him, but more importantly, a trio, Seth, that has been established for so long here with Chronicle, with Alfier, with Boaster. These three guys have achieved so much on this lineup. Yeah, I mean, you mentioned Chronicle having, his 15th grand final appearance with these others. You can see it right there, 12. It's insane how much they've been able to achieve since this squad did come together. But you already mentioned it, the growth from Alfier when he came out in 2022, playing in front of a home crowd there in Istanbul, falling short, tears on his face after being eliminated. To see where he's gotten to now, how he's matured alongside the tutelage and guidance of these two players here, it's been insane. And he's named himself the final boss. He can very much earn that moniker here today. Chronicle and Alpha demand respect in the server. They're the two players that you see that either one of them can completely take over a game at any moment, can make any clutch look winnable. And with the history they have, with the experience they have in these kind of matches, I think the pressure of playing against players with that level of experience, with that level of skill, only rises farther against a team like NRG, who's never been in a final like this. I couldn't agree more on that one, right? The stakes are as high as they've ever been here, but NRG does have a massive advantage heading into this best of 5 Bea because they will have a double map ban. So they can remove 2 maps that they don't have to worry about and dictate how this series goes. Yeah, we remember that for Fnatic losing losing that ban in the Toronto definitely was one of the keys to their failure. Boaster even said so himself. Exactly. So coming into today, we expect, as you were saying, Achilles, to not see many surprises. I think that for Fnatic, it's pretty obvious what NRG must be in their heads about. There's a couple of maps that we haven't seen. Kind of expect the Haven, but of course it's going to change the tides. Also, we need to remember something that Fnatic did yesterday that I think is very interesting, and is the fact that they decided to pick the sunset because they knew it was going to happen, and they'd rather use that as a kind of a warm-up to make sure that for the length of the best of 5, they were going to be ready. It worked. It worked. That's right. It worked. Hey, we'll see what happens here, but let's go ahead and see where we are headed and listen in on the maps, picks, and bans. All right. First of all, huge congratulations to both teams. It's been a very long journey to get here, but huge congratulations again. So let's go ahead and get it started. So NRG, your advantage is you do get both bans, and then you will choose A or B. So we'll start with both bans, and then you'll tell me your side selection. So what will those bans be? Ban Haven, ban Bind. So they ban Haven and they ban Bind. And then would you like A or B? A. A. So we'll start with map 1. Corrode. Corrode, side on Corrode. Attack. Map 2. We'll pick Lotus. Lotus, side on Lotus. Attack. Attack. Map 3, you have Abyss, Ascent, and Sunset. Abyss. Abyss, side on Abyss. Attack as well. Attack. Map 4, Ascent and Sunset. Ascent. Ascent, side on Ascent. Defense. Defense. Map 5 by default is มันเริ่มใหม่อย่างว่า Sunset, รอบ so ชิงอะ Fnatic side on Sunset. Defense. Defense. All right, both bans from NRG are เอา Haven แล้วมัน and มานอนบน Bind. อกอย่างนี้ Map ทำ 1 ไง is Corrode, Fnatic attack. Map 2 Lotus, NRG attack. Map 3 Abyss, Fnatic attack. Map 4 Ascent, NRG defense. Map 5 Sunset, Fnatic defense. All right, good luck, guys.
There's where your maps, picks, and bans, but let's see what the fans thought. 62.9% of you thought อันติ in ฟื้ our นเลือดด้วยเหรอ MasterCard fan poll that Fnatic were going to win it ฟื้นเกาะปะ all. Mimi, I don't think anyone is that surprised given how many people love this squad. Absolutely. If you looked at the beginning of this event, you could make an argument for Fnatic winning. I think very few people would have argued for NRG. Whoa. But if you look at our spreads, it's stacked เฮ้ย definitely the Fnatic other ดิ way. And I think a lot of that comes down to those maps we just saw. Fnatic is going to have to play the Corrode. They're going to have to play the Abyss. They're going to be tested against an NRG who is yet to lose today. They won every Corrode. I mean, same as NRG, but you know. I'm just curious about you. I มีเดี๋ยว get มี it, Fnatic, but I thought you said you were backing Bunkar this whole way through. Listen, You've given up on your boy. It was for Burning, Called of course. out in It's very 4K. difficult for me to go against Bunker, and do not forget Strong. He's a dear friend of mine. But for Fnatic, we dubbed them once against PaperX, and I will not make that same mistake again. I am not confident in this prediction. I think this could go either way. Fnatic is an incredible team. You can never doubt this squad. You can never doubt those players. They have not gotten this trophy yet. They won it here today. I couldn't agree more. There, we're going to have an incredible matchup on that stage. And folks, after a year of competition across 4 of our international leagues, we are now down to the final 2 teams. It's an underdog from the Americas regions that could be the right team at the right time, but they're looking up to go against some EMEA legends, and whether or not they can pull it off is the question on everyone's mind. It's NRG versus Fnatic. มาแล้วครับ เตรียมตัวโดนลิขสิทธิ์ครับ Okay, team. I decoded the signal from Toronto and cross-analyzed with the Meganite data from Corrode. Look, it's มันน่าจะมีตัวใหม่มาด้วยดิ มันน่าจะเป็น VTR แบบตัวเต็ม with enough infused cellulite to exponentially expand the extraction range. This isn't a snatch and grab. With this, they could transport an entire city to Omega. Why Paris? Why Paris? Paris attaque en masse tout genre humain. Hey, it's Mary. You know what to do. Hey sis, look, I can't say much, but something big is coming, okay? And I don't know if I'm gonna get there in time, so look, we sent someone there to help you out. ไอ้ทันบันเทเกิน ใครทำลายปารีส Okay? เท่ากับทำลายมนุษยชาติ I'm sorry. And sorry. แล้วถ้าใครทำลายไทยไอ้ท่านจะพูดว่าอะไร But I promise, I'm coming, and I will. เอ้าจบแล้วเหรอ ยาลูไอ้นี่มันเสียงทิปตี้นี่หว่าเก็บไอ้ตัดต่อแบบเมื่อกี้หน้าเวลาไปทำวอล์กเก็บฟุตน่าจะเดินเก็บฟุตแล้วมันตัดต่ออยู่โคตรเท่เลยทำแลบแต่นี้ไม่ไหวเวอร์ไป We do this together, fam. เฮ้ยแล้วเพื่อนมึงอะเครื่องบินตกไม่ใช่เหรอรอดหมด Pull up to the spot with the squad, let the bass drop. Laser on the art, brought the chalk, this a cakewalk. Shimmy, shimmy, y'all hear them talk, let them take shots. 007 on the block, keep the aim hot. Pull up to the spot with the squad, let the bass drop. Laser on the art, ยาลูเสร็จสวยจัด F
นี่แหละไฮไลท์เอ้ยมันยังไม่เอาไอ้พวกนั้นขึ้นมาด้วยแต่มันจะต้องเปิดคอมลงนี่มันเอาไฟมาจุดแบบฟินิกเฮ้ยเฮียทาร์ดิชั่นอย่าลูทาร์ดิชั่นแม่งสวยชิบหาย Bring down Armageddon เทโฮบิงดาวมาเกดดอนไอ้เฮียทันตีโอ้ยเฮียรถไฟแม่งมาแบบ เป็นคลื่นเลยแดมโบแต่มันจะเป็นระบบออโต้คอมขึ้นมาป่ะเฮ้ยคนไทยไปด้วยคนไทยอยู่บนเครื่องบินเมื่อกี้ไงเนี่ยคนไทยเปิดตีไอ้ซาเป็นเลเซอร์เลยขออนุญาตนินจาดีวิวซิ่งโอ้มึงสโมยเพื่อนดิโคไม่สโมยสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮียเขาเท่ประกันกิวเปิดตีมากันสกิลให้เพื่อนได้หรอที่มันได้อยู่ดูดิอย่าลูกทำไมไม่ให้มันกู้แต่แรกสัตว์มันจะกันได้แค่ทีเดียวโอเคเดี๋ยวฟินิกมันไม่ได้ซีเนี่ยน้องมันนี่เซนหน้าเหรอนี่ I've got to get on stage. ไอ้นี่ไอเมล Right? I'm not going anywhere. Knock 'em dead, sis. เหมือนจิ๊บหมายออกมาเป็นโกลเด้นฮันเตอร์ชื่อไมลี่เชียร์ทาร์ดิชั่นเนี่ยแหละกูโดนชัวร์ลิขสิทธิ์แอมโกอิงอัพแม่กูดูบ่อยสัจจาบอยปะเนี่ยไม่ใช่นี่ทาร์ดิชั่นแม่งเท่ว่ะแล้วก็หน้าป่านสวยจัดงงเดี๋ยวนะนี่ร้องสดใช่ไหมที่จะกับเปิดเทปนี่เสียงแบบเสื้อเวอร์ไอ้ถอดเสื้อพี่เสื้อพูมันนี่เหรอว่ามีก็มาเอาน้ำจิ้มมีทำได้แล้วเตะรอเก็บนะเตะมีเชือกเชือกดึงไปอ่ะดึงไปชัวร์อยากเห็นอนิเมะวาโลแบบเป็นที่มันแบบอาร์เคนเป็นซีรีส์อยากเห็นตัวในวาโลอยู่ในทีสเปเชียลเลยเชียลเซล
อ้พวกนี้คือไอ้พวกตลอด1 ปีที่อยู่กับเรามาที่เรานั่งดูกันมานะเปิดมาตกเวทีแล้วมืดมองไม่เห็น Shots in the dark can't make me fall. If it's at the past, don't make all you got. So hasty, shots in the dark can't make me fall. Decisions to the past, what made me die? Don't need toไม่มีครับไม่มีเลยผมชอบไอ้นี่ดิฟิกกิ้งเลยตอนแรกคุณนึกว่าไมเคิลแจ็คสันถึงไม่ใส่หมวก Veuillez accueillir les deux équipes de ce soir, Fnatic et NRG. เพิ่งเปิดตัวพร้อมกันเลยเฮ้ยใส่แว่นเอาเลยควิกซิลเวอร์มันยังไม่เคยได้เลยมันได้แต่ที่2เลยมีทานคนเดียวที่ลุ้น2 แชมป์ทำไมเมื่อกี้ก็บอกให้เอาลงเดี๋ยวขึ้นเลยเลือกเลยเชียร์โอดินก็อดที่เขาหาว่าอะไรจะบอก หน้าไอ้เบือกตัวฮาเลยมันเปลี่ยนชื่อวิเตอร์เป็นนี่เลยแฮร์รี่ไฟนอลบอสแล้วแม่งก็มารอบชิง
ไม่ทราบในที่สุดก็ได้มารอบชิง หลังจากตลกเป็นสตรีมเมอร์มานาน เอาจริงวันนี้ก็แข่งมานานแล้วแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ด้วยใช่แต่มันดูแบบ มันดูเป็นสตรีมเมอร์มากกว่าครับ นึกว่ามันจะไปทางสตรีมเมอร์แล้วให้เหี้ยสุดท้ายมาชิง มันดังเลย แคชชี่นี่ตัวนี้ตึง หน้าเหมือนบีตาบีด มาด่าเฮ้ยคนนี้ไม่เคยเห็น แล้วเอามาด่าไปยืนข้างอีธานโอ้โหยังสูงเลยมันอะ EG Ethan เหรออย่าลืม ไงเต้น นักเต้นเท้าไฟนี่ ไอ้เหี้ยแต่ไม่มีแรงยิงไอ้สัตว์เต้นหมด ไอ้เหี้ยแล้วถ้าเต้นแบบเราไม่เดินทำไงอ่ะถ้าบอกไอ้สันละกูอ่ะ เมื่อวานนี้ที่ยิงดีไอเอ็กเสร็จแล้วลงไปเต้นบีบอยกับพื้นไม่มีโบส จริงๆมันน่าให้พี่โบ๊ทมาออกทีหลังแต่ว่าอีธานกูเฮียมาเทพเลย ดีนะอีธานไม่ติ่งนิ่งออกมา อีธานแม่งเหมือนจอห์นสโนว์เลย จอห์นสโนว์ จอห์นสโนว์โบกอยู่นิ่งเลยทีมงานเพื่อถ่ายรูป หน้าอีธานแม่ง ดูไม่ค่อยจอยเลย อยากรู้ถ้าเป็นลิควิดเข้าชิงไอเทคมันจะทำหน้าไงวะหน้าไอเทคก็ยังคงฟิลกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแอสเซนลาว EG เอ็กซ์บอร์ดเกมมิ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่า NRG ได้อีธานนี่ยังไง ดับเบิลไง เนี่ย 2TI winner ไอ้สัตว์ Comme nous le poursuivons, ไม่ใช่ TI assoiffé de son retour. NRG ดีกว่าว่ะ 2023. I think we all thought we were on top of the world. Unfortunately, everyone had to split and go our separate ways. เนี่ยได้แชมป์แล้วทีมแตกแยกย้าย Having to start over. เริ่มใหม่ทั้ That ง was หมด pretty crushing. นี่ทานโดนร้อยตีเตะมาเตะผิดคน La douleur nous transperce comme une lame. แม่งเจ็บอย่างกับแผลแบบโดนแทงโดน Separating from EG, I kind of thought if I was even ปีที่เด like มอน a ปีน good โต piece of แล้ว that team. That also ends the hopes of NRG. Some getting grouped, bombing out. I definitely did not want that to be my last champions. เฮ้ยอาดิสเหรอเมื่อกี้ นึกว่ามันจะเอา VTR แบบที่โดนไอ้ก้าคัด ดีผมเกิน จี้ผม เกมไม่อยู่ให้แก้แค้นแล้วด้วย I remember being absolutely disappointed in myself. Certains abandonnent l'amour. Mais ceux qui sont assez fous pour rester, il est possible de persévérer. ให้เห็นนี่ทรอมาเลย This is the first arena we went to together. Yeah, FPX versus G2. It was like the first time we went Hey. out together. I was working. โอ้โหนักพากย์ I was like still doing กับนักเต้น journalism. You were a cameraman. กูเป็นแฟนกันเลย Cameraman. It was my first Worlds Finals. Was it yours? Yeah, I mean, I've never been to Worlds Finals before. ใช่เหรอเป็นแฟนกันนะ We had the nosebleed seat On the plastic fold-outs. on the steps. And then แล้ว we แฟนโบเตอร์ไปไหน were อะไม่เห็ yapping นเลย away about how it'd be Catchy sick if อะ we could play on that stage. ไม่ใช่ นี่ไงแฟนโบเตอร์ดังข้างๆเด้อ ไม่หมายถึงว่าไม่เห็นเป็นนักพากย์เลยไม่เห็น You were ว่า saving เป็น it for this มาทุก stage, ทัว I ร์ think. Toast I love ช่องแชท I love toaster Do you think you can do it with these guys? เฮ้ยแฟนนิทานเหรอ This team definitely gives me a lot of หน้าเหมือนน้องคนนั้นเลยที่ vibes. ไฟไหม้ ใครนะ I feel like I'm more of a leader มี now. ไฟไหม้บ้าน for the guys. อ๋อ ที่หันมามองกล้องเหมือนตอนโต ทำไมหน้าเหมือน Last ฟ้า time I was มาก kinda กว่าผมว่า just there for the ride. เอ้ยพวกลองหันหลังไปดูดิ
ใช่เหรอไปแล้ว Now I'm bringing them there. ไปแล้วเป็นนะเนาะใช่เหรอไปแล้ว เชี่ย เสียงจริตดีใจ NRG กลายเป็น NTR ไปแล้ว I've been through so much this year. So many heartbreaks. Honestly, I just want to see them smile. I've known Ethan ไปหมดแล้ว since เนี่ย when ลิ I ขสิท was ธิ์ just a kid. Honestly, I'm so grateful to have crossed paths with them. Having new players on my team. เพลงแชมเปี้ยนที่ดีที่สุดครับเพลงนี้ I've kind of just found a new passion in Valorant. Let's go ครับ I want to do สำหรับผมนะ one final run with the boys. 'Cause I don't ดูว่า know อีธานจะผ่านไฟนอล what's บอส gonna ไปได้ด้วย happen next year. ก็มันขยี้เยอะอยู่เนี่ยไอแชมเปี้ยนปีเนี้ยของเกาหลีนี่คือแบบขึ้นเวทีปุ๊บยังไม่มีวิดีโออะไรขยี้ขนาดนั้นต้อง Die for you ผมชอบอันนี้ผมว่า Die for you มันน้อยไปหน่อยเพลงนี้มันสตอรี่มันเยอะสตอรี่ของเพลงนี้มันดูเยอะกว่าไม่ใช่ Die for you มันสู้ไม่ได้แต่ผมชอบเพลงนี้มันฟังแล้วมันทำให้เราแบบนอสเทลเจียบางเรื่อง It's something that you ถึง love. บางเรื่อง It's something that you won't be able to do forever. เพราะว่า Die for you มันมาแบบปีแรกไงปีแรกผมยังรู้จัก Valorant ไม่เยอะขนาดนั้นไม่ได้ติดตามแข่ง อย่าลืม แต่ปีนี้มันแบบ บอลทูเบิร์นไอ้สัตว์เลยเกิดมาเพื่อเบิร์น Are you ready? Because I know everyone here at the Accor Arena is on board. Hell, we even got the Lorax in the house, ladies and gentlemen. This is going to be awesome. NRG ฟังระยะกดแรง Fnatic, two incredible squads who are สักพัก vying for an กดแรงเสร็จไม่อยากฟัง to เลย become our next world champion. And Achilleos, a lot of pressure on the man that we just saw on that stage นี่อย่า right มา there, คอมเห็นไหม Poster. Oftentimes he is being criticized for his output in game, but there's one Pope. thing that you cannot criticize, and that's that guy knows how to lead a team to the top of the mountain. No, he absolutely does. He has been the best IGL that we have probably had It's a here Cuba in cut the the hair, VCT bro. for quite some time. Carried this team, guided them to 2 trophies back in 2023. ไม่มีครับไม่มีโชว์แมตช์ปกติแชมเปี้ยนมันไม่มีโชว์แมตช์เย Now อะ looking for that final one that he's never been able to achieve. But playing against a man who always sat in the ปี second หน้าจัด chair, เซี่ยงไฮ้ Ethan, ดู the ดิว่า leader จัด now of เต็มขนาดไหน NRG จริ in ง the mid-season had to step up to that role that Boasters personified for years and years เห็น at ผม the มาสึก highest ว่าแล้ว level. แบบ It was Ethan who had to become more, อยาก had ไป to ปัด be ล a ง better ปัด leader, ขึ้น had to build up อยากเอาไดไป around เป่า his ขึ้น young ให้ players. But what a ผม job ให้ he เฟนาติก has 3-1 done. They're ไอ้ undefeated 3-2 to this point. They've made it to the finals, but against a ขอ 5 squad เกม with เต็มพอ so much ใครก็ได้ experience in these types of moments. Experience is key, of course, and we have to speak also about the rookies. Yes. We touch on NRG, but on the other side, we have Kayak. Yeah, that been with what- if oh. he is to win today, Lol, has okay. to be the rookie of the year. Back in EMEA, breaking records, absolutely insane streak of positive games. It didn't matter how Fnatic performed, Kayak was always the standout player. And today is the final test of the year. No, it really is, and we saw what he was able to do when Alfier wasn't there to back him up. Those two have been so consistent for Fnatic, but as soon as Doma had to come through, Kayak went, right, I'm giving it 200% here today, and he absolutely carried them through that series versus Paper Rex. If he's going to have a performance like that again, I'm absolutely with you. Rookie of the year, maybe even MVP of the final. And you round that team out with Chronicle, the man who has hoisted the most trophies แล้ววันนี้คัด of จักร any ลั่นจะเป็น player เรื่อง in this game. An opportunity to garner the final one that he never had. He's never won at a Champions เราสามารถ League ขอ in the มา past. ฝรั่ง The เขาแบบ last thing he needs ได้ไม่จำกัด to เลยพวก complete that collection. And it would cement him as, in my opinion, and I think in the opinions of many people, the greatest of all time. The GOAT. Very few people have achieved that title, especially in the short yet sometimes really long history of Valorant esports. Chronicle has established himself clear above the rest, and if he was able to achieve that, what a goal it would be. But we did see in the pre-show the Omen map select. Let's go ahead and revisit that again. We didn't get a chance to talk about it before. So the thing that is sticking out of my mind, Achilleos, is the Abyss. Map 3, we saw Fnatic get absolutely handled on that map in the upper
bracket final. They said they found the answer. The question is, did they find that answer quick enough? It's hard to say because NRG have been looking like maybe the second best of this team that we had here at Champs, the first being TRX, but that corrode right out the gate. Not surprising to see NRG pick it, but they look by far Who away is the best team in the Korea cleanest now? team on that map. My Come big on, question bro. is, do you have a way to counteract Brock? He loves to bring the Odin in no matter what the map is, but on Corrode especially, ใช่เหรอพี่เอ๋ยมาด้วยเหรอ so much value. You have to be able to deal with him because if he starts tearing you apart, you might just be knocked out. The first time Fnatic, and the only time they showed this map here in Champs Paris, they smoked DRX yesterday. They kept him in the single digits against a team who looked solid on Corrode throughout. ผมจะเมนตัวใหม่ตลอดไปครับไม่มีวันเปลี่ยนตัว I think it's towards the absolute peak of the map pool for NRG. They have a lot more reps on it, but still, I think that if Fnatic could win Corrode, that sets ไม่เห็นพี่เอ๋ยเลยแชทหลอกโอ้โหอะไรเนี่ย especially Bea, because this was a Fnatic who came in with the narrative being their map pool's not very good. They don't have the depth they used to. They disproved that completely. Yeah, and of course it's the work that we knew. น่าจะดูจากไอ้นี่หรือเปล่าดูจากเขาเรียกว่าอะไรดูจากงานอะ I think that especially with the showings that we've seen from NRG going to OTs but feeling comfortable in the map, they've experienced so ก็แค่กลับเร็วขนาดนั้นเลยคือไปโชว์แล้วก็กลับเลยนะ Yes, there is a lot of tape on them, but I do not think that is going to set the tone เฮ้ย for this first ใครค้างอ่ะใช่เหรอผมลืมปิดอ่ะ on the way. I'm probably looking more towards Lotus, a map that has always been so good for กลับทันด้วยเหรอ ทัน เฮ้ย Now, there's certainly been some ups and downs. แล้วที่พี่มีโชว์แมตช์นี่คือโชว์ตอนกี่โมง NRG need to come out and be able to find that first win comfortably on Corrode because again, 3 rookies compared to 1. 3 โมงชนะปะ แพ้ดิ ไม่ไหวอ่ะท่านแบกไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหว ฝั่งนู้นมีใครบ้างนะ ติดบอยทีมแก๊ส ไปครับแฟนาติก 3-2 All three of those guys on NRG have been playing this game for so long, been grinding for so long for a big opportunity in the tier 1 of the partnerships, but it never happened. A year ago, all 3 of them were competing in challengers at home, in their bedroom, online. Now a completely different level, walking out to a crowd of thousands here in France. It is an incredibly fast come up, an incredibly quick realization of their dreams. And it's a crowd that is quite clearly against you as well. That's right. This crowd คือสมมติว่าถ้าเราไปได้ไปแข่งใช่ไหมเป็นนักแข่งเราขอมาฝรั่งเขาแบบไม่จำกัดนี้เราขอสักลังหนึ่งได้ไหมเรามาเคี้ยวเล่นตอนแข่งนี้ ออกมาฝรั่งอะนะ ใช่แล้วแบบว่าเคี้ยวเสร็จก็ถุยเคี้ยวเสร็จก็ถุยหมดรถก็ถุย as we have our agent select here, and now we start to see things come through. I don't expect we're going to get much in the way of changes here. Achilles, what do you make of this? I mean, yeah, I think it's going to be Sox for the side of NRG. Why change what has been working so well? You look like the best team in the world on this map, so just keep running the same thing. And for Fnatic's sake, they just don't really have the time to make pivots. They've been playing back to back to back. บ้าจัดวิ่ง โอ้โหเสียงานเลย กินให้ลูกซื้อมาลืมของข้างล่างกลับขึ้นมาเปิดคอมเปิดสตรีมเสร็จลืมโทรศัพท์เป่าตังค์อีกวิ่งลงไปวิ่งกลับมา คาร์ดิโอ Constantly, energy should be expecting that. For me, GB, this is simple. It's going to be Kayak แล้วพี่คนนี้เคลื่อนจับไวเปอร์ครับทรงพลัง best agents that have defined this tournament for them. Those young men have แต่ been เป็นด่านที่ NRG ไม่เคยแพ้เลยครับด่านนี้ It has been a journey 7 ครั้งติด for both of these squads. They are one ปีนี้ step NRG จะไม่แพ้ closer โคลอส from เลย becoming ครับ our ผม next world ใช่ครับจนกระทั่งแบบนี้ pressure is on. Eyes on the stage because อ้าว 100% เหมือนกันครับยังไง หายแล้ว100 the stage has been set and we have อันนี้นี่คือวัดกันเลยว่าใครของจริงครับด่านนี้ เอ็มติกบุกโหดกว่านิดหน่อย It is an absolute honor แมติกบอกผมก็ไม่แพ้ครับ in front of what could be some of the best fucking จนกระทั่งพี่เลย in a minute, Mike. What storyline speaks to you now? Because you've got the new guard coming in. You've got the old guard hunting that final accolade. Where do you start? This would be the final วันนี้ in Fnatic's story. กองเชียร์ทุกทีมบนโลกจะต้องรู้จักพี่เอ๋ย The one they've chased again, been so close so many times. On the other side, แข่งนี่เด็กๆไปเลย I
เจอลาวใบลาว Now, what will be the culmination for them? I mean, these two teams have had so much pressure throughout this event. NRG seemingly เป็นที่เรื่องลือ under that มันเป็นที่เรื่องลือไงตอนแมตช์อะแต่คือของพี่เอ๋นี่คือแบบต่อลาวเลยต่อวินาที But it wouldn't be a very good book nor a very good คือทำให้เกมพลิกได้ในทุกวินาที walk into this. Already facing ทำได้ยังไงทั้งที่อีกฝั่งได้เปรียบแทบตาย Of course, on the other side, a hungry upstart, still joined by that last standing evil genius. วันนี้ตอนสัมภาษณ์ เดี๋ยวเราเบื่อไปหนึ่ง เขาถามว่าเชียร์ไอเชียร์ทีมอะไรวันนี้บอกNRG หากันหมดเลยงงหาอะไรกันวะ หาเลยมีอะไรเอาเขาชอบไงชอบใจว่าพี่เคยเชียร์ทีม Odin is paranoia right now, so we'll be able to slow this down. Actually, เบรกก่อนหนึ่งที we'll send it pretty early. Actually, Fnatic will make it through the choke. ระยัดเลยครับจัก Right here. เฮ้ย Tries to instigate something, but loses เอา his ตายอยู่ spot. ดีครับ Boaster drawing Score as well. เป็นเรื่องเลย เป็นเรื่องเลย Making the crowd roar in round one, but Brock and Scuba got something to say. That's a shot. A sharp reminder. These are no GG วะ pushovers. นี่ Scuba's got a lot of work to do though to pick up this kill in mid. He's got to do it quickly as well. Alpha still controlling. Hey. That's giving up the angle at the wrong moment. บอส He's away, but he still stands. But that time will be a factor. And Alpha's no longer alone. But is that a Hey. problem? เอาว่ะได้เล่นว่ะ Scuba sends him head first down to hell. We've got a 3v2. Brock now. Stop. Scuba. อุ้ยพี่โบ๊ท It took a second or two. But Fnatic ใช่เหรอ control the end of that round. 3-0 เลย มาด่ายิงช็อตนี้ Saw ละ what we expect from the likes of NRG. มันเพิ่งวาร์ปกลับมาพี่ I love what Marta went for. It didn't work out though. Yeah, and what I was No, so why- but impressed you with don't NRG last time these two teams faced off GG was their ability to really contest โดน the ล้อแรก ground, GG get เนี่ย ahead of Fnatic's pivots, which is the trademark of their playstyle. Basically going toe to toe with the strongest aspect of this roster. Yeah, straight up. โบ๊ทเอาไป2ไง And now to keep หรือโบ๊ทจะ MVP steady. วะ Got a build here. เฮ้ยตอบไปหมดแล้ว See if they can get under their skin a little. And the one thing I want to say about NRG, especially in that last matchup, they showed no fear. And ท่า that เดิน I จาก really was impressed with. You could not see the pressure at all. They looked so composed, even in the first map where Marta was down bad. Yeah, he was. Down really bad. Rough game, but he picked himself up, Yep. got back to it. And again, we know the result now. Now this round you've got to imagine is Fanatics. You can see what the purchase is. You're looking at that ghost in the hands of Alpha. The only thing they're pretty willing to lose. Otherwise you want to keep it clean. Help. But Boaster's in trouble. A lovely plan made from NRG. A late mid crunch, putting Black actually right on the chopping block. And Alpha blood. NRG showing why โดน they're เขาเทรด why ซะงั้น they're dangerous. Scrappy. And now Spike heading towards the B site. There's still one here. They haven't accounted for Scuba. Hold on. Yeah, Chronicle can focus towards middle, but Scuba can still be a nuisance. Sharp shot from สกูป Alpha. ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่น Look at the เชื่อ HP. Alpha did take a lot of damage. These shock darts could be dangerous, but as it stands, Chronicle on guard duty. Issue being Marta's taken a ton of damage as well. Chronicle and well, he gets shut down by เอาสะอาด Yeah, now you can see it เอา red สะอาด alert. เลย It's นี่ ringing. Crash is going all the way เป็นโค้ช around. ที่นักแข่งให้เป็นโค้ชณปัจจุบันเมื่อกี้เป้าสะ กลา อาย ด กลายเป็นโค้ชอยู่แล้ว Making it their own so far. And there it is, a big weapon potentially there เอา to ไง grab to ก็บอก hand. เลยเป็นเรื่อง This is not out of the woods just yet. 10 more seconds on the horn. A Prowler ready for crashes if required. The position have to be giving up. And now Alpha from the back, but it's still Brock. And now Crashies 1v1. You've got to be composed on this. You've got to be keeping it cool, but Brock's still alive, still on fire. But Crashies making sure Fnatic do not wane under the ไม่ pressure. อีโค big bailout from Crashies เกือบ early นะเกือบ on. นะ Always a threat with อุ้ย NRG มันแอน in ตี้ these ตรงกลางโคตรดี purchases. เลยว่ะ Able to contest, contest mid so quickly. I mean, Kayak's put in such an awkward predicament here. But it's Brock again, who was absolutely pivotal ดูแคชชี่มันดึงเฉย in the previous series. เล่นมาทั้งปีไม่ดึงมาดึงแมตช์นี้ And already now up to ดึง the signature weapon for him. Yeah, I think all of us แคชชี่บอกไม่ไหวเก็บทรงไม่อยู่ต้องเอาซะหน่อย Instantly forced off that midline he may have wanted. What's key though is
Oh, I thought actually Som nearly catching more than he bargained for. And I got to talk about this pace with Fnatic. We'll come back to it because Som Hey, now has to Malak, stand Odin. against potentially 4 coming his way. Maybe even 5, and they're slipping closer. This slow, tempered approach from Fnatic looks like it's scrapped. And Marta's walking. Oi, Marta. Oh, Oi. God, Marta! นี่ไง There he is! A little messy on the first, but cleans up เอาแล้ว the พี่สม follow-ups. ตายนี่หว่าพี่ Sending พี่สมที่มาด้วยกัน Chronicle packing. Huge damage again from Rourke. You see Chronicle tag down to... Marta! โดนขัดจับเก็บหมดโดนขัดจับเก็บหมดเป็นเรื่องเลยครับ But Marta on 3. เวเลเก่ง And เส 2 มอ more มา targets. Chronicle already low. We've seen what it's like when Marta wasn't firing on all cylinders. This could be the spin up here. And the swift หมดเลยครับ เจอโอดิน Marta, big start. And Brock doing damage with that Odin. The concern being Fnatic just didn't have a response to this on Ascent the other day. นี่ดูดิพอพี่เลยบอกมาด่าไม่ Very little in the โดน form ยิ of งไม่โดน dealing เอาเลย with Brock, or even anticipating where he was going to apply pressure. But Marta, huge impact from him in round 3. We had another purchase here from Fnatic, but ผมไม่ตอบละช่างแม่ง As well. yeah. I'm just seeing what they were going to say. Oh, Crash is actually looking to go toe ส to มตายตอน toe with วัดพี่ Brock. โบ๊ทเมื่อกี้ Maybe try and spam off some of these angles. Recovering it. Early pressure towards mid here, but again, Fnatic just sitting very deep. Now conscious of the fact that there isn't much safety until they figure out where Brock's playing. Yeah, it's almost like identify the operator, right? Find Yeah, the well, op. it's all, basically the same concept. So they've shown the owl drone over towards his B side. That will be seen and heard and dealt with by Kron. But Hunter's Fury, Kron's in trouble. Able to evade the first. The follow-up, a little bit dangerous, but he's fine. Ow. Actually Yeah. makingไม่ away. โดน I ใครวะ think just catching ไม่โดนพี่โบ๊ท Boaster was the end of that. Not much in the form of pressure here from the side of Fnatic. Still committed to this early default. เรียบร้อยครับต้องมีสักศพตรงนี้ Yeah, I mean, Brock's going to have it God. back now. ต่ำไป This will be another indicator in favor of Fnatic if they can mitigate some of this risk ahead of getting towards the site. Yeah, but I wouldn't fancy my odds against him. No. Slow and steady, they're approaching 30 seconds now. Again, a very clear shift in pace. Little pop flash middle, Ethan ready, but they're already going to be going past Brock. Actually, this time, Crash is going to try and control the angle, spams away. A little bit of chip, though. Look at Boaster, look at Kayak, they're not sitting too well. And this แม่งเข้าโคตรฝืน falls short for Fnatic. Alpha going to find one on route, but Ethan said control this so well. Leaving just out for a 1v2, 6 seconds. Not enough to change the outcome now. He's the last man on the site. Can play him like a fiddle. นี่ไงเจอน้า Comfortable for NRG. Fnatic's plans of maybe finding that Odin didn't quite land. Absolutely, yeah. You can see almost the มีครบทุ adjustment กอย่าง here to ในทาง actually figure ตะ out โกน and นี้ make a decision, but it just doesn't come fast enough in my eyes. Not enough pressure over on the extremity that Brock's then drifted away from to re-dart mid. แล้วมันมา It's where NRG เก่งกว่าเดิม really stood out. It was the ฟอร์ม mid ทาง round, the repositioning ขอบ from คุณ ตอนแร Brock. กหลับไปเกือบทั้งปี มันปิด Ethan นะครับผ able ม to orchestrate that so effectively. ถ้าเทคพอด Just taking a breather here. ขอบคุณว่าพี่ซับเทียนหนึ่งครับผมครับ Variety. Sorry. Wouldn't have it any other way. Nah, man. Obviously, I do believe it was just a little spin. ให้หรือไม่บอกฉันทีเทคพอดรอบชิง มาพร้อมกับแฟนติกเสมอมา แล้วพี่ซอมเขายืนเคารพธงชาติเลย อันนี้คือเทคให้เคารพธงชาติก่อน อีกฝั่งหนึ่งนอน อีกฝั่งหนึ่งยืน เทคพอดในรอบชิงว่ะ มันมีอะไรวะ ฉุน นี่ขึ้นมายืดเส้นหน่อย
เฮ้ยพี่จอมาเชียร์อีธานเลยเหมือนแล้วบอส Just a couple more seconds as the players get themselves comfortable. Obviously, again, just want to get everything right here. เปลี่ยน Any ที่สุด excuses? ไม่อยากเชื่อว่าตอนนี้ในมุมมอง Coming นั back กแข่ง through though, เขา it should be ให้ a คนนี้โคเป็นโค้ด fairly light purchase for Fnatic. Just that Guardian ได้ดูคลิป in ปะที่มัน Crashies, I think. บวกกัน And you're looking at the sheriff's มัน actually มัน gonna ก็ได้ switch อยู่ out, นะ looking มัน for a stick อ๋อแล้วมัน side. ยิงไม่หวือหวาคือมันเหมือนมันเป็นตัวผู้เล่นไว้ใจได้ ผมก็คิดถึงมันนะว่ามันเป็นโค้ด That แต่แบบ resilience, มันไม่ได้ ability พี to คแต่มัน handle สม่ำเสม Fnatic's อ approach, and Fnatic yet to really make much of a มัน stand จัดให้ to บ่อย it. อยู่ I like the tempo shifts we've seen from Fnatic too. A couple different looks of pace. มี4 ถ้วยฟอร์มไม่ค่อยตกโอ้โห Harder. บ้าจัด Be a bit careful. เฮ้ยมัน อุ้ย There's already contact ส made. กูบ้า It's วัน Prod นี้ดู testing หลับ Scuba. ตื่นเต้น Shift done here early. As now looking at the reaction here. Fnatic have fought for middle. Seems as though they've won it. And to see what develops coming out of มา that. แล้วครับเหลี่ยมเก่งฮะ Now เจอโอดินมันตีโคตรยากเลย potentially find another pressure point here, but NRG playing เก very มเซน far ดีๆเลย back ส here, แปม happy พัง to หมด concede the space. ยิ่งเวลาแบบว่าบังคับเข้าอ่ะ เฮ้ย Send one in. The clone will obviously be dealt with here. So I'm looking to spam onto this angle. กดมา100 นัดเป็นตอนเวลาใกล้หมดนี่มอบ Nice little angle there for Marda. Safety ensured. 30 seconds left. โอ้แน่น Approach จัด on B แน่น though. จัด Ethan already kind of feeling that this is the final goal for them. Nice stall as well, just buying time for those rotations. You can see the waylay. 20 วิ Marda just getting on close. The only real รอ threat, นี่หรอ I guess you รอ could แคทที่ argue, หรอ maybe Crashies, but you're looking at these positionings and the timing, Mike. It's only 10 seconds. Yeah. I think Fnatic not really finding anything they can pin their hopes to here. Scuba เฮ้ยสกูบ้า trying to clean up something here. สกูบ้า เฮ้ยสกูบ้า Close หนั to ก the plot, จัด but I think it's in. Yeah. Okay, Sheriff. เอ้าแล้วได้เล่นเฉย Poster and Chronicle with a ghost. 4 alive against them. Chronicle's found Scuba, and a good bit of chip on Ethan. There's no way. Surely, right? Yeah, okay, Boast has fallen. This is looking like NRG. Yeah, perfect in the end. Just making sure they're crossing ยัง the ไม่ตื่น T's ยัง and ไม่ dotting ตื่น the I's. Again, ผมบังตาอยู่ big stage. Can't stress it enough. You want to be making sure you're not making silly mistakes here. Keep the boys calm for NRG and on that same hymn sheet. Yeah, that composure on display once more for NRG. Again, there was certainly threat there. แล้วเหรอ This will be a timeout of a different variety. Don't panic สกู just บ้า yet, โอ้โห but early for Fnatic to check in. คูดิเคิลแบบไม่ต้องคิด In เลย terms of, I guess, initially the game. And one of the things that really stood out to me the other day was catching one of the coach reactions from Scott and Milan. Where they were basically said, boys, what are we doing? What are we doing? I think a stark reminder that the game plan wasn't quite there. And I don't want to say that they underestimated NRG, but they were certainly caught off guard, which is something we rarely discuss with Fnatic. And I don't think it's even just necessarily being caught off guard. There's probably that emotional side of it, absolutely. But I do think NRG so far have displayed the best plan of handling Fnatic. And I want to put that credit to Ethan, to the coaching staff, for knowing how to approach this in the correct manner. Well, this is Bonkar's bread and butter, right? Yes, yes. And we saw it clear as day on Ascent, but we're seeing it pretty much hit since those weapons came out round 3. It's been a one-sided affair now. Fnatic, if you've got a plan in mind, don't let these first couple of rounds, couple of maps get away from you. No, and the point never came where I felt as if Fnatic went towards set strats, set pieces to even just take space away, not necessarily full-on site execs, but they were just so scared. คิดไปแล้วแบบแรกได้เล่นโคลอ Again, of Rourke's presence, just his presence on the map. And you can see why, though, sitting on 8-3 so early here. Well, halfway to the ult again. Feels endless, and it feels like you get away from Brock, but then you got Ethan backbone on the site, you got Som holding a great line. Everyone's doing their job so far, so work cut out for Fnatic. What is the answer? Odds to play with buy in hand. You got to show me something now. Som was, yeah, potentially to be tested once more. Chronicle will be facing off potentially against Marda. Have a very, very deep sightline here, and it was Brock actually showing the Odin early, almost baiting Fnatic in. Ultimates available here for Fnatic. Both the Alpha and Crashies all have theirs.
Outside Ethan and Marda. อุ้ย Actually มัน catching a สู้มึงว่ะ little bit ไอ้แคทจี้มันสู้มึง damage ว่ะ here in mid. ไอ้ชิปออกมาดิ Again, Really minute went mark away. here and no real inroads towards แป๊บเลย any other player on the side of NRG. Scuba's over towards A, still got some there, still got the paranoia. I'm going to say they're very frugal in เฮ้ย dealing with a จ่าย little รัว bit. Look, I like that from NRG as well, keeping control of it, not overspending utility. And the stall's good. The crashes with the ult could allow for a push towards site. Does it connect? Only on one. แม่ติก And มัน the กด little ดันแม TP ปเก่ง taken to นะ maybe offset the expectation. Plant going to come in. Layers on the ults now. They're investing a lot behind this. Yep. Get the spike down, but there's a full 5v5 here. Boaster has his ต้องให้ as วาง well. จ่ายขนาดเนี้ย No command. สแปมซะหน่อยเปล่าแคชชี่ Comes through very early on. มุมประจำอะ Most plant's a bit uncomfortable though. It They don't really have is. a lot of space on it. They didn't give up that elbow It's control one on the can do NRG spam side, then. so Fnatic need to ensure they don't get flanked here. Alpha is doing the Boss. best he can for it. The Martyr and Sob finding that time to strike. Kai going to claim one on the side, but the side has swung. NRG right back in this. And now look, Kayak, what are you meant to do? You got so many bodies to get past, and Ethan's just defusing. NRG, brilliant ไป control. ไม่เข้า ดีเทคอย่างเฉียบ Absolutely ครับ swept เหลือ them จะเชื่อ off the site. Yeah, no command going very early on, but able to win out seemingly every single duel that occurred. Kayak has to TP on so deep away from the site. He has no way to stop anybody else from making progress. And this is with Fnatic still maintaining full mid control. Yeah, Marta sends the ult through and almost rolls out the carpet for NRG to approach. I'll take down their fight. They're playing a damn good game, Mike. NRG really are. But again, it's the composure on display. It's ใช่ almost บลักกัก waiting and waiting and waiting for Fnatic to make a decision, and then they're always in the right position. ต้องมีโอดินอย่างน้อยหนึ่งอ่ะแอนส A ไน little bit of a tempo shift, a little bit of a gear shift here. You can see the crashes a bit Donkey quicker Luger towards died. connector. Running a bit closer towards B. They're trying to creep up here, maybe bring those stingers to the right range, but you've still got Guardians, you've still got Vandals. But I'm เฮ้ย expecting เป็น crashes เรื่องว่ะ so close. Surely not. I mean, he should be onนั่น for ไง one. Here he is. Delivers the first real death on the ไหล site, and that's มาถึง Scuba going down. A vulnerability shown, and a chance to maybe force อุ้ยจัก forward Kayak. Gonna follow it up, but it's still not comfortable here. Still not on that full bite, and Som has space. Yeah. Unable to really dig some out of that position, even here with the smoke. แลน So similar to Sight last lines, time. yeah, it really does. แต่ไม่ง Armada เดินงาน still เลยตอนเนี้ย over towards mid. Fnatic just waiting potentially for an overstep. And NRG แล้วเหลือ haven't สาม been given คน that. นี่คือ They've been หนึ่ง disciplined. แล้วมีไฟนอ You're ลบอส highlighting it almost at the start of the round. You can see it very clearly here toward the end. NRG making Fnatic sweat for this. Now getting a little bit closer. Dart in play. This is where it's getting dangerous. Kayak trying to dodge the bullets. 29 HP and there's a TP. That's him now looking a little bit worried. Is he behind me? Is he in front? I'm fine. So shot. He can't avoid สงสัยสโมก that. สุด Brilliant again. Boaster and Alpha, where are you now? Still worried about middle, but it's all on the site this time. NRG having answers. Boaster having to go through the motions. Do everything he can to try and secure this plant. He can't do enough. And Alpha, he has to check on this. He has to give away position. They're trying to find him. Time's starting to tick now. Brock going back to try and get the defuse. Mana holds this down. NRG know the game plan, and it is คือแบบ surgical. สงสัยทุกอย่าง Marta looking way more comfortable this time around. Previously, เสียไป you could เสียไป see ก่อนด้วยนะ both Soma and Ethan almost egging him on to commit to more engagements. And I Fnatic, I mean, doing really well to even get to this position, but again, it's the composure, it's the flick of the switch for NRG, where they're happy to sit back, compose themselves, and address. But also, เฮ้ย see ถูก a bit เร็ว of เข้าใจ frustration there, sure, don't blame you. But Fnatic either have to dig deeper or do better in those post ที่ทุบ plants. นี่ That's ไม่ได้ not แบบว่าอะไร enough นะฉุดโอดิน security. You can't play a choke point up against แพง that Odin No. and just get spammed off the angle. They have to find a deeper line to play on. But now NRG start getting naughty. We've seen this a million times. And ไม่ Alpha รู้อะไรซะ will แล้ว be kicking ซอมชอบ himself เล่น on that. And look กับส how โม it ก plays in Scuba. เฮ้ย Oh, it is devious. You're kidding me. Let another one go. Yeah, but the crowd's starting to kick up here. He doesn't even consider it. Scuba,หมด feet under. ถือว่าแก้ตัว I ครับ can't get enough of this team. They are playing เซฟเลย brilliant, beautiful Valorant right now. And again, the switch up in round 8 to go forwards and set up a trap play like this. Again, just not allowing Fnatic the comfort that they're so used to having.
Chronicle now or 1v5. Som on the other side of this เราไม่ได้ smoke. วางเลยทีนี้ And you feel like you maybe dealt with the first one. Okay, Som's going to fall off this call. Nah, there was layers to this now. Oh, they are hitting today. And this starts to feel a little like the game before, Mike. It really does, yeah. I mean, because once Fnatic were in the shell, in a corner, they just didn't have enough answers. That we didn't see any sort of adaptation to address some of the problems we saw solely on the minimap. Again, their own worst enemies when it comes to the clock. It's been a discussion that's recurring in terms of Fnatic this year. And it might be coming to bite them in the ass at the worst possible time. Hey, look, this is Champions. It's the best of the best, right? So where's all of that veterancy that was talked about? Where's all those ideas now? NRG are outplaying you in every aspect. But a mid-walk for Fnatic. Trying to get close, but look what's waiting. It's not just one, it's three. Marder's here. Ethan's here. Brock's here. There is no easy access anywhere. Pressured away from this, but Som, forced off the early angle, does still have Scuba here. Snakebite will slow things down as well. Three? Yeah, it's another round where Fnatic just can't get themselves over that first hurdle. That's just down to a point now where they have to force the issue basically onto Brock with the pick coming out. Yeah, and Ethan can just kind of passively watch across, draw a line towards him. It's going to be Brock with two. You pick your poison at this point, Fnatic. You barely won middle, and you're down to 2 players left alive. Kron's on an island on B, but Kayak. Clean kill. That spike's being watched. Draws the attention, draws the bullet, and they're trying to work this one out. I like it, but a great paranoia. Amada just out of there. Doesn't need to stick around. Doesn't need to be played in yet, but the barrel might give away the game. But Kron's got to be careful. Position already thought about that paranoia right towards his feet. Late mid-presence, but a big shot from Kron. A safe-ish plant, just about getting it down. Now the Viper's pin on top. Kayak! Holding on here, but it's Scuba again. The guy who was the downfall. Here we go. He's going to take a gamble, take a glance, and finds nothing. Pit has dropped. เครียดเลยอยู่ไหนวะ First tap on the spike here, not going to draw anything out from Fnatic, but Kayak. When they go forward, just make the confirmation though. Yep. The tap. Scuba waiting. Trying to toy with them. Checked again. Spots another. I think he might have noted both now. High chance of this. Can he somehow mentally work this out though? A little bit of a difference of possession. But what a shot! He's got the half. Oh. เป็นเรื่องไงตัวคัด How is this guy a rookie? Daylight robbery. Scuba with so many clutches the other other day versus Fnatic here. And absolutely ice cold once more. Right under their noses. He's so damn good, man. And he's outplayed Kron. Can we talk about that? You don't win those sort of scenarios against Chronicle. The guy's one of the greats out there. But Scuba understanding every aspect. Look at this. เสียทรงเลยอ่ะโซ่ช็อตนะ โค้ดกู This is where things were the sort of round where things spiraled out of control คาถาบังตาไว้เมื่อกี้ for Fnatic previously. No surprises to see. Effectively the panic button. มาถามขยันยืนนะ ยังไม่ได้ดูสกิลตัวใหม่ให้หมดเลยว่าเป็นไง มีสกิลหนึ่งพังยูทิวเหมือนแปะเหมือนกล้องไซเฟอร์แล้วมันดูแต่นั้นนะโคตรโกงอ่ะแล้วก็อันติกันทุกสกิลต้องเอาปืนยิงอย่างเดียวแฟดเฟิร์ดไม่โดนอันติบิมก็ไม่โดนแล้วก็มีวาร์ปเหมือนแชมเบอร์วาร์ปไปวาร์ปมาได้ใน2จุดแล้วมีแชมเบอร์มันวาร์ปกลับไอ้นี่มันเหมือนมันจะวาร์ปไปวาร์ปกลับได้แล้วก็ไอ้สกิลคิวไอ้สกิลเหมือนแท็บแชมเบอร์แต่เวลาโดนจะโดนเฟดจับขาเอาไว้กันเลยaware of the possibility ถึงเวลาแล้วว่ะ
A little bit of อั a นตี switch เก็บ up 6 here. เม็ด It's อะ Rourke โห over ดวะ towards A instead of Scuba this time. Kayak's got to find some sort เก่ง of เกินว่านั้น tangibles for Fnatic to act upon. Yeah, really, really does. But Sob's been slippery, right? He's been really hard to deal with. And look at this. ใครจะรีบ The เล่นต้องรีบเล่น hinder, นะ the Odin spam, it's all there for Boaster. Does find one back, but it's all Oh, being Kajak. traded again. NRG able to find stability in even all ยัง of ไง this เฟนบอส chaos. Final boss ลกลักหมดเลยนะ Disconnected from this, hasn't found anything in the lurk. Tag will come through. Alpha punish ไฟ by the Odin once more. หลบได้หลังกล้องอะแต่ว่ามัน Fnatic just left ต้องไป in หลบหลังกำแพง tatters. อ่ะ ใช่ หลังกำแพง Another ขวา 2v4. หลังกล้อง And ก็ look at โด the น discipline. I love Fight this as no well, board. right? If you are Fnatic, you want to get a pick. You want to try and bring it to maybe a 2v3, get some security on the plot. หล่อนไม่ They โดน sit นี้หล่อน deep. นะ They make them work for this. And look at the position that NRG sit in. 30 Welcoming it seconds left. almost with a smile. You want something in this? You want any win con? โคตรชัดบอกเลย Come find us. มีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นนะ There they ช็อต are, นั้น standing guard, standing duty. Kron, the first to be absolutely melted. And Boaster looking like he's going to face a similar fate. What are you meant to do ค here, งสแกนไม่ยิง Fnatic? กันแล้วยุคนี้ NRG surrounding you, Boaster. The ultimate showman right now with not much to say. It's just stunning from NRG, Mike. I mean, we often talk about the sixth man in Valorant, but the clock is the sixth man for NRG here, and they are tapping into that advantage so many times. Like you said, trim the fat, they're able to reset, play so deep on the map. Like I said, you never want to be forcing the issue onto some of these unknown angles versus an Odin. And these second waves, I mean, the darts, saving the drone so late on in the round, Rourke is pivotal. Fear just got so tilted when you killed him, Brock. He got so tilted. Rightfully so. Again, you are brute forcing ใครจะไปเชื่อว่าบักมัน into a แบก position where you don't even หลาย get แมต an ช์ด้วย engagement. มือโอดิน I นะ flash big swing like this. Ow. Show some versatility, however. Ow. Chronicle this time going to get his man. Going to dodge this though. อุ้ย That's a connection. back It's on got back. Kron down, Oh, so it's they always do. traded, it Already. feels like. In the most unorthodox of ways. Ethan going to be one kind of steadfast towards B. And Fnatic do like their reclears, they like their refights. I was going to say, Ethan's still got a knife though, so It's all on timing here. Oh, yeah, that's big info. That's still 3, ตัดมาก potentially 4. My ult is ready. Just the 3 there. Alpha was just outside of it, but it's already caused the reaction. You can see it, but a lot of faith put into Ethan to hold this down. เจอสามมันยังแบบไม่โยกไป really offset this. I think maybe anticipating, อีธานแม่งรู้ว่าจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ but we'll be able to effectively mitigate แม่งไหวตัวแล้วเลย most of Crash's ultimate. Like that. Most of them having a bit of a glance early. We're going to go back up, 45 seconds. Face your fear! And this has been read. You can already see Ethan's positioning on this. Ow. Kayak has managed to slip the net though, hold on. And I think that penny just dropped there. A fight on 2 fronts now. On the site it's going to be, well, already Good close to going down. Alpha now already considered. Great shot on one, but a better trade. NRG don't fight alone. There are layers to this. But Kayak crashes this time. But look who's against him. Before it was Chronicle and Kayak. Now Crashies has to deal with Scuba. Tagged up down to 52 HP Oh, though, yeah. so this one will be even Ba- more Oh. impressive What for a classic. Crashies. คัดลายอยู่ในบ้าน The one to shut it down. ถ้าคัดอีกนิดดิสแบน An Odin and an operator here. Kron ยก AP ให้เลย trying to get some energy going on stage here after a drought in terms of rounds. Finally find a response, and it will be nothing short of a miracle to find a 4th in this opening half. Need it. I know we talk about best of 5 It's marathons. 16 and 6, man. But you talk about confidence and the knock-on effect of having a great start here. NRG will lap that up. Fnatic give us another though. Make it up to 4. Toxins going up. Alpha and Boast are both putting ults in here, but Boast are only down on the board. บีอะไรมันจะขนาดนั้นนะ The byproduct of a string of rounds. There's Scuba once more to hold down the fort of B. This time around does have Ethan. Mada again going to explore mid. He's been in control of mid so many times. Early round, ahead of some of the retakes. Fnatic unable to find even a glimpse. Oh, the timing of this. Uh-oh. That's going to be a problem. I was going hunted as He's well. going for this one. Kayak's on the corner though. เราคนโหดไม่เป็นสไน Really ด์ go for เราแค่นี้หรอ that. Cancel. Okay, cancel on this. แล้วแค่นี้เหรอ เอาไม่มีอะไร You แบบ see a bloodbath เลยเหรอ outside แค่ the นี้ site จบละ here. ไอ้งง Again, it's 40 seconds. เอาจบแล้วเหรอ Haven't seen anyone yet.
tension is now getting palpable. They're trying to send a the first confirmation. Yeah, that's it. They're just แล้วดูเฟนติมัน putting แข่ง power กัน towards A. Gonna pop the ult on this and then send Kayak in. Switch out of the weapon and he goes on him first. Like for the line to take the space. Can't really get away from this either, but look what's waiting inside that smoke. It could be the death of him. He has no idea what's waiting. โอ้โหมันเอาตัวปลอมมาเดินติดเหรอ And again gives him that foothold ชิบโคตร towards ฉ the ลาดอ่ะ site. He was actually playing off the judge here. Marta going to shut down Crashies on that mid lurk. 10 seconds and Brock's got you found. The second that outline hits and being toyed with Kayak. ไปแล้วครับผม There's just a heat-seeking missile flying above you. Oh, he's found a body. And then มันได้ Marta is out. เชี่ยโคตรโหด What a turnaround from NRG. Again, Fnatic waiting what feels like an eternity. And they walk into an absolute slaughter. NRG just absolutely channeling into the Odin and its ability to have impact. God damn. From such safe position. Yes. I just can't believe what Marta just did as well, man. Oh. That's a brutal one to try and deal with. โหดอภิมหาโหดสมคำล่ำลือว่ะพอรถ NRG เฮ้ยโหตามมาเชียร์ครับแต่งงานกันเร็วนะพวกฝรั่งอ่ะ20ต้นนี่เป็นไวฟ์กันแล้วพี่นัทนี่แบบว่าแต่งงานไปแบบแต่งกันไวจัดคนไทยนี่แบบว่าจะ40แล้วยังโสดอยู่เลยแต่บ้านเขามันการมันอยู่มันคนละแบบไงมันพร้อมไวอ่ะมันไม่เครียดหรอ คนไทยนี่เรียนจบก็20กว่าแล้วบางคนเรียนหลายปีนะกว่าจะหาแฟนได้ก็โอ้โหเหนื่อยนี่เคยไงจะ40แล้วเนี่ยคนไทยสายชิลพวกที่เขาแต่ง20ต้นนี่เขามีแฟนอายุเท่าไหร่วะเนี่ย ตั้งแต่น่าจะอนุบาลอ่ะ โอ้โหพี่ เกินไป ก็มหาลัยแหละมั้งคบกันมาแต่จริงๆเขาคบกัน เรียนจบก็ ดู แต่ง ใจกันปี2 ปีก็พอแล้วโอ้โหพี่บัก วันนี้เขาเป็นพี่บัก วันก่อนเป็นเบือก เนี่ยบลักคัก จะเป็นเบือกดีกว่าเท่กว่าแม่งเบือกแล้วแม่งโหดซื้อโอดินแล้วดูเหมือนจะจ่ายเยอะด้วยนะจ่ายน้อยด้วยนะ ไม่ค่อยตาย แต่งงานฝรั่งใช้ตังค์ไม่เยอะไง จัดงานแบบว่าเรียบง่ายสไตล์แบบโบสถ์บ้างบ้านๆชิว ก็จริงแล้วจัดพิธีที่โบสถ์เขาไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ จัดที่โบสถ์มีหลวงพ่อ NRG looking ญาติพี่น้อง unfazed, unbothered, ไบเบิลเล่มห really นึ่ง untouchable. So let's see if this continues this ไม่ way. มี It ค่า starts สิน with สอ a ด pistol, ghosts across the board for Fnatic, and on the other side, a couple of sheriffs here and there. And it's simplistic in the start. Direct in approach. Now, Crashies and Alpha trying to play around that wall. Gonna be able to really find much on the back of that. It's gonna drop. Look at the pressure. They're wrapping through sight already. There's so many bodies on this side here. And Marta comes out swinging. NRG once again sending a potent message here. There is no fear on this side. There is no respect to be given. It has to be earned. And Brock right now is just outrageously good. I mean, they know that a player has passed, and it's so quick. NRG just aren't even stopping to hard clear out. They are just bulldozing their way through.
Crashes and Alpha are just caught completely off guard by this. Man, I gotta say as well, NRG are gunners. They're doing this to like Alpha, เราไปเจอกันแมปหน้า Kayak, ดี Kron, who've all had โอ้ upswings แล้ว in บาลัก this กัก tournament 96 too. Like every one of them is hitting. It's an I mean, Odin Crashes round has two. come off arguably one of his best series ever. It's Odin round two. It's already here. Oh dear. แล้วผมทายอะไรถูกไม่รู้14 แต้ม Marder flying in head first. เสมอเป็ And น there's พก no stopping. Look at this. They're so confident. เฮ้ย And จัก that's what you get though. Kayak brings them back down to earth. Playing on that corner, joined by Alpha, trying to take the fight to NRG, but just fell flat. Boaster with a classic. Not going to win against that gun. อันนี้เอาแนวเหมือนหน่อย NRG ให้ up สะดุ้ง to ให้เสียวเล่น 11 in the blink of an eye. เริ่มอยากไปเล่นโอดิน Fnatic with very few positives again to string together, other than Kayak finding two here. ไม่ใช่เป็นดอลแฟนทอม 21 to 6. Yeah, แม่น it's ที่สุด just. ตา Oh, wow. Okay, Ding. there's your positive. Take some of that. Need a bit more, but you'll take it. But yeah, I mean, NRG just riding จาก the นี้ wave พอเข้ารอบลึกๆนี่ดูเป็นคน of ทุ่มเท confidence of. I mean, just absolute trust in each other as well. Nobody's letting their foot off the gas. They are moving as a death ball. เอาตอบไม่ทัน Fnatic trying to stand against it, trying to play out from Connector, but Marder doesn't care. Just straight up has a goal in mind, and he catches Boaster completely ไม่หยุ unawares. ดยิงไม่หยุด ยิงไม่หยุด It is a massacre. อ๋อแล้วบอมไม่ได้มา Fnatic looking absolutely flustered here. Hang on, though, the spike is still down over towards bottom mid here, and Fnatic. แล้วพี่ they're โค not gonna เดินไป spot เจอ it, บอม though, อะ is the issue. Yeah, they have no idea. Scuba could get the backstab on this. But I think Scuba's only got ไม่ the ใช่พี่ stinger, โค so นี่ what พี่ do แค you ท really do about Alpha's it? looking this way. Oh, and now they're not. Now they're not. Scuba, you don't get two with the They stinger. think the spike's already in sight. There's no way. There's no way you think this. ไม่เป็นท And ำมันเป็น Marder's ทา going มิ่ง back ที่ out แบบ just to กลับ make ไปเอา sure, บอม just แต่ to แม่งเจอ check, คน just to make certain. Good kill from Crashies, but Scuba. ไม่ให้เถียงเลย The ว่ะ hit and run. They know there's another player there. Maybe even expecting Kayak nearby. Doubling down, do you go back to face Alpha? Any day of the week, he's still nasty, but Som standing on the side here, securing it, but Kayak a chance. Need another 2K from Kayak. He's got a he's got nothing. NRG. พี่สมโหดจัด They have a date with destiny. It seems like 12 to 3. These are almost commanding performances I have ever seen. Yeah, and we were discussing it ahead of this series starting. It's like, yeah, how many times have Fnatic lost to a team twice, let alone มาด่ามัน at ทำให้ผม all? จะเก่ง But ใคร in วะ the ที่ same เล่นอะไรแบบ event, ลูกบ้า NRG ๆ have เก่ just ง come back, and here the key for me in the Tommy second Moore. half is tapping into the tempo มา shift. ด่ามันดู Again, เล่นจังหวะทีเพล Fnatic เก่งเลย they're scared. They're not going forwards. They're constantly backpedaling. ออสติน Rightfully I can't on his feet here. ออสติน It's just that the value of that mental game paying dividends for NRG. We're about to make another statement in this opening map versus Fnatic. Regardless of outcome, almost. Yeah, that is irrelevant almost at this point. At 12 to 3, we know that Fnatic can do, comebacks and all of this, but NRG, ไปเจอกัน man, แบบหน้าโลตัส this is something different. แบบนี้มันเก่งเกินโลตัสเผื่อแพ้อีกแบบแม่งมีโอดิน เท่ากับว่ายังไม่แพ้เลยปีนี้ทั้งปีด่านนี้ด่านเดียวฟาดจัดโนหนึ่งเขาลดครับเนติกโดนนี่ไปละทำ โด ลาย นก๊อปแน่นอนครับ Hideous, to say the least. ไม่ได้ก๊อปแผงก๊อปโอดิน Judge, Guardians. Look at this rotation bite as well. 4 players now on the A site. Poison's off. แต่ทีมแบบแฟนติกที่เล่นช้าๆเดี๋ยวแม่งดูแพ้โอดินไปนะจังหวะมันทำมันโดนสแปม แล้วตัวใหม่มาจะยิ่งหนักเลยแฟนติกอ่ะถ้าตัวใหม่มาแฟนติกต้องเปลี่ยนวิธีเล่นถ้ามาเข้าจังหวะสุดท้ายโดนเบรก The floodgates open, the B-side's theirs, and Som is not stopping. Up towards heaven, and they look none the wiser. แล้วจับภาพอะไรเนี่ยเฮ้ยคนจะได้ยิงฟรี rotations. Som is absolutely on it. And just Alpha and Kayak, the last 2 to find. And this is a different beast. Yo, Austin. Fnatic ever thought they'd face someone like this, but NRG are looking like a cut above the rest. Just Kayak has to try and stand. It is a blowout.
คือคือมันไม่ได้แม่นเวอร์มันไม่ได้เป็นทีมที่แบบแม่นเวอร์นะแต่วิธีการเล่นมันอะแม่งคือแบบ มันไม่ค่อยเปิดจังหวะให้ศัตรูได้เล่นเท่าไหร่ มันทำมาดีแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องดูโลตัสขยันยืนกันด้วย โยโย่ออสติน อยากเห็นโยโย่มอนเย็ดลุกแอดมีพี่โบ๊ทกูเต้นอยู่ราวเดียวไม่ได้เต้นอีกเลย พี่โบ๊ทกูบอกว่าได้เต้นอยู่ราวพวก ไม่ได้เต้นอีกเลย โตสตรองมากๆ NRG ไหนเอโนติกจะชนะแมปที่เลือกไหม yes yes เลย เตอร์ทานอีทานจ่ายแบบงามๆเยอะไหนดูจากไหนอะตรงไหนแบบใครแบบมันครับ เข้าวาโลดีกว่ามันต้องมีอะไรระหว่างรอใช่ไหม
อุ้ยโอเวอร์ไดเวนดอลมาขายวะยังไงน้องซื้อเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวแพงUsed all of the tape that they had on us, and we knew what they were going to do on attack, how they default and how they move, and we just abused it. Thank you very much for your time. Good luck. It's safe to say that Fnatic was read like an open book. NRG knew every single chapter, top to bottom, and that is the reason why they walked away with a massive 13-3 victory on Kuro to kick off our Champions Grand Finals. Welcome back, everyone, to the desk. Golden Boy here along with Kukuka Mimi. We also have Sideshow joining us here today. How are you? I know. Thank you for showing up to work. I was just hiding at the beginning. I'd like to come out when the game begins. What a guy. What a guy. All right, well, let's go ahead and go into our HyperX Reflex moment. And this one is going to go to Mata and Mimi. We were seeing just Mata really light up the server here with this op. The amount of confidence that Mata was showing in this game was absolutely incredible, but also the amount of mastery that he has on the waylay. I think he does a really good job of finding the right timings to use that dash to refract out. This play just kind of looked like a waylay trailer moment of getting the kill there, realizing time is so low and that he has an opportunity to make the play and single-handedly ทำไมผู้เล่น win เว this เลน round. โหดทุกคนเลย Him coming online was one of the big win conditions I was looking at for NRG today, and he's already here map one. Yeah, but we can, I think, make the argument for most of the players. To me, also that final round, it's a good sum up of how Fnatic was playing that map. They know that they have the Odin. They know that they have to be faster just because they're not going to have that many facilities. So getting the spike down and actually just playing for the postman with everything that NRG have been putting on the table, with how impactful the Odin have been, the movement, with how much balls they were playing, honestly. Oh yeah, but see, the thing that we were really latching onto here, Sideshow, was just the speed upon which NRG were retaking sites, approaching these players. The Fnatic boys just did not have much room to work with because NRG was suffocating them. Yeah, well, they get funneled in by the Op and the Odin. It's really difficult to go in a direction that NRG are not pushing you in, and that sets them up with all of the space for the retake. They also talked about some of the reads that they had, Coach Bonkar did. I think they did a really good job of abusing elbow when they were anchoring on A. Fnatic likes a lot of the time to kind of path courtyard into the site and plant in the spot you see it planted exactly here. But NRG was very insistent on keeping one or two players in that elbow area pretty much every round. And the pressure that they were creating allows you to have a crossfire with the spawn players when you're retaking. And it makes it so much harder for Fnatic to really keep any space except out in the open in courtyard. Look at the difference here between, on the left, stage 2 pick rates of the Odin. Brock still at the top, but only picking it 17% of the time. This is him at Champs and the Pretenders. That's 2 through 5 and beyond. Brock picking it 49% of the time. This also includes pistol rounds where you can't purchase the Odin, and he was massacring people. Crashy's bought it as often as he could to try to counter, and he got smacked. Brock had 17 kills just with the Odin alone. Crashy's had 9 total. I mean, listen, it's Master. It's not even Master versus Apprentice. It's Master versus Pretenders out there. Dude, the Odin plays from Brock. I'm sure that there are a lot of people who have many opinions on that particular weapon, but you cannot deny the impact that that man has with that particular item. But for now, though, let's actually see what's going on in the Fnatic camp. We have Coach Milan here. I've got Coach Milan here with me ahead of map 2 now. You have faced NRG already in this tournament, and it's looking like a little bit of deja vu after that first map, but what is the adjustment for the rest of the series to make sure the result is different this time? I think it's a mental adjustment. I think the boys were off to a rough start, and that's okay.
I think we just need to talk a little bit more, make our lives easier, and as long as we start doing that, I think we'll be in a good spot for the rest. Well, I hope that does happen. Best of luck. And rattled they were. I mean, look at that scoreline, Bea. Not the way that one of the giants of EMEA would have wanted to start their run here at the Champions Grand Finals. And do not forget, it's a 13-3, but they won pistol and the round after, so it's not really that they got any kind of momentum. I don't think they feel safe in any way. I think that what Milan is saying is that we're not talking, we're not communicating, we're leaving the gaps open, and nobody is addressing what we're going to do with them. Yesterday was kind of the same with Sunset at the beginning. They lost map 1, and they gave 100% on the second one. And of course, it has to happen. If they want to even consider winning this best of 5, Lotus, it has to be a guarantee. Yeah, Bonkar was saying it was silly that they decided to start attack side on Corrode, and I got to agree because it plays into the Brock Odin. On this map, they've chosen to start on the attack side NRG, which plays into potentially the Boaster Odin. So he's going to be playing it around tree. Then when the sides swap, you get it coming out from Som and Brock. Again, it's a weapon to watch. มาแล้วครับ Yeah, no big changes here, obviously. Well, I mean, there is one for NRG. They were playing the Neon previously, swapping in that race instead now. It changes how you play it a little bit. You're probably going to be going for less like fast ideas right at the start of the round, but Mana's very good on that raise as well. And the nade is a great tool, especially to deny plans or in your own after plans. He has been playing with the. Do I have it twisted? Maybe you do. But I'm sorry, you're so right. I'm thinking of their Haven. Don't worry. It happens. 3 sides. It absolutely happens. For a second. Sometimes you make me second guess myself. And as you should. For the side of Fnatic, I know that we talk about Kaya, talk about Alpha, Chronicle, and Boasted, and we have barely mentioned Crashies. We know that this head-to-head of Crashies versus NRG is something that we spoke a lot previous time that they face up against each other, but I need him to show up. I feel like he has been having also such an amazing tournament. Making things easier for the rest of the players, especially in Lotus, has to go through Fate. The way that Fnatic like to play, they put bodies over towards C and play A for like the reclear, the spam. I'm looking for NRG to be buying up maybe Sheriffs, Guardians, Odins, counter-spamming into tree and put pressure on Boaster. I really think that he, from an IGL perspective and just with how he's responsible for defending Rubble, is key to the first half here. Yeah, that's right. Well, folks, if Fnatic want to be able to keep themselves in this series, this map right here is critical for them. But NRG could very well go up 2-0, and that is danger zone. Let's send it back over to your casters. Here's Pansy and Hypoc yet again. They say that pressure is a privilege. There's truth in that fact that they've made it this far for Fnatic. But map 1 was a blowout by all rights, Mike. 13-3. 2 of them a pistol round win. This cannot be the same story. If they want their legacy to be etched into that trophy, you got to start now. Generation, that young blood is on for this. They've got to come back to a similar talking point that I made in map 1 and the previous series as well. This is Fnatic being contested in a way that they are so alien to experiencing. It's total disrespect to the macro game that Fnatic like to employ in Valorant, and it's just a joy to watch. NRG happy to concede this space, almost embracing the question marks that Fnatic like to rely on. There will be NRG on the attack, and I can imagine the pressure, that pace will continue, but it's a 4-man stack on the other side. Fnatic are in the right place here. Lovely paranoia and a quick fight, but it's Marder instantly quelling that aggression, and Scuba, gotta be careful, was caught by that. โอ้นึกว่าไม่รอดแล้ว His life here, Fnatic pulling away from the fight. นึกว่าจะเกิดแล้วพี่รอด Not going their way. Some chip damage, sure, but NRG going to be fairly comfortable. Just looking at Som there for a second, wondering if he was going to get involved, or maybe just expecting someone to re-clear this, go for a walk late. Now almost reading into potentially somebody slipping the net on C. Boaster with a visual check, but going to be anything on the other side of that. I don't think Som would have caught a footstep or anything อันนี้เขาเรียกว่าเชื่อ in แบบ terms of ส the นิทใจ rotation here, but เฮ้ยคลาสสิกเป็นเล็กว่ะ will dig แต่ their พี่ heels สอม in. Set up a crossfire, but Crashies over towards the elbow. Now NRG going to find themselves a wide open A 30 site. seconds left. โอ้อย่างนี้หวานเจี๊ยบเลยว่ะ Orchestrating the perfect scenario ได้วาง for ละ themselves. 5-4 And again, you imagine some late round here too. There's going to be that I'll be turret in the way, but that's about all the resilience they'll feel towards B. Be handled swiftly, it is.
NRG now looking to find stability อุ้ย and comfort in the post plant. บอมเก็บเอดอย่างเงี้ย Pausing for a moment, maybe expecting a flood back in, and there is pressure coming through door. That could be the swing factor. Good trade for Boaster as well as they try and fight through. But Ethan putting up some numbers, but put back to bed. Crashies and Kron up against Scuba and Som. Who takes that contact? It's already Scuba. It's gonna be Scuba. Starting things off with a bang. Again, even at the point where Fnatic decide to take some of these engagements, NRG able to find the crucial kills, the ones that allow them to then stabilize on site alpha in those sort of situations. Good for a couple, but traded off so quickly here. ถ้านัดนี้มันเล่นดีมันมีสิทธิ์ได้ MVP สูงมากเลยนะ NRG again สกูบ้า happy นะ ใส่ตีโคตรดีเลยใน let the สำหรับ round ในทีม breathe สกู ผ บ้า มว่า after finding a ถ้า first blood. NRG นะผมว่าเบิกได้ Leave Fnatic guessing. ไม่เอาเยอะจัด It just feels like such a champion mentality too, to be able to understand ไอ้กล่อง what เดี๋ it ยวไม่ feels ต้องหวัง like to กัน be on เนี่ย the นะ outside of โดนส Fnatic. แปมชัว You ร์ know, the player down in that would love a bit of info, take a bit of a gamble. Teams so often choke when Fnatic slow things down. They feed into the extremities. They ผมว่าถ้า walk into NRG these ชนะแบบ traps. เนี้ย GG NRG 3-0 embracing นะ that, มันมีจบหรอก อา welcoming บิด that นี่คือ sort of แบบ play ว่านอน style. มาเลยอ่ะ Brilliant to see. Now, แบบนี้ต้องได้แล้วเอ็มติกผมนะ the other side, it would be Boaster. Still has the paranoia, and Crashies sees their prowlers, but you're looking at weaponry, it's classics. So, again, NRG shouldn't have too much issue with this. Gonna just check. สภาพ Fnatic 3-1 บายพี่เอ๋ยไวเปอร์เดมอน 2025 Green light to go. So here, Boaster slow it down the paranoia, but only really buying himself a couple of seconds. Be able to prevent that. He talks to that over about a second. No way you're getting two there. Hold on, there's some light in this round yet. ก็จังเลยโอดิน Grab onto the Odin as well. As Ethan and Marder are on the run, but Marder, being a bit of a madman here, tries to get in their faces by a couple of seconds for the plant. Ethan finds a man, drops him, huge work. They're doing what they need to, but the weaponry still good. But audacious play from NRG. That is what you want to be seeing. แล้วก็หลบจะหมดอยู่แล้วเมื่อ Confidence and กี้ aggression. No แล้วพิ matter เจอร์ the เขาไป scenario. แจกเฉย Flipping another disadvantage of NRG. Even when Fnatic get the upgrades. คนอย่างตัวแม่ง Again, an Odin and a Phantom โอ here. ดินแมปนี้เหรอ I mean, yeah, I believe it was Ethan and Marder only had a stinger as well. Yeah, it was nothing. Nothing. Three singular approaches here from Fnatic on the way back in. Picked two pieces. I think for Fnatic almost anticipating them sitting deeper, tucking back into ratty spots considering the inventory. ตัดที่11 บวกนะโบสก็ใช้ Boaster do his best cosplay. โอ้ย Actually, yeah, it's more damage on the backside of that. Frog knows how to be playing this too, right? This, ในทีอ่ะ again, look, we've seen the Fnatic historically have run this a very long time. Big util dump there and no reward. Lovely read of what was the expected reaction. And it's all now eyes on Alpha. So much on his plate. He's left running. Can't really contest this. No util at the choke point here, but does have a rifle to play มี with. คลองจัด Marder already applying pressure though. Will allow safe passage for NRG. Got to get a say in this Fnatic or they are going to be Ui, absolutely Jack. herded out of here. But some going to fall. ปิกแบบ Find comfort in the smoke as he normally does. Big ult แล้ว gonna มัน come ชอบ through ตัด though. ภาพแบบ Suba เนี้ย gonna เดี๋ยว find จะเชื่อ Kron. ว่ะ It ain't over yet. คนจะยิงกันแม่งตัดภาพ What's the ทิ้งหมด post palm อาจจะมีคน looking ตก like? งานจบตัวนี้ Players actually looking to reset here, but อะไรของมัน both finding kills. Blow for blow in this one, and Kayak trying to just shift a little closer, take away some of that space. Alpha still hesitant to even come closer here. So much time has passed, Lauren. They've got to get a move on. Kayak just going to fly on in, and NRG play back on the site. You can't get เจอโอดินไม่ไหวไม่ยิงสะกดรัวๆแล้ว NRG locked in now. มันมุมอะไรมัน Starting to feel themselves. มันทำให้เฟนติกไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่ดีกับโพซิชันอยู่นะ ไม่กล้าเดิน Again, more signs of hesitation on the side of ไม่ Fnatic. ดาวไปเล่นป่ะคนมันจะ This is ไม่ such ได้เล่นเราได้ a เลย huge นะมันต้อง concern. แบบนานๆมุมด้วยนะ Milan's talking about, you know, everybody needs to start I am talking, sometime be like- communicating. Makes me feel as if internally นี่สินะความสนุกของ no Valorant real direction
from แล้วยิง Fnatic in some of these, แล้วโอดิน and it's ยิงฝั่ง reflected ข้าม in นี่ what คื we อ see. ยิง mentality 'Cause ด้ว you're ย not getting any They breathing won't room for the want to individuals to know. shine. You're not seeing Fnatic looking control at all. Yeah. NRG at the What? helm of this until then. What? Poster with one. You've got to find a whole lot more. Big paranoia, big shot. Kayak, Chronicle, finally looking alive. เออ บ้าทำอะไรก่อน แม่งชนะโบนัสทำไมวะ But it took some downtime. Need a couple more of those คือการแจก to โชค get กัน Fnatic back into this พี่โบแม่ง series. เอาปืนเชิญลีมาวิ่งเกี่ยว Find their first hit. เหลือเชื่อ Like a brilliant response from Kayak as well. Up the flight, Yeah, standing absolutely. together. They need some of this. They were looking out of this, Mike, and I know we've talked to death. Let's go, Fnatic! How much it would mean for someone like Boaster. The boys beside him seeing others lift the trophy that they've desired the most. That is something you earn here. ไอ้มุมข้างบน Well, เนี่ย that desire ผมก็ gets ต้อง you ซ้อมสแปม nowhere. ยิงตลอด Just looking to brute force their way back into this part of the map. ที่ก็ Disrespect Don't go once more. Damage done, but Boaster has to retreat. Does, but falls back well. Back, Invests the back, smoke. The pressure, the tempo is high. Ui, Starting lát to rồi vậy. speed up on the site here. Looking at the blind coming out. The paranoia is there. Marta, great work there. Showstopper to follow. NRG, blow for blow in this. That tempo ain't shifting to your favor. Till then, Boaster still desperate to hold up, but they try and chop onto the bit. And Marta's still hunting, still hungry for another target. เฮ้ยเซฟเลยเหรอ For a เซฟ save เลย already. โอ้ เหลือ NRG are just so decisive, จริง so เมื่อกี้ในที quick พี่โบ๊ท to น่าจะจัด pounce หนัก on เลย anything. ว่า They don't want to give Fnatic Bang. room to breathe. And you talk about leadership as well, and I know obviously Boaster there is an icon for that เฮ้ย in แต่นัด his จริง own 30 นี่ก่อยเลยนะ very unique ways. But on the other side, Ethan has these boys in Map ni may line. dani I sa mean, amin. they Yeah, are absolutely. absolutely fighting on the same page. As you said, I liked what Fnatic did in that previous round, but then NRG went, cool, we'll do it too. Well, yeah, in terms of the mental game, look at it. The following round, they just go, well, don't care about your setup, we'll brute force it. And like I said, Boaster has no say in this. He has to retreat. And then as soon as they're spotting somebody, like here, the isolation on crashes, immediately then Showstopper to potentially find Chronicle. Boaster doesn't even have a chance. NRG are just so happy to take risks, but take risks together. Yes. Time and พูดได้เต็มปากเลย GG ใช่ไหม GG มามืดด้วยนี่ NRG มามืดของแท้ พูดได้เต็มปากแบบเน้นๆมันยืดเส้นยืดสายตลอดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มันคือเทคนิควะ ยืนข่มอยู่เนี่ย ที่ยืนคมคนนี้เขาบอกผมก็ยืนได้มาเดี๋ยว ยืนสู้อันนี้ยืนสู้ one of the most storied organizations and rosters and IGLs in Valorant here. And they are getting simply outclassed. That's what they have to overcome, Mike. I actually can't believe it feels like it's happening again. Where Fnatic have just come, not necessarily unprepared, but unstuck, unmade. Yeah. Let's see. Again, the timeouts weren't landing for me. Kayak. Oh my word! Live and die by the sword. เฮ้ย เอ้า Damage on Marta, but Kayak lost on the other side as well. Well, first time that actually Fnatic are going to be in a position to deal with the second layer of NRG's mid-round. Chronicle and Alpha here to potentially. หมุนเฉย Well, nothing Alpha. Doesn't even go 1-for-1. This just feels like we're slipping into Fnatic's nightmare here. Some of their big players, their headline stars, are absent. Alpha 1-4, no real chance to play in. And the strength of NRG standing side by side. Into the post block. Damage is done great. C's coming through, but nothing to be made of it. No next layer, no pounce on the trap. And now what can they do? The paranoia goes in, still feeling no pressure until then. Crashies delivers the bullet.
And then the ult on top here, but look at Ethan. This guy could be their unmaking. Bullet to the side of the brain, and they put just Quan alive. NRG are just confident in everything they do. They back themselves, and you see why. This is amazing work from NRG. I cannot stress it enough. Putting on an absolute clinic. Again, massive risk to be taken here by Kayak, but it's a solo endeavor. Again, even, I mean, there's certain elements Alpha committing to. He's a player that you put him in a corner and he will deliver potentially 3 or 4 kills sometimes. So to see him just เจออย่างนี้ไปไม่เป็นเลย not able to even capitalize on that. เจอยิงสะกดรัว It is truly ระบบ telling พังเลย how it must be internally right now for Fnatic on the stage. Next test. โอดินนี่แม่ง Getting under the skin of Fnatic here. Now a change up. Working towards that orb, they got it. Ethan now all ready to go, and Fnatic almost overreacting, having to over-rotate, taking a gamble in a sort of round like this and leaving Boaster on an island. The Guardian, difficult to string multiple kills together. เหมือนมันเตรียมมาแล้วแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมูลานี้มึงซื้ออันนี้นะแล้วมึงเอาโอดินมายิงตรงนี้เดี๋ยวพวกกูทำแบบนี้อะไรเงี้ย Picking up the kills, it's 3 for Som. It's just magic to watch. They're getting everything they want. Dreamy work from Som. Thought maybe 2 was going to be enough there, but that completely unlocks the map. Crash is going to challenge it, but not even Som to find it. Brock will secure. Boaster now shut down. Flawless round from NRG to find their 6th. Fnatic just they can't find anything. Can't get going. No. They are being shut out, shut down, and kept on 1. Let's see what you got here. Wow, Sam. Holding it down at Mount, huh, Twin? And it's chill for NRG. Yep. Just going through the motions. Again, Alpha sitting at 1 and 5. You just don't see it normally. No. You just don't. And it's credit to NRG because, again, no one else makes Fnatic look like this. It ain't just an update. เละว่ะแฟนติก This is being dictated to. Kayak stands his ground. Great delivery on 1. To a deeper angle and does get out alive. เลดมีแดดด้วย And to the good. Taking away Marder. Now NRG decide to respond now. Some does have the TP. Scuba 1 away from the pit as well, but actually Som just gives up the angle. He's going to spot him though. And still found the kill. He can't do anything wrong. ทามมิ่ง เสียแล้วด้วยนะดีเฉยเลย God, I thought he was just going to shoot through the smoke and get Alpha as well. แบบนี้ต้องแก้ไง Stars aligning for Som. มองไปที่แชมเปี้ยน2026 And they're just walking the map, taking names, man. ตอนนี้น่าจะแก้ไม่ทันละ Crashies left on an island to try and anchor. Side them out. The pit invested on the back of nothing outside C. It's going to be the green light for NRG. They hear that go off. They know it's not here. Yeah, absolutely. And they go on this. Said that they have no hesitation about how they approach this. They play as one, playing as a collective. She's trying to sit a little bit deeper, hold a bit of space. Does he see the pixel out of place? He doesn't. Ethan beheads him. กำลังเพลิน It's แคช looking ชิ่ง simple again. It's looking like it's all too ไฟนอลบอสหลับเลย goes up, but this doesn't even look approachable. No. Fnatic have to save it. I mean, Boaster actually can't TP out. Unless he finds a couple of kills here off of spam alone. There's nothing for Fnatic to follow through on. Door is looking shut here, and Boaster, try as you might. The only good outcome is getting to live at this point. NRG are just a cut above. There's not much more to be said here. You can get a couple of exits. A spade. This is absolutely textbook from NRG. Good God. So far, what? Fnatic have had 4 rounds in total. Sum total, 4 rounds. I mean, almost expecting another timeout to go. We were talking about the timeout being hit so early on in map 1.
and even hearing Milan kind of allude to some of the mental issues that are going on. We are better than them individually, all right? I don't want it to. I mean, Alpha desperately trying to, บอสเริ่มเครียดแล้วบอส instill some confidence in his teammates. สีหน้าบอสเริ่มไม่ดีแล้วRead and then some from NRG. Preparation has been perfect. Their antis are good. Their overall ethos of just knowing how to approach this has been stunning. Yeah, I mean, Bonkar worded it better than I ever could. It was like, we know what they do. We know the timings. We let them do it. Yep. We let them do it time and time again. Like I said, I was waiting for the moment in the map 1 where Fnatic drifted back into set pieces, looking towards full-on XX, but it just never came. Toxin screen down. Puff of the chest here from Fnatic once more on the back of Kayak and Boaster. Kayak, for the first time, will find a little space to move into. วันจำวันที่เป็นเพลงไอ้นี่ได้ป่ะที่ซัมติงเอาสไนเปอร์ขึ้น Kayak still trying to stand คน tall. บอกโยน A เต็มเลย deeper line แล้ว adopted than ever เท before. จักทำไม่เห็นใครบอก Valor ว่าโย will น connect and forced off. Still diligent in their clears. NRG. It's glass cannon, by the way. Oh my God, it is. Yeah. You're right. I didn't even notice that. He's going back for seconds. He's feeling brave. He's feeling bold, and maybe that's what they need. It's costing them some time. He's buying a lot of space here. I like this from Rashi's getting involved, getting ahead. Does he get away? He does. เก็บข้าวเก็บของ Slip away here, shut down. โอ้ดีเกิดช็อตยังโดนหัว That was all for just one kill. Yeah, look how hard they have to work for it. Crashes comes away, clinging to life. โดน Nice reposition, good shot, Kayak. ยิงเข้าเป้าเลยครับพี่ซอม They have one out on the seaside, but it's a 5v3. This is the best opportunity for Fnatic yet. ดูสิว่าจะได้ It หรือ could เป be ล่า one that actually breaks their back and Fnatic half comeback อะพี่ if รู้ they จัก lose it now. Scoop attacked off that angle as well, down to 66. But 48 Mark ก็ได้ will อยู่ come นะ through. Marder หมายถึงแบบ continuing เซ็น to คัมแบ็กเข้า explore. มา Marder. Are you ready for this one, Fnatic? It doesn't matter. He's still good for one. ไม่ไหว The เลยนี่ 2v4 here. Ethan then. Feeling like he's next up. Finds Ui, one, drops meditate it,ด้วย walk goes in. Scuba stands as well. NRG working down Fnatic. Body by body. Zakron and Alpha, two of the heaviest hitters. Have to find the next stand. And NRG in an unwinnable scenario. Doing the unthinkable. And ยังไม่ไหวอะตอนเนี้ย He'd been trying to stand against Marder. And this time, you can't stand at all. Fnatic folding. As GG ครับ NRG อันนี้ GG จริง cannot put a foot wrong. อะไร What วะ a แม่งเกิดอะไร follow-up ขึ้น from วะน่ะ Ethan to continue applying pressure behind Marder here. And they get just absolutely ภาพแบบ no นี้ถ้าเกิดโดน fear รีเวิร์สวีน่าจะ whatsoever. ภาพอย่างกับทารอน Scuba sending Fnatic around the houses ผ trying ม to เขายับ hunt 2 เกม down แรก these kills. ยาก I come back to the same statement. Look ยาก how เลย hard ยาก Fnatic มาก have เลย to อะ work to even pin a player down on NRG. That was a first class round. อาจักไม่มีเกาะเลยตอนนี้ 2v4 ซื้อปืนทวินละอยากมีปืนเล่นเดี๋ยวไม่ได้เล่น ไม่ไง Okay. Or something. ยาก Well, I still can't write it out. You still got Ethan. You still got Som. You got Brook still standing. พี่เอ๋ยบอกยากผม Does still have Chronicle here, อยู่ดี both ก็ง่ายเฉย with Guardians. Alpha does have the lockdown. Kayak now on the back of that kill does have the แต่ showstopper. ปืนขึ้นมือ Certainly, yep. พิ Advantage สูจน์ตัวเอ here. งอีกรอบครับ Fnatic. สั่งตัว5ครับ Oh, it's not nice Bot. enough yet, though. Ethan took a little bit of damage on this, วิ่งเหรอ but the respect given. The back potentially just out Odin and Brook's hands. You got to be cautious here, but Kayak gonna find Brook. Ethan. เหลือล้า I คนเดียว mean, this was tough before. It's impossible now. As Kayak back in some big shots. ดังนั้น2 ราวที่ได้จากไอ้ NRG นี่คือราวทิปตี้ทั้งคู่ด้วยนะ It's still just a second round. Yeah, it's only a second.
It's I don't think we were looking at potentially positives for Fnatic to find in map 1. They did, but again there were so few and far between that didn't amount to them getting any sort of momentum or ไปก่อนเลย taking 1 away ราว the ยาก control แปด from จะได้มัน NRG. เหรอวะ เออ I mean, luckily this one comes in a thrifty, but again it's around 10, man. ตัวใหม่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเมตาวาโลแน่เลย Okay. Can you get เล่น momentum? ช้าๆอย่างเงี้ยบังคับ Can you string ให้ together เล่น some เร็วเนี่ย rounds? เล่นช้าโดน Harder. Lucky to be sitting so healthy after that. Pretty on the money. Boaster is going to be forced off this. There's not as much comfort as they'd normally get. มันก็ยังสแปม Rotation coming through preemptively here. Pack wants to be in the right spot to find this showstopper, or find value from it, at least. Fnatic, first time, looks as if they've got the correct read here. เฮ้ยอันตีโอ้โหอยู่ในทีด้วยชัดมาก But Scuba's still got Crom. They can cancel on this now. ลาก่อน Sends the เฮ้ย showstopper แล้ว right พี่สมรอด for it. วาร์ปออก Scuba's still here. Still dropping เชี่ย points. พี่สม And look at the C site. It's พี่ wide สมไป open. เลยครับไปเอา Sorry, พื้นที่ some TP'd out ดู of ว่า that, by the way. How? Uses all คอ together มเจอร์ away. ทิ้งไซส์ไปแล้วครับ I need to see how โอ้ that เวลา actually เยอะด้วย panned out in Tree. Down to 28 โอ้เละ HP, เทะ but ว่ะ secures control of C now. ถ้ามันไหว Alpha does ตั have ว the ไวจั lockdown. ง Has to ผมว่า find มันจะไป something ตั้งแต่ ahead of it. ขาจักรยังไม่อันตีอะ Oh, this is still rough around the edges. Boaster gonna quell the aggression on CT though. Gonna find Som and bring it back to a 3v3. เอาพอเยอะ Forcing มี Alpha to นี่ด้วย actually reposition to use this lockdown. ล็อกดาวน์ So ครับ won't get benefit in terms of that default placement. Well, at least get them ไม่ back ปัก onto ตัว site แล้ว here. ฟอร์เมื่อกี้ Still a line to work with though. เดี๋ยว Marder มันได้ does เปรียบ have เกินไง ult as ไม่ไหว well, so ต้อง don't สู forget สี about อะ that. There it is, Điểm coming đã in giác quite bạn. late. Just gonna be propping up that space, keeping control of water. Shine the dog doesn't get what he needs, but then gonna slip towards site. Kayak starting to fire on all cylinders though. Marder puts it back to bed. It's โอ้ NRG. โหจบว่ะ Just gonna make Alpha stare at what could be, but he Oh. can't do anything about it. A desperate attempt, but he knows it's done. กระโดดดู NRG are just unrelenting. ของแท้ Perfect response. The perfect way to employ the Odin in this sort of scenario. พี่เชียร์นาจีอยู่คนเดียว NRG พี่ดู happy to ดู cool invest ดู the ข้างบน lockdown. ดิ Absolutely 56% fine. เป็นติ We've got a slice 44% to play ก็มี with. นาจีอยู่ครับ What is that? ไม่มีคนเดียวแน่นอน What is that TP, man? Don't understand. อาจารย์จะมีเฮดช็อต กระโดดดูนี่ It's just มีแล้วตัวนี้ยิงในหัว outrageous. เอ้ยไม่มีพี่สไนป์ I've never แต่ seen. สไนป์ยิงหัวนี่ก็เกินไปฮะ Speechless. Yeah, genuinely. เดี๋ยวมันควักช็อตตี้มา Genuinely. หัวเนี่ย And at 2 to 9, not much really to say about this. NRG has said how many fine words can we create for them? Expecting an aggressive look here, just on the wrong side of the map. Same thing that happened towards the end of the 93 first half on Corrode as well. ตามธรรม Now เนียม anticipating finally the switch up. Very diligent in their clears though. That Prowler invested just to make sure they seem to be reading well. This would be the expected go-to. นักแข่งแม่งแบบ I mean, it just looks like เซต NRG กันให้ตาย have ก่อนจะได้ยึดหน้า Fnatic's ซี playbook. ในแรงนี่แม่งเดินมายึดได้อย่างชิว Wow. ๆนี่ไงยิงหัว Actually, How much more?ยิงหัวจริง Still gave them a good chance at this. All gonna come in on top, send them scurrying. Scuba trying to be ใคร in ถ่าย front of ไป the นี่ back แบ lines, บ but backs away. เห็น Plant should be up เห็น next. สไนเปลี่ยนเป็นโดนเฮด 4v3. ช็อตไปล้มละลาย Scuba noted now, but แล้วพี่จักรเขา does ยิง still หัว have ใช่ the ไหม Odin. I want to see Fnatic leave this too late. As previously able to rely on this, but now, again, defying expectations. Brock's on site. เนี่ยลองนึกภาพตอนนี้มีตัวใหม่อยู่ Operator finds a man. โยนยูทงยูทิวอะไรมาไม่โดน Even ทิ้งหมดเลย numbers. Utility coming in thick and fast though. Som now going to steady up, trying to find those next players to drop now, but it's going to be on Crop. Som misses one. There's still life to be had. Scuba, you're not going to do this. Oh my god, 8 HP running around the houses. มันดึงเกือบได้อยู่นะ มันพยายามอย่างสุดความสามารถ Clinging to life, Michael. It's just by such fine margins that they're even able. กันได้3ก็โลตัสถือว่าไม่ เมื่อกี้ถ้าซ้อมได้อีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องเลย เขาบอกว่าอันติตัวใหม่เวลากดปุ๊บมันรีเลือดด้วยนะ ใช่สมมติตก
ตกตึกมาเหลือ10รีเต็มเลือดเต็ม ตกตึกไม่จะไปตกตึกที่ไหนเดือน10 ยกตัวอย่างเฉย อ๋อไม่ถึงไม่มีที่ไหนตกแล้วเลื่อนเหลือ10พี่อย่างมากก็40ไม่รู้จะไปตกที่ไหนเลย KO ใบไม่น่าหลุดครับ แต่ว่าถ้าเอา KO ใบก่อนเข้าไซต์ได้อยู่ถือว่า KO ได้เล่น แต่ที่ร้องไห้เลยคือเกโกะ ทำอะไรไม่ได้เลย KO ต้องชิงใบให้โดนแค่นั้นเอง Total control of the finances, and I'm at a loss for words. It's between the two teams, and not just on one map now. We've seen it on multiple. KO มันไม่ใช่นิสัยหา And it ข่าว feels like a familiar tale. However, ตัวมันเคลียร์พื้นที่ได้2สกิลคือจะตันกับจรวด absolutely, yeah. You could see now that he's starting to embrace it that it's causing real issues for Fnatic. I mean, it's about the loudest the crowd has been this series. If ever there was a time to find that magic, find a comeback, NRG it แบน would ด่า be เลย now. แบนฮาวินแบนบาย find you. Feel the weight of it, really, don't you? Even if you lose, you want to go down swinging. Yeah, not like this. For NRG, you don't want to take ที่ a แบนฮาวินไปก็ second ไม่ค่อย away อะไร from แต่แบน this. บาย Not นี่ก็หนักอยู่ to นะ let them เนี่ยเป็น rebound. You เจ็บ want อยู่ to stay on their throat the whole time. Be cold, be brutal. เฮ้ย Let them จักมัน know ให้เจ็บรัวๆเลย the crowd trying to bring Fnatic back here. Now on that attacking side, NRG, of course, on the defense. Rock and Barda both taking a chunk of damage here. Again, getting to that point of the round where Fnatic need to find some point of weakness or an opportunity. จังหวะที่แบบว่าจะเข้าซีแล้วมีคนเปิดประตูหลอกเอที่แม่งวาวุ่นอยู่นะ Happy to commit towards the setup. ในแรงยิ่งในแรงนี่คือแบบพี่เชี่ยแม่งเข้าซีหรือเข้าเอวะแต่ในแรงมึงเล่นไม่ค่อยปิดข่าวเจอไหนก็โยกมั้งเพื่อ At least pick up on some of these sound cues. ดูดิไปติ่งมันเก็บข่าวจนแบบซีไม่โยก เงียบหมด Does still have spike, so I get a bit nervous if he's the one exploring deeper. But for now, sees they may be preempting. Yeah, lovely from นี่ครับ Kaya. คนทุ่มเท It's been มัน the รักใน right แท็กติก spot ไงมันต้อ in งใช้ the แท็กติก dark เมื่อกี้ for Fnatic. One who stepped up nicely as Alpha บอส fancies a go. Ui. Here we เอาแล้ว go. ไง Fnatic ตื่นจาก there. วังครับ Finally showing some teeth to them.
แม่งไข้หัวกระโดดครับ Currently sitting at 18 and 9, leading the server. Kayak, sorry, come forward and อย่าตลกโดด immediately on his feet. You can see here, trying to give his teammates something to get behind. เฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเราไปที่จับมันออกอาการขนาดนั้น โอ้ยมีครั้งนึงที่มันยิงเฮลิติก4 ตัวก็ยืนแล้วก็โบกมือโบกมือแบบเข้ามาดีเลยเดือดนะน้ำเดือดเลย That's 5 players and that's only a smoke holding them and they're going to burst through now on the timing of the reload. They make it count. Great work from NRG. It ain't over yet. They're still holding on to this. Marder and Brock actually now outgunned. Be careful. Down on 14 HP. Marder does get to backpedal away. ไม่ได้ ได้แวนดอลไปแล้ว Well, the Vandal fell There it here, is. yeah. Desperate to try and find that. อันนี้พลิกยากอยู่ Fnatic will be given a chance. สติงเกอร์คลาสสิก They're not here on the move though, you're right. Yeah, they're very quick to rotate. Couple of smokes still to play with those. Fnatic can string their way across here, but Marder and Brock. I'm scared of this kid. On 11 to 8, but those 11 kills have broken the Fnatic hearts before, and he's here so damn fast. Couldn't quite deny Boaster. If you talk about him stepping up to the moment, this would be it. 2 more to find. Spots the first. อุ้ยชินี่พี่โบนเหรอวะเนี่ย What the fuck คีนเกิน ปิดชื่อนี้ไม่รู้เลยนะว่า Trying to bring Fnatic back to life. I'm not much of a lip reader. คีนจัด Boys, please don't put me in this position. I can't say พี่โบนจะยิงคีนขนาดนี้เลยวะปกติ But once more, look how hard กีจะเป็นหัว they have เอ to อ work เคิร์ดวะ ปกติจะติดสเปรย์แล้วยิงคีนจัด just to drag it across the line. This is the first real challenge now. แล้วปืนโบนัสเราไอ้ต้องติด The bonus, but a well-invested one from Fnatic and NRG. เหมือนไม่ได้โบนัส Bringing out the มัน double. ซื้อเลยหรือเปล่า Oh, Marder. You're gonna check on Marder, right? You're not gonna forget about Marder. You can't forget about him. Again, this guy, a thorn in the side perpetually. จะเสียเปรียบแล้วนะเมื่อกี้ Playing เอา up กลับมา towards ได้ Rubble. Kayak Alpha and Crashies. จัดโอดินมา This 2 is ก a ระบอก hard one now to play เรา into. บินฟูใบเราแรกกับปูน2 กระบอกวินาที แม่งเป้าหมายโคตรชัดเจน ชัดเจนมาก Utility to rely on in this mid round to set themselves up. ที่เลยตอนเด็กๆผมโดนสอดทิ่มนิ้วอะทุกวันนี้ไอ้คาร์บอนไม่ยังอยู่เลย Possible, right? That's when you start feeling like, okay. Yeah, I mean, อยู่ใน Kayak ผิวหนัง essentially one away from a มันจะเป็น showstopper here. ดำๆอ่ะ ใช่ทำไงอะ It'd be a huge ไม่ต้องหร tool อก to ปล่อยมันอยู่ find. อย่างเงี้ยอยู่มา ต้องไป 20 กว่าปี ต้องไปผ่าออก It's very late to bait out the wall and try and rotate here, but you can see the pings. เห็นมั้ย Maybe called เคย from มีภาพหนึ่งเนี่ย เห็นนะ เหมือนกัน จุดปะ Closer who has to sit back and watch this one pan out. Here we go. Brock can spam these angles, by the way. Yep. He's in a position to do so. This plant. รอยสอดทิ่ม And they've got to know that. They've got to know that Brock is alive. อุ้ย They've มั got น to อยู่ know มา the นานแล้ว Odin's still เอ้า in play. What หั are น we ข้าง doing? เฉย NRG gifted. One on the way in, and that was ไม่ได้วาง straight ใช่ไหม left แม่งมี isolation โอ on ดิ the น side. Oh, this is awful. Kayak. Almost corner the cross. Has to go for the plant now. They're just going to flood this site. Mistakes. Under those bright lights. Alpha can't do anything. ไม่ควรเกิดขึ้นครับ NRG, calm as ever. And you can see the awareness is there. ปิ They're ดสี waiting เฉยอ๋อ ทำไมมันทำให้เล่ for น the ยาก Odin to ring out, but then they drift into these open sight lines. I know it's going to be hard without any smokes to play in, but they you've got got to know. They got the showstopper ahead of taking sight here. จริงจักรมันน่าไปวางหลังเสาซ้ายนะเสาเนี้ย Really, really tough to watch some ก็ of โดน these โอดินเลย situations ถ้ามัน that วางตรง Fnatic are second guessing themselves in. ทำอะไรก็ได้ Back of that, Marder now has a showstopper of his own. ให้วอเตอร์พอลได้ทุกอย่างเลยทุกอย่าง พี่สมอยู่ดีก็ได้รับบาดเจ็บ Repurchase here, so พี่โดนี่ขอบคุณ still 28 เดือน another นะครับ chance ผ to ม prevent ครับผม NRG finding 11. ขอบคุณอีก 45 เดือนที่ทวิชครับพี่โดนี่ NRG, Fnatic exchanging goods, and Marder off the rip there. โอ้ย Claim the life ซากชีวิต Alpha, but barely alive. Just 4 HP.
Down to the minute mark now. Go get him. NRG looking to get a little proactive here. Catch somebody off guard. And lucky not to find a kill. Look at the stall on this site though, man. ว้าวุ่นแล้วครับในไซต์ Over to เอ้าคม He's gonna look at the camera right afterwards. He knows. Oh, that was good. 40 seconds. Fnatic looked ตอน lost. นี้เฟนติกมันเหลือ3 คน It's another situation where they can't make a แต่วันนี้ decision. มาดาดโดดเด่นกว่าปกตินะ 30 seconds now. 30 seconds left. เด่นๆใช่ไหม Again, Alpha only at 4 HP, so basically a 3v5. พระจักรมีโอ้ Marder เปิด being ไหม enough of a nuisance, trying to get away. Gonna be found. ผมว่าแล้วไม่รอด Want to again keep these rounds มันเป็นมุมที่หลบยากอะ He's been here before though. เฟนติกแม่งแผ่น20 วิสุดท้ายตลอดเลย Looks like the paranoia yeah, he's still there, but the smoke with Boaster going to reinvest this. Paranoia ติ primed. ดนี่แหละใช้เวลา Have คุม to สุด send แล้ว that soon. I think on the back of contact This, here. Yeah. I'd imagine. There it is. Actually waited Wait. a little too long, perhaps. Ow. But Scuba on the pre-fire instantly removing Kayak. พี่โบท Slow ห่วง things down a little คิว bit ไป here เมื่อ now, กี้ but NRG back with another huge advantage. And you've got to keep in mind the HP here for Alpha. Boaster trying to put bullets down range, but he's on 13 HP. Oh, and Brock clears him, crashes, gets caught. ตายครับพี่เจอโดนสแปม Nothing short of a miracle. NRG locked and loaded. It is again brilliance from the Americas boys. That little จังหวะมันบีบ synergy พี่โบ๊ท missing หน้าออกมาช่วยนะ พี่เจอ from something, yeah. Heart wrenching. แยกกันเล่นไหน I mean, this is just silky smooth from Marder. พี่โบ๊ทไม่ใช้ไฟ And they're feeling themselves, and like I said, they keep tapping into that. It's such basic stuff, boys. It's such basic stuff. Absolutely, I completely agree. It's the things that Fnatic usually look so refined, so well choreographed that are just slipping through their fingers. Kayak, by the way, fighting with heart right now. Yeah, I keep Fnatic in this. This would have been over by now without him. He has been fighting tooth and nail for his side. But if it's only one of you, it doesn't matter. The rest of NRG standing together in this, and a broken purchase to โอ้ try ถ้า and รี make เวิร์สสวีปล็อก what feels like โค a ตรมัน broken อะผมบอก stand. A little bit quicker. But eyeing up the C site, at least as a start. Scuba still on guard though. Fnatic obviously once more dealing with a utility. Kayak going to try and make the treacherous cross on here. Bork again though, going to shut it down. He doesn't even have to see you! It's just a blender of bodies! NRG now on map point! มันกดค้างแล้วมัน It's ค้าง just สเปรย์อะ so tough to watch them brute force into this time and time again. Again, credit to them for picking up the pace a little bit, but this has always got to be a factor in their thought process. 12-5 the scoreline, Lauren. มันไม่ได้ใช้ Two Odins on the board once more. มันยากอยู่นะ It might go out with a ไม่ bang ยาก looking แอ at มสัน this. ทามบอก Kayak มัน again, ต้องใช้ชั่วโมง the บิน bravest ใช้ปืน to go forward. นี่ Falls ไงที่ขึ้น first. นี่อะ Finally, จะบอกอะ Chronicle is in the round. This doesn't mean that NRG are stopping anytime soon. A switch up of the setup. And Boaster trying to ผมไม่อยากให้ maybe 3-0 figure it out here, but you've still got an Odin, you've still got a wall. But Chronicle has another. Alright, Brock and Scuba. You can see so close to spamming off that angle. Not much. Wait, okay. There's not much more to be done about that, but by brute force, Fnatic have found a solution. เฟนติกมันจะต้องมีพลังแฝงอะไรบางอย่าง As soon as the reveal comes through. รอเฟเจอร์พูดว่า 4v1. สลับ Scuba's really going to entertain the idea. Fnatic finding 6. But once more, a long road ahead of them. No strangers to having to pull off a comeback. ดูดิมันเดินหาอะไรนะดูดิ Very confident nobody's on this side of the map. I mean, we have to have the conversation. Repeatable success. We know that Kayak's ตอน been นี้ really สลบ good. ไป He's ก่อน อย่าเพิ่ง been สลับ firing up here, but ดูทรงไม่ this น่า feels like the ส first ลับ time we've seen a น่า bit จะ of หลับ a Kron moment, right? 3 kills, impactful. Got to do it again.
I've got to see Yeah, some I of mean, these players activate. yeah. Where's Alpha here? Alpha's the Where's one for me. Crashies? Where's Crot? I need to see this. I'll let Boaster off the hook. He's your IGL. We know what he can do. That's fine. Everyone else needs to step up now. Quietly clawing their way back into some of these rounds, but again, in terms of what's sustainable for Fnatic, there's not many things you can really identify here. Like I said earlier, Crash is coming off the back of arguably one of his best series to date. ตอนนี้อยากจ้างพี่แนทมาให้กำลังใจตอนแฟร์ติดลงไป Seemingly พัก absent as อาจ well. จะต้องการแบบว่าคนพูดไนส์ Now, feels a bit rinse and repeat, but คืออะไรมัน โทรให้เคนโทรหา worrying. Crashies บอก caught. เฮ้ยมึงให้ It's กำลั an งใจกูหน่ early อย death, and that's why the ult's gone. โอ้โห Another one away from another showstopper here. เล่นดีจัด Alpha is highlighted. ที่ไปอ่ะ They take liberties across the map. It's something about NRG. เฮ้ย หมุนอีกแล้วอย่าง เลยว่าว ะ ถ้า like วาโล Someone feeling a bit brave, playing up close to that smoke. จะเป็นไงค They รับ don't let you โอ้โหน่าจะ really มี take ค a นมา moment to ต่อย breathe. กัน There is ก no ดแรง fear. There is แบบ no ด่ากันแล้ว respect. ยิงกันที And มเพื่อน Alpha กันอะไรเงี้ย is facing three. He doesn't even know it. Yeah. ไอ้นี่ก็แย่แล้วอย่างนี้เลย สมัครเกม 3 โดนไอ้ปรับแพ้ครับถ้าเอาพี่แนทมาพูดมันพูดนานเกินไม่ได้ขึ้นไปที่ Let's have his ultimate available. แข่งไม่ทัน Couple more walls in between. Toxins going up. It looks like a commitment. And they've already lost control of the back lines. They're going to know that turret has been broken. So there is a timer on this for Fnatic. Do you carry on forward? Do you try and pivot towards B? Your options are becoming limited. 38 seconds. Smoke wall drops. Brock now pops the ult. 35 seconds. You got to go here. Where are you off to, Fnatic? Have a plan. Have something in mind. And well, that's one way to do it. But Marta is still closing in. 2 kills already, looking to follow up. He's taken away the lockdown. But Alpha finally remembering who he is. Spike left though. 15 seconds. It's an issue. Marta on guard duty. I don't know if Croc can even get here in time. And Marta can walk away, knowing he's been the one to be the problem. 5 seconds. It's too far away. You can't get to the site. NRG running the clock down on Fnatic. It feels poetic to see as back 2 falls in their hands. ความมั่นใจแม่งเต็มเปี่ยงแล้วตอนนี้3-0 แน่นอนตรงเลยเจอพลังแห่งโอดิน เชื่อมั่นในสกอร์พี่เอ้ย เกมยังไม่จบครับ อย่าเพิ่งนับศพทหาร
no picture เลย เดี๋ยวก็มา Competition sur Valorant. Anna and Leo are magicians of Valorant, and its competition are with me in the crowd. First of all, Leo, what a year that we've had in VCT. What a weekend, what a week also. I wanted to know, what are you the most looking forward to coming up to this next year? Look, this has been an amazing Champions, an amazing year. 5 years of Valorant. We don't take any of this for granted. But as you all know, we've been dreaming about the future of the VCT. We have just announced a number of changes for 2026, and there's more coming in 2027. We hope you continue playing this game, watching the sport. We do this all for you. We will for sure, and we can't wait for getting new information. Of course, première question, ça fait voilà de quoi est-ce qu'on attend le plus finalement. On est dans l'expectative pour Léo. Ça a été une année incroyable de VCT pour ces Champions. Et ben oui, c'est une année insane. On essaie de changer des choses, d'implémenter des nouvelles choses pour 2026 et aussi des grands changements en 2027 pour vous, pour que la scène soit meilleure. Et on espère que vous allez apprécier. And Anna, now I'm turning to you. You look gorgeous. This is very Fashion Week energy here in Paris, and I wanted to ask you because there's a lot of things going on inside the game as well. So what are you the most excited about for this next year? Yeah, the year is not over yet. Right. Everyone thinks it's champs, so year's over, but we have so much left to do. We have, obviously, you guys saw Vito today, so you get to check that out. We still have a really big end-of-year gameplay patch. That one's going to be insane. Yeah, get เสียง ready. แหบมาก We have Ascension, we have GCC, we have so much more to come, so. Lots more to come, a lot more to be excited about. Et du côté d'Anna, du côté du jeu en lui-même, qu'est-ce qu'on attend le plus? Le nouvel agent, Veto évidemment, on va encore avoir de la compétition, l'ascension, les game changers, un nouveau patch aussi à arriver. Donc restez. ทีมที่เอา NRG ลงคือ G2 เลยเนี่ย Most of you, is there something you want to tell to our beautiful French crowd? Yes. สไตล์คนยุโรป Thank พูดเร็ว everybody. Paris is one of my favorite cities in the entire world. The people are so beautiful. The city is so beautiful, and you've been so warm and welcoming to the VCT and to Valorant. So thank you for playing. Please keep playing. Everything you invest in us, we want to give back to you. So thank you so much. Beautiful words. Un beau merci pour Anna. Continuez d'investir en nous. On continuera de vous le rendre. And Leo, do you want to say something to our crowd, maybe? Bonjour Paris, vous allez en quoi? Est-ce que vous êtes chaud? Merci du fond du cœur d'être venu. Je suis touché de vous voir ici aujourd'hui. Vous avez montré un amour fou pour Valorant. C'est un bon heureux pour partager un événement à Paris pour la toute première fois. Mais croyez-moi, sûrement pas le dernier. Merci beaucoup, amusez-vous bien. Definitely not the last event that we're going to have in Paris. Thank you so much for your friend. Leo, thank you, Anna, for bringing this beautiful game to life. And we're going to see if NRG are getting kings of this map 3 and kings of champions, or if Fnatic can bring a comeback. 3-0 จริงไหมเนี่ย Thank you so much for that, Lou. Always a pleasure to hear from Anna and Leo.
GG ป่ะวะ30ป่ะวันนี้คิดว่าจะ30ไหมจีพี่เอ๋ยคิดว่า30ไหม30แล้ว วันนี้พี่เอ๋ยจะแม่นที่สุดในชีวิตตอนนี้ทุกทีมกำลังเจาะแผนครับนี่โอดินมาเล่นดีกว่ายิงกดเฟติกมันดูแพ้ทาง NRG นะมันเป็นทีมที่แบบว่ารอใช้เวลาแล้วแม่งแบบจังหวะแบบเข้าทำอะไรแม่งโดนโอดิสแปะอีกพันเท่ากับว่า ถ้าอันนี้โดนอีกอะเท่ากับว่าโดน50เลยนะ เมื่อไหร่จะมาวะกดเดทแมทสไตล์พอกดปุ๊บแม่งมาเลยเป็นไงไทมิ่ง Match found. Death match. มันได้แป๊บนึง Warm up. เริ่มพอดีสุดยอดมากไปยิงคนหนึ่งไปออกเลยเจอกันในเดดล็อกไม่ได้เอาคืนหรอก Maybe with this one, I just think that first of all, should be on the Euro. I think much more. Fnatic เดี๋ยวเรากูแค้น map, they have to look back at counteract it because he was regularly cooking them, players playing behind the walls. I think for Fnatic, the exec side at the start of this tournament is all about those B exits. Yeah. And they were beautiful. It's just about whether NRG have this problem solved for them. If the B exits work for Fnatic, there's going to be momentum going into that defense. Let's not forget, yesterday, Boaster said with passion that they figured out Abyss. The question on our minds is whether or not it's enough, whether or not they made the appropriate adjustments to stop these America's giants truly at this point in this series, and whether they can stop them here and now. But for NRG, they are one map away from becoming our next world champions. Can Fnatic make another Fnatic comeback happen? Let's send it back to your casters, Pansy and Hypoc. This could still be one of the most dominant victories in history here. NRG with the opportunity to smash the legacy of Fnatic in a comfortable 3 There's only been 4 teams to pull off a best of 5 reverse sweep. Fnatic are one of that exclusive club, but they have to do it again. When we come to Abyss, เพลงแม่งมันจัดโดนลิขสิทธิ์รัวto and for me last time Scuba the absolute hero for NRG here on Abyss. This is tense, and glad Mini said it though as well. They do need Boaster to be the calm leader of this side to make it feel possible, because by all rights NRG have set the bar sky high.
domination on the first 2 maps, and now it's do or die. ต้องตื่นแล้วแหละคัดจักร Initially take control of ไม่ mid กระจับ alpha. ตื่นแล้วเมื่อกี้ See on the other side of this. ยิง ตื่นคนเดียวนะ Unable อยู่ to คนเดียว find เพื่อนยังไม่ติดเลย any ช่ว sort ง of ใกล้จ value บอะ from this position. ตื่นไม่รู้จะตื่นยังไงแล้วตื่นแบบ Fnatic very quickly ตื่นมาก send upon the B site, ตื่นที่สุดในชีวิต or at least poised to. Mada, yeah. Just a second away from being in the right place, but Kayak trying to gap close. Going to take a lot of damage for that, though. Marda sends him scurrying. I was going to say, the TP wasn't even safe there, but Fnatic... They're going to walk the wall. Are they double flashing this? I thought they were both going to swing, but no. In the end, it's crashes to deny Som, but Scuba is holding the line again. Just coming alive when it matters. The flank gets absolutely... Chronicle still has ทำไม some มันยิง intel กันตั้ as งเยอะ well. เหลือ 2-2 I'm not sure on the หรือว่าเหลือ 2-1 timing of the stun, but 20 seconds away from another recon. We asked Crashies to have an upswing. 2 kills already. Kron going to be watching the cross, but now denied vision. Ethan gap closing. First step forward, Brock again. Beautiful shot, and Chronicle blind and buried. NRG right back to รีเทคอย่าง business. โหด It's Brock once more. แฟนนอตบอสนี่น่าจะไปตื่นทัวร์หน้า Find the pistol round. Scuba again. Yeah, I think Fnatic have a decent read. You can see the awareness of what NRG like to do in throwing this wall up, sitting right behind it, forcing Fnatic to be diligent, not allowing that freedom or free passage. Perfect, Ethan. Perfect. See immediately perfectly tick the same approach on display in the pistol round. Yeah. โอ้โหโยนจากไหนวะน่ะ Only really the casualties along the way that make that sort of approach even feasible for ๆ NRG. มันโหดจริง Just keep your eyes on the denial of information towards Alpha in mid. NRG won't be contesting that area very often. But the way that Alpha's going to be kept in check. Again, it's something that I actually quite liked from NRG, how they approach their mid splits, how dangerous they can be on those pacey crunches towards A. But Kayak has found some timing here. Now, it will be kept in mind by NRG. You can see already Som there just jump spotting over the top. I'm not sure he's necessarily noted here because he is cutting sound, so Alpha and Kayak, both with sheriffs. They're trying to sell this kind of mid-A look here, right? Progress from Crashies towards ult. Spike is still towards B. This is the fate being sold. Now, 1 has bitten on it, but not 2. It does force Som out of พี่สม position. เข้าไปเลยแบบ Quite a nicely crafted idea, but Scuba then gets a little curious, finds Kayak. There is another, but it's been scored off. That's Alpha. They are crossing the T's and dotting the I's, man. They've got everything under wraps. Yeah, plants in play. Again, lighter weaponry here, but they have at least made NRG work a bit harder for this. The collapse is just so decisive once more from NRG. Massive advantage here in the retake. Yeah, it's fraught with danger for Fnatic, even trying to keep themselves safe. There is no safety here. It is an absolute shutout again. As just Boaster alive, and he has been denied everything so far. ขอบคุณเป๊ะๆนะครับสเกลเดียของ 5 standing and looking solid as a rock, man. And actually going to have Scuba's ultimate online for Fnatic's GG. first buy round here. They brought weapons made of Further salt in the wound. Ironic. Crashies does actually have the Hunter's Fury. Didn't spot that actually making progress in the meantime. The back of just the 2 kills. ต้องได้วาง See if there's any ไวส์มันเซ็ตโห plan ด in วะ place here. To set things in motion. Need to see an early response. It goes without saying for Fnatic. We can't keep relying on them in these deficits. See how they look. First opportunity to fight back. A bonus left with NRG. The Stinger's still there. Marshall for Marda. Brought a little bit of something. Early. Spike is with Crashy, so does show a lot of intention. Immediately on the back of that, though, Marda is looking to take a very, very deep position here. In the information game firmly in NRG's favour. It looks
looks like Boaster's the one trying to fact find over towards B as well. So maybe trying to clear over towards that. Are they expecting this crunch through mid? I mean, there's two players up there. Well, it's another thing. Just look at what's happening in the downtime. There's so little pressure from ขอบคุณ Fnatic องปอง that 54 NRG are เดือน able to นะครับ just ขอบคุณครับ control these key points of the map and not allow any threat to develop. เอาแล้วเนี่ย It's rinse and repeat for NRG. Mada is going to get behind this as well. See it very quickly. This is perfect from them. This is such a great read, and Fnatic are none the wiser. I don't think I the heard needle. this. No, not at all. So he goes back and checks on mid, sees nothing, feels, okay, this is great. Crashes his knife out. This looks like a disaster waiting to happen. Bullet to the back of the brain. And everybody is here from NRG. And with 13 seconds, it's simply not enough. It's tailor-made poison. Brewed by the NRG camp and forced down the throat of Fnatic. 4 seconds, round's done. ครับจุดจบคนเล่นช้า It's just baffling. Still waiting for the moment for the penny to drop for Fnatic. I wouldn't surprise to see another very early timeout here, but เล่นแบบครึ่งเกมไม่ต้องเสียคิวอะไรเยอะ seeing hints that Milan and Scar are identifying this, but in between maps we're not seeing. Austin, nice ult, bro. Austin, what happened to your ult? Said you wanted a villain. Yeah, there he is. Giving it large. But he's allowed so much space. It's another example where it's like Cancel on the plan there. the smallest possible thing to go wrong amounts to a huge issue for Fnatic. Now, a mid-attempt with Marta, operator ready, gonna hear Kayak close. Sends him away, but Som's lost in the meantime. This is a much better tempo from them. They found a body to drop พยัก untraded. แอร์ไลน์ Marta also very low, but fortunate enough to find that kill onto Scuba. Be able to bait out the... It's an extended bonus. You're not going to do this เช็ค again. หรือไม่ This could be everything. Smoke comes in. How many? They've fallen for it. How many? Hook, line, and sink. Oh, it's cleared! But someone checked. Someone looked. But Marta is on site. 5 HP. He's holding this down. โอ้ถ้าไม่หันมาเมื่อกี้เป็นเรื่องเลยนะ Hesitation on the steps up here. Fear shown. But a found player. Marta gone. 3v2. Hard fought for. ไอ้เจอมึงเลดเลยปะเนี่ย Over. Deliver. Scuba down โอ้ low as ยังอยู่ well. เองอะ Hesitation on both sides, but crashes in the middle of all of this fight. Finally, อัสตินเจออัสตินดีๆตื่นเลยแล้วกัน God for that, because Alpha is a million miles away from ตื่น this. แม่งเลย Again, still seeing hesitation to go forward. The เรียกกูเหรอ op is noted. Marta finds a kill, but Fnatic freeze on the back of it. You see Crashies edging further and further towards site. What? Oh, beautiful closer there from Chronicle. เจอแม่งยังเดินชิวอยู่เอเลยโพซิชั่นแม่งก็ได้ครบแล้วเมื่อกี้ But it's like they're walking the tightrope every single round. It's like pulling teeth, getting a single advantage. You can talk about the Odin, but it isn't just that. NRG are a hell of a scary side. Hawk, right, pretty up close here. Does take a lot of damage. Should be able to react in kind. Sets up Ethan. Takes away the tip of the spear. ถือว่า Now เสียส Fnatic ละได้ gonna ดี miss ครับ that burst. There's 4 players already on A. To get through the choke point here, Kayak shut down once more. But previously was แต่ตัวเปิดไม่อยู่แล้ว giving ไง us something to get ยังไงทีนี้ behind. อุ้ย I มัน think ตี 1 and พี่ม 4 ด so far. Fnatic will call the rotate here. มันตีวางใบ Still เหรอ bodies in position. Alpha trying to plant the seed of doubt. Again, he's not really. He's just making noise. There's not any pressure towards the site here. All the timing of this re-clear. โอ้พี่โบ๊ทให้หัวเลย Just a second earlier than he hoped. Big damage actually as well. On ได้ top อยู่ of Armada has found Chronicle in response. อุ้ยคม That's 2 huge kills, and Scuba, yeah, a little low on HP. But Crashies, they have to be careful now. You're not going to get the exact timing you want, mate. Get your gun back out. Oh no! Almost wanted a little too much in Alpha.
left in a dire scenario. ไม่ควรเกิดขึ้นบ้างในช็อต Like it was possible until then. Scuba is just dominant on that B site. 4-1, Fnatic locked out once more. The response from Mada in mid is just beautiful. Chronicle slapped on the first poster. Oh yeah, and bear in mind, Scuba's a one shot there. One shot. The frustration speaks volumes on Poster's face right now. สีหน้าแย่จัด This year's most open heartbreak. But as it stands, ผลมวยที่โดนต่อยแล้วไม่สู้เลยฮะ something most thought impossible. ตอนนี้เข้ามุมแล้วอะโดนต้อนมุมอยู่แล้วนะ It's telling a similar story to the last maps. And again, look at Marder. This man is coming into his own on the big stage. Sharp as hell. Great timing. Finding good information on this. Obviously gonna try and commit here. Marder once more gonna potentially catch Alpha, and he does. Oh, he is walking around. Perfectly positioned. Perfectly looking. Ethan fancies a go at it as well. And Fnatic absolutely floundering here. It's Crashies with nothing to say. This is once again, Mike, the same story. Just over and over again, NRG finding the right moment to go hunting. ไม่ได้ยินเสียงพี่เลยก็ยังอยู่เนี่ย I've said it already a couple of times this series. Fnatic aren't being given the same sort of freedom. They are typically these sort of matchups. NRG just have the read on how Fnatic like to play the map. And my God, would I love to be a fly on the wall this time out right now. Thing about wanting something so badly. เรียกได้ว่าหมดสภาพ That NRG want it too. Who doesn't? A chance to touch that trophy. A chance to be the undisputed best. And Fnatic, yes, they have had some of the highest accolades. Some of the most impressive highs. There's also the downside, Mike. I was going to say, yeah, the opposite side of that is Fnatic are no strangers to the lowest of lows. I mean, Boaster is an IGL that has been forged through failures, effectively, in the last 5 years of Valorant. Absolutely no strangers to this sort of situation, being down and out. But it takes... แต่Fnaticมันเหมือนเล่นสไตล์เดียวจริงนะ That once more ขนาด G2 มันเล่นบอลระบบแม่งยังมีซิงค์บางทีอะแบบไอ้นี่แบบเล่นเหมือนเดิมโดนเขาอ่านหมดเล่นช้าเล่นนี่ขนาดไอ้เบือกไม่หยิบโอดินมาเล่น Kick them when they're down. Make it hurt. Make them know you are that next generation, that big threat that's coming up. And Crashies has the spike here. If Marder strikes now. Oh my God. The timing here. And Marder again is running rings around He has had his finger on the pulse these last few rounds. He's feeling it perfectly. And then you look at the rotations over. Yeah, he is orchestrating this much higher stack. ตรงกลางมีวอลด้วย Fnatic are none the wiser once more. Not a clue. An Alpha given freedom, but only to be put back in his cage, it feels like. They know that that's the area he could have taken up residency in. Again, look at the time it's taking Fnatic. Marder has walked this entire way. They can't back away now. Stalled out, held at the door. โดยนะมันจะหามาก Morning, noon, and night. He has Fnatic stopper. And now Som, now Ethan, all waiting. มันจะหามากยังไม่ทันขาดคำเนี่ย And Marder himself. And Ethan is just perfectly poised. Still doing so much. Ethan, he wants that trophy again. And he's so damn close. Hey, Astin. Fnatic have no idea what's going on across the map. Once more Crashies. ไว้มาดัดตอนยิงน่าจะขำในใจ In the Hunter's Fury. Look at him. Ethan TPing forwards here. Flank again.
Frank And the frustration really Frank starting again to show. แล้วไอ้เจอมันโดนหลังบ่อย But อะ the worst เลย thing is, with things like that, hearing Crash say that, Fnatic are going to slow down even more because they're so scared of ทำอะไรไม่ได้ NRG ว่ะ just อันเนี้ยมัน dominating the พอเยอะ entire มันก็หน้า map. ที่ของมันตรงกลางอะซึ่งตอนแรกมันดูบีมามันเป็นกู๊ดไทมิ่งจริงๆ If you're a fan of Fnatic, I know this hurts, but the caliber, the quality that NRG are bringing is second to none. Brook reading the play again so well. There is no access here. There is no chance here. This is the brutality of it. This is where we ask the best to show us what they can do. Maybe there's still hope. Maybe they're not done yet. Maybe there's life in Fnatic. แต่มันต้องแบบฉาบฉวย Get อะ past the man of the hour, Marta. พอ Scuba as well. ไวๆ Don't เนี่ย forget what he's been doing. ออกมาดูดี Plants เลย in นะ play. They're getting flanked again. Well, it's going to be able to reveal both positions here for Scuba. Has to deal with the trip, so at least will be noted now. Well, tanked up a little bit, but still 80 HP. Pushing them together. That's both players spotted. Scuba can take a breath here. ไม่เล่นครับ And Marta รอเพื่อน blinding ครับ again. เฮ้ย Man, this guy is the assassin. They can't get away from เอา Alpha. เทจัด Might be เช็ค hurting หลัง ground แม่ง for เลย a second, or maybe just considering it. But he has to make something tap เลย happen. They have to make a move now, NRG. And they are. They fight together. Hope is lost for Fnatic. As NRG again reigning supreme. Just can't get anything going in their favor. ตั้งแต่แบบแรกเลยเดี๋ยว And there isn't a single face on that stage for Fnatic คือยังไงวะเนี่ย that gives you any sort of hope. And almost anticipating Double a timeout. double timeout. Yeah, I'm seeing the timer pause. Hey, Adam, come on now. That's us, bro. That's us. Like I said, before that first series, อดัมจัดให้รัวๆแบบ3ครับกับการว่าขจักแม่งดูรับแรงกดดันที่ดีสุดเลย กลายเป็นที่เหลือแบบหลุดหมดเลย มันดูจังหวะที่บอมหลังบอมวางได้เลยว่าแบบหลุดกันหมดตอนนี้ certainly doesn't feel that way right now. You can see Boaster is slightly teary-eyed down on the stage. It does just feel like we're watching a nightmare come to life for one of these sides. For the other, however, the NRG, it feels so damn good. And so close as well. 7-1, blistering first 2 maps, barely challenged. ขายแล้วไฟนอลบอส This is what เพิ่ง dreams เห็น are made of. You couldn't ask for a better start. You couldn't ask for a better first 2 maps. And he is standing on Abyss, Taking that back. staring into it perhaps. It's all smiles. What is the answer now? Who will be the one to stand tall? Who will be the point of difference? Alpha finally gets involved. Marta asked to get into this as well, and he's hunting. Finally takes the TP away, but they're fast up mid. Fnatic looking pacier. Looking like they want to try and crunch towards B. Yeah, Scuba's been solid at this though. Sending them scattering as Brock. Boosting the Hunter's Fury, and Scuba still strong as ever on that back line. Oh, it's ults everywhere. It's ults everywhere, but this time it's Ethan behind them. Fnatic can't catch a break. อีทานอย่างอิน They เซ don't น know where to look. They look lost, and Crashy's last alive. And this feels almost unfair. NRG simply better. คือวินิอิเรติกต้องได้แล้วนะ 8-1 the scoreline. Out of the ไม่ได้ฟอร์ม timeout. ก่อนด้วย Nothing เสียขบวนหมดแล้วอะ for กลับมาได้เฉย Fnatic. It's just, and this is the benefit of all of the hard work NRG have done in terms of preparation. Now they are reaping the rewards. God. And they have absolute freedom across the map, running rings around Fnatic. แต่ติ่งแม่งสู้ไม่ได้เลย They
เรียกได้ว่าหมดสภาพ above the rest อัน here. นี้หมดสภาพแล้ว Som forced off the early angle, however, and again pace. Fnatic looking like they just want to try and get into this, which ของ feels ปีแล้วที่ mad เฟน that ที่ round เฮเลติก 10 in เจอ that EDG three. แม่งแบบโอ้โหคม Right, คาม usually คามไปรัว it would be a refreshing change to see, but at this point you just think ๆปีนี้แบบขาดจัด they've hit rock bottom. Throw something out, see what sticks, but there's no margin for error. มันยังลุ้นนะแบบ NRG ยัง are เปิด just หน้า the อยู่ว่ายังไม่รู้ใครจะ immovable เป็นแชมป์ objects right now. พี่เลยว่าถ้าเป็นเล็กมันเจอNRGมีภาพไหม And looking at this again, trying to Man, go in on yeah, it, but he he's powered still it. standing tall. You They feel do. like you're trying to just เล็กมัน whichever เล่นได้หลาย option is ท่า better, but it's Bork on แล้ว one แมตช์ side, โคราช joined by เป็นเล็กก็กล้าเล่นด้วย Ethan. It's an absolute shutdown again. อันนี้ And it ไม่ looks ไม่ simple. ค่อยเล่น คุณสมาชิกนะครับคุณ ตันหมดแล้วพอเล่ ลิ น กาโตะ ช้า โกเซมัสึ Do this to one of the storied teams. Can't sing their praise enough. กลาย Alpha เป็นในนาทีที่แบบ เตรียมมาเป็นระบบแม่งแบบ did. แต่NRG แม่งโคตรคมอะวันเนี้ย The A คมแบบ side. And the ultra there, it Really? just compounds the problems. Just getting more and more. NRG continue the march to 9 now. Good try. On the brink, for Fnatic คุณนี่แบบ bowing out with a whisper in this grand finals. And it has to be said, one of the most dominant performances from any team on the champion stage. นี่ขนาดพี่เบือก Across ไม่ the ต้องถึงมือโอ previous ดินนะ series and now the grand finals. นี่พี่เบือกเห็นแบบแมปสองนี่แมปแรกขาดเลยไม่จับโอดินตัวนี้ พี่เบือกบอกต่อให้ Doubted their route, saying they had an easier approach to the finals. Well, they made it look easy. That's the difference. That's the difference. ดูไอ้2หัวหอก 9-1. Relentless in pursuit to perfection. NRG. เอาจริงๆกับการว่าคู่ G2 เบลเล็กแม่งสนุกสุดละ Just the first half. Pay off. Som forced away on the early angle and simplistic start towards B, but Kayak will have to freeze. Wait for a moment. Not back out just yet, but it does. Well, Scuba's found Crashy Zone. Scuba's been just so solid at this as well. There isn't easy sights to hit. He's got support there now as well. Helps on the way. Does he really need it? Fnatic relinquish that approach. Som able to just smother the sight and the choke point. Force Fnatic back now. Scuba on this angle. It's good to work. Chronicle will fall. No trade. No anything. Scuba's allowed to be the turret that stands. He knows where Boaster is too. He's on for it. He fancies it. Give it a go. อุ้ย Drop เขา another. ยังจับ Oh, Scuba. Stop ไม่เอ็ด 10-1. I've never seen anything like this. Truly ใส่ได้เล่นเกมไว unbelievable scenes. MVP ว่ะทัวร์นี้ On the brink of it being another 11-1 half. I mean, the precision, by the way, as well. This wall layering behind Scuba's wall. And he wanted it. He wanted the ace. Scuba, who was one of the key components previously versus Fnatic, coming alive once more. จากประสบการณ์หนึ่งก็เป็น Last ไม่มีภาพ round ครับอัน broken นี้ by ผู้เล่น from เดี๋ยวไม่มี Fnatic as ภาพ well. Harder defies expectations once more. Finds Alpha again. Nothing is open. Nothing available. Damage again. ไน Good ท์ทัน damage from ดับเบิล Ethan แชมป์ there. ว่ะ They're just not even really getting a look in at A. No. แต่ It's ยอม another ใจอีธานเลย round where ส่วนเฟนติกก็ดับเบิลลองแชมป์ Crashy's very ตลอด lucky การ to get away with his ถ้าลอง life ตลอด here. การ Hunter's Fury once more, but we know what's happened with that previously. Rourke doing his อี best ธาน song. ตั้งใจมันสู้จริงว่ะ Oh man. You can just No, see it, it's the just- confidence. เอ้า It's just perfect. What? It's just perfect. And you can feel how choked out Fnatic are. Yeah. There's no breath. There's no signs of life. There's no heartbeat to this ก็ประสบ team. ความสำเร็จ On the receiving ประ end สบความสำเร็จแล้ว of simple, clean, good, เรากำลังจะมาสอน well เตะอีกรอบหนึ่ง played Valorant. Boaster and Crashies called to do something they've been barely able to achieve with 5. 20 seconds. เลยพี่โบ๊ทเลยไม่ได้เต้นเลย They go slightly further astray. This choke point is being ไม่ได้ held. เก็บไว้เต้นปีหน้า 13 seconds. They have to take a
wait, and all they'll do is fall. Michael, it's 11-1. It's just heartbreaking to see Fnatic in this sort of position. NRG once more find themselves with a huge advantage. โอกาส3-2กี่เปอร์เซ็นต์ 0 เคิร์ดไหนก็เอาไม่ลงแล้วตอนเนี้ย ขยันหมุนจริงเลยวันนี้ เมื่อกี้ใน VTR ที่ทานพูดว่า จริงๆผมก็คาดเดาไว้แล้วว่าจะต้อง3-0แต่มาพูดก่อนตรงนี้ว่าง่าย ไม่จริงไม่จริงหยอกอีธานบอกว่าอีธานเคยบอกว่าจะรีไทร์แล้ว ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าผลงานนี้ทีมผลงานตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแบบดีเกิน อีธานตอนแรกแบบว่านาจีถ้าเกิดไม่ประสบความสำเร็จเกนาจีก็น่าจะรีไทร์แล้วแหละแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ได้พักแล้วได้ไปกันต่อ It's now or never for Fnatic. Right off the rip, a little bit of show of force to start with, a little bit of info. NRG within touching distance. On the other side, Crashies. Chronicle waiting on the B side. NRG just waiting for somebody to rear their head here, but able to TP across. Some will nice chip. Cut sight lines here. Decent shock done. Actually, Fnatic get ahead of the curve. Yeah, much better. Looking proactive in the play and take it down too. A little bit of chip on the way certainly help down matters, but don't. Right down. จุดเริ่มต้นหรือเปล่านี้ ไม่ได้ว่ะ Masters ตัว of ละนาที Fnatic's downfall before Scuba with the evasion can't quite stand. Now just Brock in a 1v3. Very nice. Chronicle with 4. ยืนแบบใจเสียมากอะพี่โบ๊ทอะแต่เราต้องยืนให้เพื่อน muted after the 4K. Just a second on the board. Fnatic hopefully be able to get themselves back into this game. Trying to keep the atmosphere light. Ignore the scoreline. Ignore everything to this point. Start fresh. It's maybe the name of the game and maybe all they can hope for. But it takes one round and one mistake. Well, I was going to say the round twos, after conceding pistols, have looked lethal for NRG, but Chronicle once more will find Mada the most slippery
on the side of NRG. Kayak will thread the needle. Second kill in this game so far, just to tell you. That's how hard he's been having to try and work, and just nothing had worked out. But a very good start. And a show of confidence here, not playing passive, not playing defeated. Heads held high. Maybe off the back of that, a bit of work from Kron, making it feel doable. Alpha though, set up on A to deal with the other three. Wow, my eyes are down. 20 Will obviously identify what's coming, but they struggled with this wall previously in terms of contesting this site. Once NRG get up close. Most caution, careful. You're hoping that no one's going to try and push you. Luckily, Alpha's got your back. วอลที่2มันโคตรดี Alive, he can't quite get his hands on the Vandal. Score will live. The scoreline takes another step. Be able to maintain the purchase. Just taking a moment to have another word. Drag this แต่ out as FNC long เคย as they คัมแบ็ก can. ลาวนะแบบ13-3 So Crashies, I mean, คือถ้ากลับ looks มาได้ very deflated. Usually one that's รีเวิร์สเลย Right up there, helping. yeah, right up there with Boaster. แต่มันมากของแบบนี้ The ก็ยังดี crowd now with something to cheer for at least, but มึงหมุนเลยนักหนาวเนี่ย how far does this half stretch? Where is the breaking point for Fnatic? Could be here. It's the bonus. 3 ปืนไม่ Vandals, ลุ้น 1 Bulldog. On the other side of Purchase, of course. And the ult from Som. Early start towards middle. Early exchange, but Kayak backing himself. That's where he's อุ้ย been. บอลเรารัว Remove Marder from the round. It's been causing a ton of problems. มีอันตีแล้ววินนี้ But NRG will actually find an advantage in terms of positioning here. Ethan, they don't know about him, but the โอ้ลงไป flash in on both sides. Kayak coming alive, leaving just Som standing. Straight down. Fnatic finally เสียงเฮอย่างดัง bit back in this. ถ้าอีธานไม่ขาวแล้ว Long road ahead of them, but early positives to be found, and ใครเขาไปบอดใส่ Rice อีธานนะ Kayak digging deep here แฟดใครอ่ะ to จะแฟด try and แฟ be ดเพื่อนด้วย the trend setter for Fnatic. เป็นสกิลบ้าดิ Bonus conversion, but they cannot miss a beat here. เป็นว่าติดได้วินที่ต้องได้ Just one mistake will give NRG championship point. Good progress from Chronicle and Crashes in terms of ultimates. Kayak as well. Got to be conscious of NRG's threat. These lesser purchases. Oh, he's got to be careful from the overwhelmed here. I don't know if he's reloaded yet. Boaster could be. He's lucky to be alive. อ้าวแล้วอยู่คนเดียว Playing นี่ that by a เหงา very เลย fine พี่โบ๊ท margin. And NRG are on the site. They're going to get a plant. They do 2 sheriffs here too. เฮ้ย Don't think it's out of the woods just yet. เมื่อกี้หมุนกันน่าจะเป็นนี่ Give me both, Mike. ช่อง Give me both. Some How key do they utility, do this? yeah, missing for NRG, but Fnatic locked out still. Boaster putting his body on the line, could be the first man in here. Ow. And oh dear, Marder, gonna get things started with a good Get reaction. Can't leave this too late though. Can't let เมื่อไหร่จะเดิน NRG get tucked in on it. Alpha, big fight. Good follow. ทางหน่อยจะได้ชัวร์เอา Scuba removed as well. เฮ้ย God, the fans จุดเริ่มต้นหรือเปล่า เฮ้ย You can hear the arena explode. Like I said, few things to cheer for so far in this series. จุดเริ่มต้นเลย เฟคคัมแบ็กหรือเปล่า Yeah, no timeouts left. Fnatic to really ride the crowd now in terms of the mental reset. คน 4 in a row. Still a 6-round deficit. Odin's out. Operators เฮ้ย out. เบิร์กมันเอาท่าไม่ตายแล้ว Big พี่ guns coming online. No ults to play with in this round though. Maybe Marder could work towards it 2 away. Still, the
the other เริ่มบอก side, ไม่ไหว we แล้ว got เกมมัน Quans ตึง here. แปลกๆต้องควักของ Getting เรียง Kayak มา not far off. Crash, cheese and speed. มาจาก To pick himself up after a disastrous start. Yeah, 1 kill in the first half. Yes, he did. And his timing could be spot on here. Waiting for a moment. NRG swing. And this time, they are going to miss on the first, but Brock with a good trade. มันแรงจังวะ Spike will be noted in transition, though. Now, do Fnatic overreact? Still 2 towards B. See Boaster toying with the idea of leaving Alpha to anchor. NRG are drifting to the west. โอ้ยมันก็ซื้อต่อมันรู้ว่าเก็บข่าว 45 seconds. Smoke placed over towards middle. We know where it's going now. It is towards B. Bron's still here. Bron's going to cast his TP. Crash is still here. He's seen it. They're going to hear it. And Chronicle's still going to catch it. Brilliantly done by him. Denying the paranoia build-up there. A little bit of a TP, but Ethan does get affected. Can't get away from it just yet. Has to dip out this, bow out from this. 20 seconds. I think the door might be shut, Mike. Yeah, it's too many question marks now, knowing Fnatic could have sent an extra body here. NRG gonna have to just settle for the 3 weapons. Fnatic will find number 6, starting to piece together something that could potentially be absolutely ใจ magical. เริ่มมาใจเริ่มมา There's no hurry for NRG, not yet. No desperation needs No, to they be can, played. yeah, they can wait out. Timeout. Actually, a good chance for Fnatic too to be able to check back in. Yeah, almost a godsend. เอาไปก่อนหนึ่งทำเอา Fnatic to find a reset of their own. But it also takes that momentum away too from เฮ้ยใช่เหรอ NRG ปกติจะไปคัมแบ็กเขาอย่างเดียวไม่เหรอเย้ยทุกครั้งที่ผมไปออกกำลังกายผมรู้สึกหิวตลอดเลย กินโปรตีนอ่ะ ก็กินเยอะนะ เฮ้ยเราต้องไม่กินเยอะกินพอดี ไม่ถึงโปรตีนอ่ะแต่เยอะไม่พอดิ approach every side. Everything they've been doing has been on the money. First time we're seeing them having to adjust a little bit here, really. This is a nice spot. See how it looks coming out of this. Still on 11. Still a buy. It's not there yet. I'm going to try and make use of แม่งควักไม่ตายมันเลย operator. Marder left behind in the previous round. NRG look as if they want to explore mid slightly. At least the drone here going to open up the possibilities, but I think with no confirmation now. Let's go, Benji. Traditional approach towards A, but Kayak is deep on this side. He's just given up. Yeah, and on right now he's on the run. No one was really near here, so maybe banking on a retake. But he finds some ground to stand on. He goes back for seconds. But if he can, what in God's name was that? But Ethan still standing in control, going to take the site into his hands and get the plant in play. Time on their side, 3 to defend. Set up with paranoia here, but going to be stunned off. Has to send it out very early on, just to counter the fault line. Okay, clearing close with the utility, posting in Crons. Ethan still standing here, still in their way. Ethan again, Brock as well. Bullet by bullet. Heart is breaking on the Fnatic side. How they dig Brock out of this position? I don't think they can. Time starting to tick. Chronicle does find him, but Scuba pushing NRG up to 12. ยังไงออสติน Any margin they had now stripped away. It didn't cost much. NRG will bring some
key ultimates into the next round. Kayak still fighting with heart. โอ้โหที่สุดแล้ววะ There's just not enough. อีธานว่ะ Hunter's Fury เราเดียวนะอีธานนะ available here for Bork. Ethan and Son both have their ults. And right And off that's the it. rip, Aggression. back into it. Desperate to do Dai. damage. Draws blood and gets away. TP cancelled here, but huge advantage. Hunter's Fury gone from the Arsenal. จะได้เบือกไปด้วย Forced to pivot here. Reclearance through mid, and Bosa on the other side of this. Will spot out nice and early. And we'll note the TP as well. Just saw the ping. โดนเยอะไปนะผมว่าถ้าโดนสัก Info, but Alpha 93 is เนี่ยพอได้ quiet. เล่น Needs to get louder now. Marta gonna โดน ward แบ him บ away. นี้มันหมดสิท It ธิ์ is firmly in the hands of NRG. ถ้า93นี้ก็ยังดูตึงๆอยู่ Plenty of options still. ยังพอมีความเป็น So ไปได้ dangerous though. And Marta's drawing so many eyes. It's Kayak who's kind of offsetting this by being deeper on B, but they're going to try and split through middle. But crashes right back in towards those headlights again. Ethan takes down one. Now you're looking at Kayak to be again the difference maker. Oh my god, they didn't see him. If they did, Alpha the one to stay alive. Take away the spike. Pop flash in. สองโดนแฟดเลย Keeping away on position though. That spike is still an issue. And Crash is getting closer. Marta and Scuba, the two threats, the two dangers. Yes, surrounded but still standing. Looking to find one here. โอ้แล้วแข่งด้วย Boaster. รู้ว่ะ Sometimes it's best to not know. Sometimes it's best to just wait. But he takes the time to strike. And Marta can't get the gun out. Boaster กระโดดเฉยเลย this time pulling Fnatic through. อยากยัดพี่โบ๊ทมากๆคนไม่ไหว Big kills from the leader of Fnatic to secure here another round. One more piece of the puzzle. And this it looked like things were I thought that was approaching the culmination. Still a buy. แพ้เสียง Still อยู่ ults. That was off a big start from Kayak there. Yeah, removing Bork immediately. He's on the hunt once more. Oh, this takes nerves of steel to go for. You wouldn't do it again, right? Would you? เรียบ This ร้อย time it's Ethan on the other side. So close. The paranoia! And Kayak What? again starts things มัน off ได้เหรอวะจาก exactly how he would have moved off. And now you can see the Hunter's Fury coming down. They're so close, but Kayak's still close by. Primary not available. Swing from Alpha. Kayak. อุ้ยจาก Fnatic coming alive. Might be starting to believe the round to break the economy of NRG. Kayak ขยันหมุน digging so deep. A rookie, by the way. His first time under this sort of pressure. NRG will call another timeout. มองกล้ามันแก้แล้ววะ หลุนว่ะหลุนจัดคือเอาจริงถ้าวันนี้อัลฟาเยอร์มานะสนุก เนี่ยมันก็มานี่พี่ โอกาส30%โอ้มันต้องมาตั้งแต่มาแต่แรกแล้วก็มาเหมือนฟอร์มปกติอ่ะ ไม่มาแข่งเฉยๆเนี่ย โอ้โหไม่ได้ดิ ทรงจินอูนี่ถ้า93นี่ตอนนี้สกอร์ก็น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ10-10 อ่ะ โอ้สูสีเลย10นี่มันเลยอ่ะ Yes, there's no. เทหูมันยังเหมือน Let your eyes off the prize for just a second. 0% ของพี่เอ๋ย This could be monumental. ก็ยัง0อยู่แค่ตอนนี้ All the difference. Another ไกลไหม round, potentially up to 9. In their way, 2 shorties, 3 classics. NRG standing as 5. Test the A site once more, which was a problem previously for Fnatic, but it's as if they've learned from their mistakes previously, but NRG with a ton of freedom to move into.
Ethan up close and personal เอา once อยู่ more. ก็ได้เล่นเถ Very อะ nice, but that's even better. Alpha finding security, crashes as well. Pistols on the other side. This should never have been the threat of the round, but they do have a plant. อีสโมกเต็มใสไปหมด Marder's gonna get caught. ไม่เนียน Very well timed again. All right, Ethan and Brock trying to take a stand here themselves. มันก็อยู่ในนั้นแหละ All right, if you wanted a reason to believe, now is the time. สมมตินะโซดาไปติดชนะแบบนี้แล้วรีเวอร์ซูนะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น NRG still able to cause problems, but Fnatic starting to answer back. Like I said previously, these A-site hits causing so many issues for Fnatic. Unable to find a response. Now, a course correction. But NRG now back on a bye. Light shields, but an Odin in hand. ถ้าพี่สอบโดนคัมแบ็กแล้วรีเวอร์ซู Yes, it's a tantalizing prospect, คนน่าสง isn't สาร it? The idea of a comeback like this, I hope can be a dangerous thing. เอาแชมป์เพื่อพี่สอบถ้าเล่นขนาดนี้แล้วไม่มาขนาดนี้แล้ว But another chance at it, another go. ยี่ถ้าโดนรีเวอร์ซู How แม่ง bad you want it. โคตรปวด How ใจ far you're willing to fight as Kayak puts everything on the line again. He goes as far as this. ไม่กลับด้วย Stands his ground. Yeah. We'll actually allow this cooldown to run out here, so we'll put in motion a rotation here from Fnatic. NRG potential to re-clear him. Kayak again. All that pressure. He's up for one. A 1-for-1 trade. The rotations are on the way. It's going to draw them back. ว่าจะโดน Marder สอง hasn't made progress, ให้ but สองมันเดินอยู่ตกไหม see now Chronicle and Crashy's heading towards ก็โดน หา รี ไว้ เวิ เล ร์ ย สดีครับ โดนรีเวิร์สเลย Alpha will แต่วอลสอมแม่งปิดโคตร again ดีอะ hasn't มันปิดตั้งแต่ noted ตรง Marder's โค้ deep งหน้า position, บ้าน but now we'll see ตรงหน้า the บี back lines of NRG. Yeah, this is the keys to the site at the very least, right? They should be able to get a plant off this. Ethan on the site. Testing this understanding once more. Can Fnatic find another response here on A? It's so much to ask for, and Chronicle's nowhere near. Crashy's actually going to post on Fury, send him scrambling. I'm pretty sure he's done some hell of a good damage. Look at Som here. It's posted to find Ethan, and hold on. They don't even have the plant down yet. Alpha. It's just behind us. If he walks this. Oh my god, it's got a ledge to play from Marder. Gonna slip back through. The plant's still not in. Brock called in on, spraying in. Alpha is down hella low here. Marder on guard duty towards CT. All four players coming his way. This could be their downfall. Marder goes forward. Chronicle sends it back. Brock next up here. Odin, flash, run again. เป็นเรื่อง I can't believe what we're seeing. Paris on its feet เชี่ย now. จริงปะเนี่ย11-1นะเว้ย Everyone ดีๆน้องดีๆคิดจะแชมป์อยู่แล้ว themselves known on the side of Fnatic. ปฏิหารมีจริง โอเวอร์ไทม์ 9 rounds to 1 in this second half. เฮ้ยจบแล้วโอเวอร์ไทม์เลยบอกให้มามากพอ With แล้ว that พอเล frugal ย purchase in the previous, we'll give NRG another shot. Can't believe it. But the crack's starting to show behind this. Marder going to be struggling. Yes. If Fnatic find 11, ปฏิหารที่มี it จริง won't be a full purchase they're facing off against. Different start this time though. Kayak อยู่ not ดีเปอร์เซ็นต์ going ก็ to เพิ่ม go diving head first. Marder, big chip damage. damage. คุณได้รับบาดเจ็บ ล็อกดาบดอกนี้ถือว่าเจ็บแสบมากจากเพื่อนซีออสติน Trying to collect these old orbs here. Marder just won away some. เหลือเชื่อพี่เอ๋ย the ว่ะ previous. 0% ออกมาเก็บอีกเม็ด Ethan ไง one away มัน from เอา the คอน TP เฟิร์ม as วิน well on นี่ the side of Fnatic. Chronicle, Kayak just missing one apiece. เมนติซ้อมเมนติมา Once ด่ะ more, ราวนี้แหละ NRG จบ will แล้ว dip their toes จบปะ in this What the- A-site ที่ hold. ว่าไม่ว่ะ ใช่เหรอมี2 อันตีแล้วตี ป โย ฏิ น หารแม่งมีจริงเว้ย He's nothing. This should be the goer. This should be prepare yourselves, batten down the hatches. Boaster trying to stay alive on the site. That's risky from him. Marder gonna see it all. And Marder committing.
they've got to check on this. They've got to look his way. They have to give up at least challenging that plant. There's nothing they can do about it now, but Marder being enough of a nuisance, enough of the thorn in the side. Does he get away with it? No! Crashy's sending him down to the depths. A lot of time though. 4 more players to find, and as fight to defuse, it is not over at all. Kayak trying to step on in. Ethan hindered. Does he get spotted in time? Fnatic starting to flood back here. Ethan, the one in their way first. Trying to find a corner. Find a company to play from. Gets the reveal, but he gets dropped. Time now running low. Scuba, From, Som, still standing. Crashes! I can't believe it. Scuba! Oh my God, Scuba. He's done this before. He's done this before. Not today. Not in the Austin. Not at a time like this. We are witnessing นี่ต้องแพ้เรา12นี่คือโคตรช้ำใจอ่ะ heroics here from Fnatic. It's history in the making. Everything falling into place now. Just one more. Austin. Just one more. Crashes now. On his feet, staring down. The faces on NRG. นี่นาทีถ้าชนะเรานี้นี่เฟรติกโคตรเศร้า It's just unbelievable to watch. It'll all still be over though. Still. Not out of the woods. คนบ่นไม่มัน Chance to land that killing blow. จัดให้ซะเต็มกราฟเลยทีนี้ดูเรื่อง Fnatic doing everything right. Don't miss it too much. รู้จักเอาเลยเหรอ It's dangerous though. เฮ้ยเล่นบ่อยแล้ว See the positioning of Scuba. Kayak is investigating this. We'll tuck in this time. Go any further forwards. NRG drifting back this way. Kayak has been on point this half. Had to be for Fnatic. โอ้โหจักแม่ง There's NRG now, looking as if the ones to potentially hesitate slightly. He has to hold though. He's trying to just play. อุ้ยอย่าทายาก The old dodger at this นี่ point. ตกนี่ได้ฮาเลยนะ Now the game's been given away. 35 seconds. NRG have to make their minds up. And they're on the run. เฮ้ยทำไมอยู่ดีมันก็ตื้อ First time you've seen NRG really scrambling for answers. Kayak going forward again. There's no way you're going back for more. Back for seconds. But he's back in his place. But Crashes is here. Ethan denied. Crashes, you're not going to stand against this alone. You're going to wait for the support, right? Chronicle's got ult here. Certainly does. And he's here very early on. He's going to send it. This could be it. This could be how it's ตกอีกลมก็ตกเอาเชี่ยโอทีว่ะ I said it last time, but this time he is burying him in that jersey. ซอมคัด Som, a 1v3 required would be a miracle. It's looking like OT is here. Crashes above เชี่ยเอาแล้วไง standing เอา tall แล้วพี่ 0% to take us to OT. 0% ของพี่เอ๋ยว่ะ Who else but Fnatic to be able to do รอบชิงอะไรวะเนี่ย the unthinkable time and คนลุก time เลยสัตว์ again. When they look dead and buried, Lauren, they pull this out of the bag. 0% ว่ะ 0% 6 เลยหรือเปล่า Crashes ท็อปฟอร์มอ่ะพี่ Kayak stepping up ดู to ว่าจะ the จบแบบนี้ challenge วะ here. Job's not done though, Mike. All it is yet another shot to close out. That's what it takes. But this time it's a แล้ว different ดูว่าจะ looking บุก Fnatic. ก็จะกันอยู่ไอ้บุกเป็นหรือเปล่านี่ Looking like they've remembered who they are. นี่เค On รียด the นะ other side, แบบ NRG ตอ a นแรก little ใจไป stunned, ได้แชม but ป์แล้ว still standing, still alive. นิทานใจฝ่อ Still แล้ว very much ราว able เดียว to close out here in map 3. Kayak continues to pressure. Scuba, curious. Sight lines are cut here. โอ้โห Alpha actually ทำไมอยู่ดีวันนี้เดินดีอยู่เลยมาติ able to reinforce ไม่ this เดินอย่างนี้ตั้งแต่ position. แรกวะ Ball is drawn out very early on as well. Still a minute to play with here. So close though. อยู่ดีกล้าเล่นกล้าเดินกล้าทำเนี่ยดูกดดันแบบ เหมือนปลดพลังไง เออเล่นมาตั้งนานไม่ทำอ่ะ ฉุน ดูดิ
ล้วนเลย NRG considered. Kayak's got 3 trying to re-clear him. But he has been monstrous. But this is the entirety of NRG. They've sent the whole team to handle the rookie on the other side. And they can't do it alone. It takes 2. The plant's now in play. Time is sitting on Fnatic's favor. Rashi's getting up to no good. Gonna catch Scuba, but goes down as well. Blow for blow. Back and forth these two. But another in the line. Another willing to put life on the line. Dangerous. Kron is going to be revealed. Falls. NRG looking to take the lead now with the player to the good, but the time not on their side. It's on Boaster. It's on Alpha. มีดาวอยู่ดวงด้วยที่วาง They're trying to play to that tempo and time. Ticking away. เจอโบสว่ะ Now NRG, they're in a mode. They're on the side here. They're going to be denied on the first go. โอ้โห Finding form when it matters. โอ้โหจริงปะเนี่ย มีดาวอยู่ จริงปะเนี่ย And finally in the lead. นี่ของจริงว่ะเฟรติก You simply can't แล้วไปแอดเซนนี่ได้ลุ้นด้วยนะบอกเลย the heart that this team is able to channel in these sorts of เป็นใครก็คิดว่า situations. พี่โบ๊ทไปเล่นไก่ใช่ไหม Like I said, in the very exclusive club. And on the brink อะไรวะเนี่ย of starting that very process. พี่โบสมันเล่นง่ายด้วย Map point มันต้องวอลลึกกว่านี้หน่อยนะ Fnatic. เนี่ยมันต้องวอลแบบเนี้ย NRG going to be rattled after this half. Oh, they will. Still need to close this down. 100% 0% It's taken this much to bring NRG. วลีเด็ดวันนี้ขอเสนอ 0% Certainly not out yet. ศักดิ์สิทธิ์มากพี่เอ๋ย โหเลยมุกไม่ค่อยแตกเลยตอนนี้ แล้วกล้องแบบว่าเปิดดูเห็นทั้งโลกอะ Boaster wants to stand his ground. Yeah, trying to desperately get a kill. Through these smokes here, obviously the Cove going to be blocking all that damage. เอ้าไม่ได้แพนนี่ Big deny. Still don't have the plant, and there could be problems here. But denied up towards heaven, they can't actually make much of that, but they slow it down for just a second. Brute! Alpha! Finding Som and putting him in his grave. NRG down to 4 now. Ethan on a bit of an eye. เอาไปกันต่อ Back to back. Not out of it yet. It's Crash. He's supposed to have to do a 2v4 or we're going again. Ethan. Looking to play spoiler here. Oh man, Ethan. He's got another smoke to play into. They have no idea that he still waits here. Gets cleared. And now it's on the back line. Boaster gonna get it towards halfway. Comes off from this. But Murder ไปกันต่อ breaking their hearts and silencing the crowd again. ตามมาแพ้น้อยหรือเปล่า First real time NRG have found comfort. แต่คอมเฟนติกมีข้อเสียอย่างหนึ่งไม่มีคิวโยนลงมา I love it. หรือมีแต่มันใช้หมด In หรอ terms of standing their ground here. So like I said, once this plant doesn't happen on that first wave, it's so difficult for NRG to actually contest the site. All tied up once more. ก็มีแค่ดูดกับช็อกดาร์ฟอะแต่ว่าแคทที่เล่นบีอะก็มีแค่ดูดบอสเบรก Kayak potentially going to play into this space in middle. Able to get himself into the same spot. กระโดดที Even โดน catching นะ a glimpse of โดนมา Brock เคลีย here. ร์เลย ไม่ปล่อยให้เป็นภัยร้าย เล่นเหมือนเดิมเลยครับเป็นติก Quick succession. ยึดท็อปมิดก่อน NRG previously didn't want to dig him out here. We're happy to concede this space. อ๋อภาพเดิม Last time it was Crashies and Chronicle to pressure towards B also. But Scuba's here. It's that extra layer in terms of the defense. Trying to catch something here. They do, but Kayak can't quite get the kill. It's an issue. Well, he drew so much pressure last time that NRG sent 4 people towards Kayak. I mean, it's looking pretty close to, right? Now he's got a little bit of help in the form of Alpha, but Brock on the receiving end, while all this happens, the spot is coming towards A. There's still Ethan here, though. He's not going to be falling off this. He still wants to control this side of the map. He's the kind of one who closed that last account, but kept NRG standing in this. As
Brock under a lot of pressure, a lot of scrutiny as Crash. She's going to try and get ahead. Does Ethan get cleared? Has been found. Fnatic still looking like they're on form here. Plant can be in play. Brock going to find Chronicle though. But the time's on their side and a man to the good. But Scuba, Brock, Marder, deadly players. Ayak. เข้าไงอ่ะ Is he ready for this? There's a lot of bodies there. And it's him to claim it, leaving Marder and Brock with almost no อยู่ access. ดีๆก็ตีเข้าเฟนาติกไอ้เหี้ยตั้ง10 กว่าลาวตีไม่เข้า 11 ลาว on site here. Marder all the way up though. He's going to find Poster. He's still going. Not going to get any ทายาก more. เลย He's a different beast altogether now. Finally showing what we knew was true about him. Brock can do nothing. พอ Fnatic มัน again. เดินหน้าโดด Back in the lead. รัวเลยนาทีอ่ะ Another chance. แล้วมันดึงมันเอาขจักรเป็นคันดึงไว้เป็นภัยร้ายอ่ะแม่งแบบโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรดีเลิกลึกลักไปหมดเฟนาติกเล่นง่ายเลยนี่ จบแล้ววะ จบแล้วว่ะ Set things in โอเคไปกัน motion. ต่อ Potentially for จบแล้ว Fnatic. พี่เอ๋ยแต่จะจบจริงหรือเปล่ามาดูกัน Yeah, Crashes and Kayak have ยืด just เยื้อไปนานกันไปละ come alive. And we've complimented Kayak in the past of having that capability of activating even after a very hard game. I didn't expect to see it at เครื่องมัน this จะติด level. เอาดิถ้าเกิดได้แบบ Here and now 3 เซนอะ against this opponent. After those แต่ scorelines, ถ้าเป็น but แมป an 4 แม early ป loss. 5 นี่ Most to เสีย send. เสียเปรียบอะไรอย่างนั้นอะแมปมันจะไม่ได้ Not ดี sure กันมาก how ละ that happened actually, seeing where ควา the มได้ death เปรียบ marker ended up. But Just a pre-fire Yeah. spam over towards A. It's been a bit repetitive from both of 0% them. Alpha now tasked with being the ครับ anchor once more. ปาลิดไฟนอลบอสจัดให้ครับ As สอง NRG ตัว can see on the อย่าง minimap ต่ starting to make moves this way. จังหวะนี้ปารีสน่าจะ Maybe ไม่ second รอด guessing themselves. ำไฟนอลสองจินอู But Fnatic making the right moves เฮ้ยมันได้ elsewhere. เอ You แล้ว can เฮ้ย see ได้ Fag ดีแล้ว already กระจักอ่ะ on a deeper sideline. So we'll set things in motion in terms of this rotation. I was wondering if they path back this way, but Ah, actually, yeah. it looks a little bit like what we saw from Marder in regulation. yeah. Very well timed, seeing nothing Pardon me, following that Kun Kun, utility, but allowing that not cheat one. of rotation over towards A. Alpha, prepare yourself. NRG are on the Whoa, way, and this man, time, no. they look like they mean it. Marder can't quite make it. Kayak. He's trying to be as fast as possible, almost catching them in their heels. There's problems from both sides here. Doesn't think about Brock. Now he does! โอ้โห GG ว่ะ Standing tall on the verge now. They saw the last one alive. ไอ้เหี้ยเหลือเชื่อ Will be something you will never forget. Fnatic pulling off เข้าแล้ว this นี่คนลุก 11-1 0% แบบ4เข้าหลังพี่เอ๋ยให้วันสัก 0.1 อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ 1% นะ ตอนแรกแก 0.001 Come on, boy! Let's go! Come on, what are you doing, bruv? What are you doing, you tossers? Let's go now! These toss pop jazz Odin one-way defense, mother. Come on, now, you get! Come on! Come on, boys! What are you ทำงานหนัก doing, ทำงานหนัก you? On a pixel, Zestify! คันหัวเลยกูช็อตนี้ แฟนเฟนาติกครึ่งประเทศขอบคุณพี่เอ๋ยโอ้จริงๆ ถ้ามันแพ้โอ้โหแต่มันได้แบบนี้มันก็มันแล้ว โกดออฟเจิม 0% Match found. ชงให้พี่เอ๋ยหวานๆไปใช่ไหม Or get zapped. โว้คุณ5 กล่องครับผม ของเทมีไอทีมเดียวที่พี่เอ๋ยเจอไม่ขึ้นคือแมนยู ขึ้นไหมอันนั้นเจิมขึ้นบ้างไหม ไม่ ไม่ไหว ไม่ไหว โ
บิลกู48 เดือนครับ สมกับเป็นรอบชิงหน่อยใช่ไหม คนบ่นกันเยอะตอนแรก เรียบร้อยเลยทีนี้ 11-1 ที่ผมเห็นภาพเดียวคือเปเปอร์เล็ก แล้วเปเปอร์เล็กก็โดน2 รอบด้วยนะ แต่ว่ารอบหนึ่งเอาวินคืนมาได้ แต่อีกรอบนึง โดนเฟอร์ติกยาวเลย จากก็เลยนะ93 แล้วก็โดน12 ราวรวด 11 0% จริงๆ เป็นด็อกเตอร์สเต็งนั่งสมาธิแล้วบอก Match found 1 ใน 999อะ ลงทุ คั น ดจัก21 บวก ให้เลยอะ มาแล้ว แบบต่อแบบไม่คิด 5 คิวแรกแบบนี้คัดจัก Cool. Let's go. โคตรมา อีธานบอกราวเดียวกูได้เป็นแชมป์แล้ว Reloading. Go, go, go. Go, go, go. I'm out of here. ท็อป 10 อนิเมะเอนดิ้ง Where are you? Bam. Reloading. Enemy kill. Night, night. Yeah, 3. Gotta go. Oh. Ultimate orb spawning. Gotta go. I'm out of here. New stage in 10. Stage 2. Nailed them. Your fault. จบซีซั่นนี้ไปเกมกันต่อ Reloading. โอ้ยังไม่รู้เลยครับ Reloading. ช่วงพักน่าจะไปหาอะไรเที่ยวๆก่อน ยิงจะนี้ไม่โดนเลยวะตกหมึกไปปะล่ะ Seconds until stage change. เฮ้ยไอเลสน่าเล่นว่ะนิดนี้ Stage 3. Got him. Reloading.
อะไรอ่ะเล่นกู Get out of my way. I'm out of here. Gotta go. Blocking sight. My ult's ready. Blast it. It's you and me holy shit New stage in 10. Be faster. เจ็ด Stay down. You're done. Sleep. ไม่น่าเชื่อ 11-1 รั่วเลยนาที Crown. Fire in the hole. Four. One down. Down to the way to a page. the fuck are you Sip. Go, go, go. เฮ้ยมันโดนกระปุกแอลคาเนทีน Charge your ults. Take this. Gotta go. Going up. I'm out of here. I'll find you. Bring them what Here we go. Zapped. Party's over. Gotta go. Got one. They're dead. See ya. Reloading. 15 kills to go. Watch out. Careful now. อู้ Nowhere to run. Charge your ults. Bring them down. Take hold. Grounded. Go, go, go. Stay down. เซนกำลังจะเริ่ม สวัสดีครับบับเบิ้ลวลีเด็ดวันนี้ 0% โอ้ my god พี่บุ๊คขอบคุณ349 บาทนะขอบคุณมากครับ แมตช์นี้ไม่ได้รายได้จากโฆษณานะครับผม โดนลิขสิทธิ์นะ ก็ยอมครับ เพื่อดู ไงก็ขอบคุณนะครับ 0% let's go
0% 10 เดือน เดี๋ยวไปผ่อนเลยโน้ตบุ๊กพรุ่งนี้เจอกัน 0% 10 เดือนมีจริง ภาพเหมือนในนี่เลยไอบล็อกที่ลาวโดนคัมแบ็กจำได้ปะมาสเตอร์หนึ่งใช่ไหมโหนานจัด เกมสนุกเลยครับถ้าได้แมปเนี้ยเกมสนุกจริง Arena was silent. Back was wide open, bro. เกมสนุก Until หนุก some สั kills ส started happening from Kayak and everyone got electric, he's gonna really have to tell everybody, yo, we got lucky that we have this lifeline now. We still have 2 more chances to close this one out. When I was talking and we were discussing with Valin at the end of Masters Bangkok, he said that was a heartbreaker and he thought about it for months. They had 3 tournament points. NRG have just had 6 and they lost the grip of what was going on. If you imagine the heartbreak he had for a Masters tournament where he had half the amount of opportunities, imagine how the NRG players are feeling out there right now. At least their destiny's still in their own hands for the next couple maps. Yeah, they have to be utterly demoralized here, Baby Bay. As a player, how do you dig yourself out of this one? With the faces that I was seeing when that comeback was happening on the side of NRG, I was actually worried about going into this next map of Ascent because honestly, if Fnatic can figure out their attack side, it's not going to be too easy for NRG to do a lot of those plays that you were talking about. I think Fnatic had a phenomenal defense last time. They went into OT, right? It was such a close game. Yeah. That guy on your screen, Crashies, the one American player who was always one of the best in North America, didn't get an opportunity after leaving this very roster of NRG, had to go all the way to Fnatic, but what a year he's had. What an opportunity he has here to continue to prove himself as that big game player. Was one of the people who brought them across the line. Now Agent Select up here. NRG goes back to their same home. I was almost hoping that we would see Fnatic maybe go back to the chamber buys instead of the Sage buys. Yeah, but you got to think about like who you're playing against, right? Brock, he loves the Odin. Sage walls are notoriously bad against the Odin, right? And I think that's another reason why Fnatic struggled so hard on their attacking side, along with those knives that were being thrown to delay even being able to use it at all in first. Yeah, I think NRG have got a great understanding of how Fnatic play. It's just coming down to the execution of it, right? And I think here, NRG should be set up for an amazing defense half. They know what Fnatic do, they've got the strats to counter it, and they've got the player quality. The question is whether they can keep the mental intact. So if you see a close or even a bad half for NRG, start. เหมือนแบบกำลังชูถ้วยอยู่แล้วก็มีแคชชี่เดินมาปลุกเรียงคนให้ตื่นเหมือนมีไหมเนี่ยที่กำลังชูถ้วยแล้วมันไอ้คนข้างหลังมันแบบโอบตัว เป็นไอ้แคชชี่ Played on this map, he was kind of shaky with it. He เอา was จริง switching ว่า a เป็น lot ไอ้ of คัด easy จักร shots คัด to จั get กร the บ้า alpha จัด 1v1 on catwalk. But I think the form that he's been in here today, I think he's going to start hitting a lot of those shots. And I don't know, maybe he can set NRG in good hopes. Hey, but you know what though? If you are 0% a Fnatic Y fan, you by just watched Spider-Man. them pull off magic in the server. The question on our minds is, can lightning strike twice? Can we force that map คนอบหลัง 5, น่า or จะเป็น does พี่เอมากกว่า NRG shut the door of destiny here and now? Let's send it back over to your casters. Here's Pansy and Hypoc yet again. We are already in uncharted territory, but for me, a big factor here is what's remaining of this veto, Lauren. A map that Fnatic should not have lost. Yes. And then a question mark for NRG. Truly on the brink of the unknown. เอาวันนี้กล้าไม่ได้ดูเหรออ๋อข้ามัน Way to look มี at this ติดงาน overall, but I have to โอ้โห say ทำ what เล่น Baby งาน Bay ไม่ was กล้า saying. Honestly, เอาฟอร์มแบบ I wanted to jump up there and hug Baby Bay because it's something that was so obvious last time, and it was such a basic mistake that Fnatic made time and time again. Finding mana on the opening, sitting, waiting, not having any value from Alpha in the late round because of Brock, the Odin effectively countering its use over and over again. อยากเห็นปารีสแซนด์มอส Same กับ team. It doesn't look like it with Kayak off to a ตื่น banging ครับ start อันนี้ like คน that. ตื่นท Willing to take a fight, but so are NRG. Maybe looking to try and pick up where they were left off, get that confidence back in with them. Scuba checked on now. ำเฮ้ย Very คือโหเชี่ยอะไรวะเนี่ย It will solidify, so มันโมแปลก maximising ๆว่ะ value
Oh no! Whoa! หลังมาครับไฮไลท์ There's a man behind them, super fast เฮ้ย here. อ๋อ I don't know if they know about Marder, but this weird wall Crashy actually spotted him. brilliant spot there. But Ethan's still being a nuisance on the back of the side. Marder, อ้าว Brawl, back to อ้าว back. เป็นเรื่องเลย Like what we've seen before. ยังไงทีนี้ Both have sheriffs. แต่ยังอยู่นะสองบอสอ่ะ Oh, gonna find Kron. เดี๋ยวหนึ่งละ Was the one who upswung. Was the one who made all the difference, but ไม่น่า not พลิกต่อ now. Not in this round. มาแล้วอ่ะ Another 3K from Brock in a pistol. ไม่จริงเฟเดติกไม่อยากนำก่อนเดี๋ยวมันไม่อันนี้ อ๋อ Doing มัน so ต้องให้เขา much นำไปก่อน work น่า to จะดูอนิเมะมากไป swing the pendulum. I mean, NRG's pistols they have struggled massively with. It's been the weakest part of their game เชอร์ลีฟนี่เป็นของจริง from a statistic standpoint. ไอ้เนี่ยนะ Brock today worth his weight in gold. Just like a little mental reminder as well. The fact we even get Ethan on that KO too. Some of those flashes he was sending. นานๆทีเห็นเฟเดติกนำเนี่ยไปดูแมตช์เยอะเมื่อวาน Love to see it. So again, a couple of those key aspects that made that, well, the abyss we just witnessed look like it was the end of Fnatic. We've just seen them so clearly at the start and in เมื่อ round กี้มันเก็บ โอ้โห มันเก็บ3มันซื้อแน่ But again, this is the biggest เนี่ย focal มันจะ point โดนเช for ลี me ฟเข้าหัว in terms of ก่อน Fnatic's 125 approach here. Like I said, they should have won Ascent. Can they find the answers now? A short turnaround, yes, but a turnaround nonetheless. look towards middle. So just maybe get in the lay of the land with utility 2, deeper wall, which means you can kind of negate one of them. อ้าว Little ไป bit of ไม่ storm รอ coming out. However, โอเคทิ้ง Brock ทิ้ง is ทิ้ง gonna ท้าย be ไว้2 คน still and constantly a problem. This Odin is hard to push out position. มันไปไม่รอ Especially เพื่ the อน timing that we know Fnatic like to go to, but it's about the minute mark. The flash looked a little shallow, but might have made it. But Scuba, all Man tooไม่ยิง aware, จริงด้วยนะ gonna find Kalak and follow up cleanly towards Boaster. Potentially even a third now. No, Flash, she's the one to ได้ stop เล่นอ that. ย่างนี้ Now they can at least get the spike down. Big upgrade for him as well, still 100 HP. Som here on the flank with the judge. Got to be careful, but Marder's here to apply some support. Yeah, but nice work from Kron, but he couldn't back away any โดนรวบ further. Costing them a couple of seconds, but these last two players should be cleared. It's Crashies with the Bulldog that's drawing my eye. As Alpha just gets deleted by a bounding Som, which you've got to remember as ได้ well. 2 Som โอ was เค one of ตาม those ภาพ players ตามโคว the ต้า initial time they met on this. That judge, a real threat. อาสติน NRG leaned heavily on him in terms of controlling the A side. Early on, when NRG were establishing themselves in terms of the economy, in terms of control ตอนโมเมนต์ overall. เอมติกมันจะตีเสมอไม่รู้ขึ้นมาชี้หน้าจำได้เลย Fuses โคตร here. เดือด But this is แต่ the ใด round ๆคุณ now. รู้จักกันอยู่แล้วด้วย Eyes นะ back พวกเนี้ย on Fnatic in terms of how they เหมือน approach ที่เราสงสัยว่าทำไมเป็นไอมอน Ascent ถึง as จะ a โดน whole. บ่อยไอมอนต้องไปทำ Can อะไร they ไม่ right แน่ their wrongs? ดูคนอื่นคนมันหมั่นเคี้ยวมันเยอะอยู่ มันคงกวนแบบ Even ในชีวิต actually จริงอ่ะ very comfortable bonus here for NRG. Almost an extra player allowing funds to be sent Brock's way. Yes. Outside of this, so see Marder carrying เฮ้ย across Som เห็นแอสเซน carrying ต์อยู่รู้แล้ว across and พี่เมื่อวานนี่หว่าพี่เอ้ยคาดจักร โดดนี้เลยท่านี้เลยเนี่ย แล้วก็โดน แต่เมื่อวานพี่ทำไปท่านี้เนี่ย This กลาง does look ดั a น little bit มา more ช็อ active ต than ล we ง saw Fnatic เอ last อ time, right? NRG were given นั่นแห complete ละ freedom นั่นแหละแรง before. When we looked at them on this map and มันเล่นมั่นใจไง earlier maps today, there's a lot of freedom for them. Dictating pace and everything else. yeah, on the side of NRG Yeah, actually, it's just 3-3 keeping Marder in check really. Like I said last time, he was getting absolutely bodied in terms of the opening engagements, but NRG were recovering rounds time after time. เช็คเอาโดนเช็ค But Marder's had a phenomenal series so far. Night and day, mate. Night and day. Something that's also relatively consistent is that Som near a smoke with a judge. If we know it, Fnatic better know it. Som เจอหนึ่ง hard to handle, even if you do know about the positioning. Slight adjustment to the way he's playing actually this ตาย time. ว่ะ Much more attentive towards A main. Austin. Oh, there it is. Crashes on the receiving end so early. That's huge. It delays the split through and it gives away those pressure as well, coming through towards Tree. Paranoid didn't hit as well. Some still a main. Yeah. This could be just simple death. A blender on the way. Finally ระยะปืน bested, ไม่ but ได้ Scuba still alive. Still standing his ground. Ethan there with him. It's looking good for NRG. Just Kron in a 1v3, and the time's not really there. NRG ไม่ได้วาง Bonus converted as well. เอาไป11-1ก่อนแล้วก็คัมแบ็กอีกรอบ Out of this, โคตร like I ดี said, เลยว่ะ previously ยอมว่ะ Som isolated towards the door, now creating further problems with an adjustment of this smoke in main.
It's only Crashies to approach here and wants to maximize the value from the drone, so he's using it right on the choke point. You don't necessarily want an extra body inside that smoke, but another reality check for Fnatic in terms of these early protocols. I say early, I don't mean in terms of the clock, but in regards to getting closer to the site, that checklist. Again, I still think it's one of the maps that I love Ethan's calling on. Have to say it, he knows exactly how he wants to implement his team. It suits his style as well. Yep. นี่ถ้าบีเมนมันไม่ปิดประตูนะฝันร้ายอะผม By the grace of timing, not too fussed about the clone. It's kind of close enough to even hear that, actually, potentially. I don't think he was. He doesn't look. I mean, he's waiting for it to expire, but it looks like the test on Marder potentially in middle. We'll look towards short, but Marder just playing behind the. Both POVs, talked about previously him being removed on these early ทำไมมันชอบเข้าไปทีละสองคน Ethan now answers back. Chronicle will fall. อุ้ย It's a great answer. Crashes is still firing. Still getting some bodies here. And the position can be given away, and Ethan now paranoid. He can't live! Fnatic, out of nothing, making something. The slip through from Alpha here is fantastic. Does he get cleared diligently? That's a barrel! เฟติงเล่นคนดีอะเราเนี่ย Even just some alone, not gonna happen. บ้าจัด Showing they have worked. Showing they know. อัสติน อัสติน Another thrifty เอาไปตัวละเม็ด conversion here. Not sure of the count on this series so far, but Crashies making them pay. And that early แล้วมาชนะอีโค stretch คน of the อื่น series, it was only a couple of rounds งงมี outside ปืน the แล้วไม่สู้ thrifties that Fnatic were เฟติก able ชอบ to เล่นอะไร string ยากๆ together. กำลังเล่นฮาร์ดโหมดอยู่ คนดูบอกไม่ตื่นเต้นตอนแรก We had those in the past. We want ทุกอย่างต้องเป็นฮาร์ดโหมด with Fnatic. We want to see Yeah, that. absolutely, yeah. I don't want to have to see another comeback like that. I'd rather see a competitive round-by-round game, but that fate is also in NRG's hands. You didn't like any of that. Rather this not go the distance. Give us one of those early map score lines. Move on from Abyss. Rock back with the Odin. แต่เมื่อกี้มันเกิดขึ้นได้ยากจริงนะใจเสียเล่นไม่ไหวแม่งแล้วเป็นด่านอะบิทที่เป็นด่านค่อนข้างบุกอะ Some man. He's just such a เชื่อแม่งคำแบบเฉย หมุนอีกแล้ว It's something that I think NRG, you have to credit them for today, is doubling down on some of these tendencies that caught Fnatic off guard and going even further down the rabbit hole. And also playing to their own identity. Whether you love it or hate it, you will respect it at this point. They've made every team bow to them at this point. With this style, the way they approach the game, the way they see the game. It's impressive. 40 seconds, it's time for a commitment, but Ethan threading the needle pretty well until then. Flashed up, forced away. Fnatic finally. Oh, God! Reading that repeat. แล้วเสียงเฮไม่อย่างโมเมนตัม How NRG manhandled them last time. Austin. Operator here looks as if they might just commit towards holding on to it. Maybe look for an exit. Did actually swap out here to try and pass across the Odin. Unfortunately, not able to have a say here. Alpha on the hunt. Nearly gets a haircut. It's actually Alpha that finds a kill. I thought Boast was going to find it on the back of the spam, but Kayak setting things in motion. Fnatic on the hunt here. Well, Marder's not on the angle. เฮ้ย Just เสียงเพื่อนเลยนะทำให้มันระเล็งตรงเนี้ย Again, you don't want to lose too much, but they fancy a crack at it. Yeah, some Marder not letting these slip at all. These are going to be kept. Okay, hold on. Marder! Yeah, that's interesting. เล็กเลเวลเซฟกระโดดข้ามหัวแม่งเลย Will force out a few repurchases here. On the side of Fnatic. Again, catching these refights is what I'm impressed by. Because it felt like Fnatic were caught off guard on those kind of recheck timings, those re-engages. You and I kept talking after the series actually of how happy Fnatic continued to be in. พี่แวร์พวกนักแข่งที่อยู่ท็อปโฟกลับบ้านกันยังน่าจะยังนะอะไรนะพวกนักแข่งที่แบบติดท็อปโฟเป็นเล็กเดียอีกน่าจะอยู่ยันชิงจบหรอ
after party ให้กลับ เพราะว่ามันติดกันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ น่าจะอยู่แล้ว มีแต่พี่เอ๋ยเนี่ยเมื่อตอนบ่ายไปปารีสแล้วกลับมาสตรีมทันด้วย เร็วปะ เร็วมาก นั่งเจ็ต เจ็ตที่เป็นเครื่องบินล่ะ ไม่เจ็ตไหนวะ มันมีเจ็ตไหนนะ เจ็ตไงแดดจากปารีสแดดมาไทย แบบพรึบเดียวถึงเลย ไปเรื่อย Be there in the back of their minds. Young players on this stage. We've been impressed by how they've hit the ground running, how comfortable they've been. NRG แม่งแพ้ There is still that keep everything on the right page แม here. ตช์นี้ Good นะ couple of ults ฝัน to play ร้าย with อ่ะ too. ฝันร้ายแบบฝันร้ายราวเดียว Finance is starting to look pretty แค่ solid. 2 วินอะเพื่อถ้วยอะ So after วินเดียว Kayak's ใน best ที่ of the 12 year, I mean, boasted 2 off the TP, but everything else available for Fnatic. Still an operator and an Odin on the other 4 side ความรู้สึก though. ตอน 11-1 อะ Scuba จำไปแบบไม่มีวันลืม to get a พี่สมก็จะมีบาดแผลในใจเพิ่ม แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึง หมุนเฉยเลยเมื่อกี้ หมุน Fnatic have เออ figured it out. Nice. Hunter's Fury. แล้วหมุนอะไรนักหนานะ For tamed. หมุนเหมือนกันใช่ไหม You're in a 4v3. So I was just saying, Chronicle was tested time and time again. As much as Marder didn't have maybe the most highlight of games, Yeah. he was controlling B main very well against Yes. Front. เรียกว่าเน็ตพี่เมื่อกี้ หมุนอีกแหละ หมุนเหมือนกัน Even ย้ายไป used คือ the ถึง res ทันปะ this time เรา around. ต้องเซฟ Alpha แล้ว last time unable to find much value, if anything. Do go for a late round here. Chronicle got his ult here as well. แป๊บนึงนะเดี๋ยวปิดจบราวนี้ก่อนก็ได้ It's an issue. What do they have to force him off the line? Actually, still a decent amount of kit. หมุนอีกย้ายแม่งเลยแล้วกัน ไม่ลงไม่รอแล้วสัตว์ เฮ้ย I think ตีแล้ว Bosa is going to be able Ah, to okay, sell okay, see that. something here, at least on the back of audio. Excuse me, not Marder, it's Scuba. ช็อต Yeah. มาด่ายิงแบบแอสปาร์ต And the That's timing, the operator going to be removed from his hands. yeah, If Bosa gets his TP now, yeah, he can regroup. all coming together. เอ้า Scuba พี่ cancelled โบ๊ท it. Scuba, hold on, they're still holding on to this. And now, do you really want that fight on CT? Are you really เล่น up for คุ้ม that? เกินเว Oh, ลา it was so late, but it's fine. Just about in time. 3อะ Need a connection here, at least one. Not going to โอ้โห find it. ไม่เอาสักคนเลยอัตติน แล้วปัก 3v3. โอดินกระโดดหลบ เฮียค่ะ There's no backup plan to that. Just on your โอ้ย own. ทีม Going ขึ้น for หาย it. ไปแล้ว So now Crashes and Kayak. We're just sending it now. Oh, but they're both going to be removed there, Crashes. โอ้โหอัตติน That's so sick. But still, it's on the pistols here, right? Marder trying to get involved now, trying to hunt them down in time. But they are going ring, aโอ้โห rosy. And that's it. อ่ะย้ายเลย Just อัตติน ไหนว่าไอ้เหี้ย เป็นเรื่อง หาขนมสิกะ Valorant ย้ายมาแล้ว Again, the timing from Scuba, perfect. This kill, actually Scuba's ult still goes off, but it's Crashy's kill here. Then it's Marder left with an operator in a 1v2. and he's trying to chase him down. He knows what he has to do, สาม but สอง หนึ่ง What can you do in that ศูนย์ scenario? ใช่ปะสาม hands เก้า off the wheel. สามแปด เดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้ง เจ็ดสามหกสามห้าสามสี่ Money's สาม broken. สามสอง Pendulum Wait. feels like it's swinging here. Okay. That Ciao. momentum that sat so firmly with NRG ออสเตน really doesn't ออ feel สตินเพื่อนรักว่ะ so secure. ไปทักปุ๊บตื่นเลย หลับอยู่ Test up towards middle. Someone's going to Hey, be hey, ow. really bodies on the Fed other side to of NRG. Kayak, good for the burst, but Marder going to trade things out. Chronicle now. There could Swings be back still round, but he's more. pinged off. Yeah, but look at Whoa. Alpha flying up above. That's what, Alpha! He's up and over the top! วอลอัลฟาเจอร์ไม่ทำให้ช็อตออกมาช่วยไม่ได้ จำได้ว่า Now, do ค they รั้ know งที่ about แล้ว Bork? อะ I feel like they, NRG yeah, they มัน certainly แก้ do แก้ now. เอวันติกแม่งไปไม่เป็นเลย Just waiting. Back to นี่ guard นา his ที wall. แล้วไอ้เฟนติกก็แก้อีกทีโดยการไม่เข้าช็อต Good luck, Bork. ปิดแม่งเลย It certainly isn't happening. Pendulum swing, Mike. ก็ You แค่วอล start to ปิด feel แม่ง that เลย momentum ไม่ต้องแก้เก่ง starting
to land for Fnatic. And I believe what 8-4 in the first half last time these teams met. So Fnatic already now with a chance to make a notable improvement. หันแค่2 สเต็ป You can see the moment the comms just finally catch up. We are in your head, brother. You're doing the same shit, brother. เฮ้ย Close to swarm. เฮ้ยโบส It's not often you'll catch him off guard like that. But Hey man, he's had to work like a dog to turn this one around. เฮียพี่โบ๊ท Saw มา it แล้ว on ว่ะ his face in some of those earlier maps, man. like I said, he was teary-eyed. Yeah. So was Chronicle. Yep. Crashies looked pissed off. And then you had Kayak, the young gun, bringing them back to life. But right back in play for NRG. This was those deeper lines we were talking about with Marder that we liked him. Getting aggressive on those extremities, playing out that B site. ผมว่า NRG ฝันร้ายแน่เลยวันนี้ But also, don't forget about the shock darts that were coming in, keeping them very honest on the Fnatic side. ปิดไม่ลงเลยนะ Not ไม่ present. รู้สึกว่าจะโดนรีเวิร์สจริง Available ๆ now on the back of the door. ใช่ไหมมันมีภาพอยู่อะ Chance มูดมันได้อะ to remove มันตื่นแล้วไง one of the Fnatic คือ players. จน energy มัน Not จะ even แบบ sure actually เมาๆอยู่ who we noticed was it Kayak and Crashies. ไม่ค่อยมีปากมีเสียงแล้วตอนนี้ Now Kayak will potentially be able to invest his ultimate one โอ้ spot. โดนอันตี Paranoia sent forwards, สำ but คัญด้วยอันนี้เอาแล้วลอก Fnatic trying to create some sort of เสียทรงเลยครับ chaos, some sort of confusion here. NRG เชื่อผมนะ initially biting on it. The Kayak's found รู้ Brawl. จัก Kayak Movement. is a godsend for Fnatic. The answer to โอ้ their โดน woes. สแกน And Scuba follows to his เฮ้ย grave. ยังมีภัยร้ายอยู่คน The side, maybe an unknown quantity. Oh, Ethan, we've been giving you compliments on these flashes specifically. Som's still trying. เสีย It's สอง a lot of ต่าง damage. ก็ไม่ไหว Where's Martin now? Does have the Blade Storm, but again in a clutch situation, and it's an operator in hand for him. Hasn't been able to have as much impact as opening couple of maps of this series. ปืนแพง Crashies really caught there ahead of the smoke expiring, but ไอ้เจอออกมาล่าเลยดิ run for the hills. Yep. Try and hold on to this. หลอกว่ะ Seeing Alpha trying to employ this wall a little more creatively เฮ้ยอย่าบอกอะมันเล่นอะ to secure certain situations. Like I said, I just wasn't seeing the value of the Sage last time from the res or the wall. It felt like we never saw the res. I'm like- Right? It just felt like one of those things where Well, it was like Alpha was going forwards in the rounds solo Yep. that he had res, and then others, I mean, particularly on Comeback the nearly, what? defensive side for Fnatic, it was ย้ำเยอะย้ำเยอะพี่เอ้ย over-reliance on the Jam wall yer. kind of. Yeah. And like I said, it gets stripped away so quickly when you've got an Odin player on the other side. And I do want to say as well something that actually it was Doma saying before the game started they'd rather face a team they've lost to than one they'd won against before. Yeah, I'm not sure. Now Not you sure. sure you feel that way to this point, but when it comes to this map, ก็พี่ให้ไปแล้วไง feels 0% very poignant. Yeah, Make 'em I back up. absolutely love that sort of mindset, but ศูนย์ with these โดน opening ไปแล้ว maps of this series, that's a bold statement. But like I said, we come to Both what's hope- left in this hope for nine. veto. Things certainly tracking very well for Fnatic. Close for operator is out. I always doubt it, and then he does something. Well, yeah. But I guess we do need to start asking the question of, okay, then depth of NRG, right? Like that, it's still early. Don't get me wrong. Don't worry, NRG. Sure, because a lot of NRG's success has been built upon knowing what Fnatic are doing. Yep. If Fnatic are actually able to defy expectations, like I said, the emphasis shifts back towards NRG to be the ones to adapt, come up with something new, เขา take the เปลี่ยนจาก initiative เปลี่ยนจากช็อต themselves. ไปเล่นกลาง Nasty approach. Where do you want to go? You've got the judge over towards short. Pull up, go เฮ้ย CT. วอลไม่ That's the spike, but Marder getting bullied off the line. Kron again keeping him honest in this matter, but is out for โอ้โห Nkaya. แล้วแม่งหน้าหลังได้ Two of the คู่ headhunters here delivering. As ไปเลยครับ somehow ไหวตัวทัน surrounded, Paranoia lands. Can he get away with his life? But now, yes, and he finds a new doorway. It's been the death of Fnatic before. It can't be this time, and it isn't. Great trade on this. ยาก Now, ละซ่อม Juan coming in. Could consider a res if he fancies it. เซฟอีกไหม The เนี่ย issue last time, Marder barely alive after opening engagements. Now, seemingly always alive with this operator in scenarios that And the Odin ain't cheap, man. yeah, NRG just can't play back into. Maybe I'm just
inherently negative, Michael. Maybe I've seen it too. Never. But maybe we've seen it too many times where there's that chance of things turning around, but it simply doesn't happen because that's the way it goes. By the way, I was talking about exclusive clubs that Fnatic's a member of. We have never seen a successful 11-1 comeback in VCT history. They have claimed another accolade today. So you have to become a believer in something that is so NRG ไม่เคยเล่นซัน out เซ็ต of เล the ย realms of logic, รีเวิร์สป่ะ but it keeps happening. Certainly made everyone in the crowd a believer today. But the young man on the screen, Kayak, we said it last time, filling big shoes in this roster. โอ้โหไว้ใจหลังให้กัน Firing. And just in total unison here with Alpha. Again, เกี่ยวกับ being way เพราะน่าจะ more ฝันร้ายว่ะดูทรงละโมเมนตัมมันมาจัด But again, look how hard they're having to work for these skills. They're finding one behind A and B. ชนะศูนย์ NRG have actually just run through most of their opponents to this point, right? Like, they are damn good. They are gunners. แผน NRG คือกาจะปิดตั้งแต่บิด Consideration to the game. Focus on what's in front of us for now. And it looks pacey towards middle, but Scuba actually posted on this angle with Ethan. A little bit more of an adjustment this time. Double stacked up on short too. They want to try and crunch mid maybe. I'm waiting to see what this looks like. Yeah, look at Som and Mada. Operator will be noted, but Som, not yet. Still here. And Alpha died to it before, and he does it ทำไม again. ชอบตัดภาพวะงงวะตรงนี้มันมีอะไร From 3 different angles. You can't win all these ตรง fights, นี้มันเยอะ surely. กว่า Paranoia ก็ gets คน sent จะ across ยิง one กัน HP. โอ้โห He's on one โหจะมันยิงทุกอย่างเลย How are you doing that? And he still Look at survived the Chronicle. shot dart. Kron slipped the net as well. He's ahead of expectations. Dips towards sight. Spike is a little unsure. Where do they take this now? NRG are looking threatening. Ethan tagged up as well, but certainly Kayak the walking wounded in this regard. But he's got ahead of this. Boaster, he's got an operator. Oh my god, but He's the checked. angle. This is ridiculous. Ethan just trying to stall him out 30 seconds. Little underhand flash. Paranoia on the other side. Does Ethan back away from this? I think he might stick around. Expecting Kron, but it doesn't mean you can find him. And now into a 3v3 is getting weird. Kayak still on one. Boaster on an operator and Crashies trying to hightail it out of here. So little Marder time. is on short. Kayak, 1 HP, doing everything they can, but มาด่าน้องเอา 9 2 seconds. And no, GG Marder breaking him in two. เรียบร้อย There you are, little shit. เวลาให้3เลย Just not enough time for Think Fnatic so, to now, scramble back towards the A site. 10 seconds left. NRG able to keep their head just above water. Keep it within 2 and a bailout in terms of the finances as well. There you are. Odin and an operator once more. Alpha. อันนี้คือสกอร์ของ Fnatic ที่ควรจะเป็นเนี่ย Close to another ultimate. Crashes พี่โบ๊ทอยู่ one ข้างล่าง away สุด himself. อันนี้คือเข้าทรงแล้ว By the way, again, this ถ้า has พี่โบ๊ท just ขึ้นที่ห always นึ่งดู been แปลก the ace up the sleeve is where Fnatic get a good read and Chronicle can find something outside B. Alright, Scuba getting played in this time though. On the corner, gonna find one. Traded out for ๆ Brock. โอ้เทรดดีเลย Well, they have to try and police เรา this ได้ because เซน the ติเนล res. ไว้แล They กกับ have to. Look อั at พ where ติ the น kills happened. Oh, that's very true. You can't spam onto แต่ this เขามีชุบ anymore. ไง Absolutely right, but here comes Alpha. Investing all just in case. They still got a man ahead. They didn't think Kron was still going to be that They far know into that it. Brock's going to try and มา punish แก้เลย this. So well read. โอ้โหไม่โดน Incredibly close shot from Marder, but he doesn't find the connection he เป็น needs. เรื่อง But goes ahead, goes hunting. There are 3 players around this corner. They still got a drone to clear him out. Do they see it? They do, but Alpha pulls the trigger before What they the fuck? even see him. Reading the play well. How? Splitting towards A. แม่งอ่าน Som this อ่าน time, ออก no ทุกจังหวะ judge in เลย hand. อ่านออกหมดเลย Vandal อะ instead. I think Fnatic, you see the way they're ทีนี้ shifting ก็ตื่น away จากตอนแรก from ดู Cat. เหมือนคนไม่ได้เอาเมาส์มา I เล่น was expecting him to have a เหลือ judge. เชื่อว่ะ Deserves เกิด the ขึ้น respect, เรื่อง man. อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงวะพี่ Scary player. You can see it. NRG don't have the read anymore. They're still going to try and split this up a touch. Keep Ethan away towards B. Be a clean plant to come through เขา here. ทำแบบ Som's in the smoke. He's back in the พี่ smoke. สม No พี่สมส play มุส this โม time though. จริงๆพี่สม Still have a เหมาะการเล่นแฟน paranoia, ทอม but นะ I สมุส don't โม think กัน there's นะ really any reason ตอนนี้เหมาะ to กับทัศ play into this. I mean, they're not going to give any Skip more over. ults. Kayak, He was a Chronicle, skipper. and Crashies have โอ้ theirs ไม่น่า regardless. ว่ารู้ Retrieving flash. Can't really break anybody's money either here.
looking. Okay, that's ผม nice. ถ้าสคริปต์ก็คือแสดงดีเกินใช่ โอ้ It's the next few that I don't want to say impossible, but it's incredibly hard, yeah. ออกสกาต้องเรียกตัว Man, if these guys look, he's already doing it. เฮ้ยมึงโบกตั้งแต่ยังไม่จบราวเลยอะโอ้โหไอ้เจ้อ I feel like I'll jinx it if I say anything. But Ethan right now just trying to keep hold of the operator. He's not going to have a chance. อันเหรียญจิ้นไฟ 7 rounds to ยิงให้ Fnatic. ดูวิญญาณ NRG held at 4. A chance to completely flip the script and find themselves an A4 on the attacking half of Ascent. If you told me this at the start of the day, at the start of the first map, second ไม่ map, คิดเลย even ว่าพี่ third, เพื่อจะแสดงพิธีหาร thought you ร were อบ a ชิง man. ได้ด้วย Truly. I thought we were at home by 5. That's how this looks. This is how that looks. ภาพจริงๆถ้า เอาฟ้าลุกแล้ว อ้าวอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ เนี่ยมันนั่งอยู่นานจัด มันเริ่มมีใจแล้วไง Some back on the ตั้ง judge เงียบ now. ก็มีใจ No operator in play, but Brock still with an Odin. ใจ ตอนแรกนั่งงิดเลยตอนโดนนำ Feeling the นั่งแบบ pinch เหมือนคนไม่สบาย in round 12. And it feels selfless to have to kind of almost invest วิโต้ไป into 10 เลย that, ครับ right? โก To ง invest into the น่าจะเก่ง Odin constantly. How many people, how many challenges will Chronicle get? 3 put to dealing with just him. รวบพิกเซลเลย Nicely. Yeah. He's playing it very well, feeling a lot of สามารถ pressure, พิกเซล seeing a เบา lot of โพซิชั่น presence though. The role reversal. Look how hard NRG It's have so to why work to is try the- and take something away from Fnatic. And it amounts to nothing. I mean, look at the HP, but Marta แล้ว comes เฟนาติก away แม่ง from มา that. เล่น Looking worse for Wares. เอ And เม then น it เฉย almost feels obvious they're ชา going ติ to หนึ่ง try จะ and มาสักที funnel in towards A. So you look at what Ethan and maybe Som can do, but they've gambled on Retake towards it even. short, they've gambled on towards tree. Wind's clear, Kayak not going to be hindered on the way towards site either, so all good here. วางทุก Checks อย่าง towards hell. ดูดิกระจังมันตื่นยิง Wait for the pop flash. เป้า Wait เปิ้ล for เล the ยมันดูแบบ pressure. ขยัน Is there นะ going to be a swing? No, NRG humbled เข้า them. เมืองไง Hunter's Fury going to get invested as well. Oh, that's a good All the connection. way from the back lines. อืม Som Tangle. eating ปั่น that. ป่วนครับ You better be Hunter ready for Fury Alpha up here. Chronicle's going to be very late in A main, but he's got his ultimate. Not going to come in. It looks like he's going to counter it as well. Yeah, but the paranoia posted. Kayak going to find one, but a great trade out. NRG going to still carry on forward. Timing is a factor, but do they count on Alpha? The fuse begins. Anyone there to stop it? Fnatic digging in their heels. Chron and Crashy's still alive. And oh my god, Crashy's. Chronicle drawing their attention, but it could be Crashy's being their downfall. Another shot takes away Ethan. He dives in. Some back in his smoke zone. It's Fnatic all day. พระเอกมาครับทีหลัง NRG ไอ้ยิงมายิงช็อกดาดอยู่หัว and held on nearly 4 rounds. สโมกก็มีอยู่แค่นั้นอะ เป็นเรื่อง ออสเตน อยู่ดีก็ใจมา เฮ้ยหรือวันนี้ผมจะแม่นวะเป็นติก3-2 Here, Yunmin, thank you for coming. First of all, the question I want to ask Yunmin you,ว่ะ did you see that Fnatic come back on a base? You've been able to experience that on Heaven earlier in the competition. So how do you feel the energy players felt? Like, yeah, what are the feelings? So yeah, all 5 players on Fnatic are very experienced. I think they just เชี่ยพูดอังกฤษด้วยว่ะตึง and their mental is very โนนีดพี่เจนลี They have one of the best mentals in the world. Donc c'est quoi le secret pour tous les comebacks de Fnatic? Tu l'as expérimenté คุณวินบอกว่าสมแล้วที่แม่งขึ้นไปแข่งรอบชิง แม่ง ตายยากชิบหายเฟรติก เดียเอ็กยังปิดไม่ลง เป็นเล็กเปิดอ๋อเปล่าเธอมีบังคับผมเล่น They're very good, like Waylay players, but ไล่วี I เพ have to say Kayak for the comeback on the base. Right.
Du coup, est-ce que tu choisis la Wayne Kayak. de Mada sur Korod ou plutôt celle de Kayak sur Abyss? Va Kayak sur Abyss, il a réussi un comeback. Donc forcément, je lui donne ตอนนี้คุณมินมันกำลังเห็นนะมันทำทรงผมแบบสกูบ้าเห็นนะ French dessert. อ๋อ Yunmin, c'est là. Crème brûlée. La crème brûlée pour Yunmin. Thank you so much for joining มันเห็นสกูบ้าโหด แล้วผมปิด แต่วันนี้มันจะกลับไปมันตัดหน้าม้าทิ้งเลย นี่มันถอดมาก็ลงแล้วเนี่ย I mean, out of my own heart. จริงๆมันไม่ต้องตัดผมตามแม่งโหดอยู่เลยคุณมินอีโคตรโหด Coinbase econ report, and I actually don't know which way this goes down. Well, because in those early games, it was like, oh, of course it's going to be Marder or it's going to be Broad. Oh, I actually don't know. Slight shift in what was previously fairly bullish in terms of the return on investment here. อยากรู้ยังไงแบบว่าเฟนาติกมันทนรับแรงกดดันได้ไงวะแบบ11-1แล้วแม่งยังแบบไม่ถอดใจ Top of the charts here. Like I แล้ว said, มัน the เป็น first ทีมที่ half โด of น this, แบบนี้บ่อย one มาก kill. เลยน่าจะประสบการณ์แน่น 3 or 4 เฮ้ย rounds he ท่านี้ right at the คุณ top, ป่ะ and ไอชูนิ้วขึ้นมาแล้วพูด got this team back online, and he's carrying that across now มันพูดว่าอะไร to an บอกว่า 8-4 half ย้ายมีครั้งที่2 to start off Ascent. Sitting on 15 to 8. He's having an absolute performance. He is. พี่เด็ด Gonna be played in here. Paranoia doesn't even need it on the first. วอลแม่งเลย Did you forget about him too? Did you think he was เอ้า only one? ชิบหายวอลยังจะช่วยเพื่อนไม่ได้ Made up of stars here, but NRG digging their heels into. They're not out of it yet. They need to fight back from this though. Som gonna fall. Fnatic holding their numbers here. The door somewhat shuts on this round. It feels like Scuba's having to find something that. Oh my God! What a shot! นี่อันนี้คือเรียกว่าเดินเพลิน ไม่ Gonna catch though. เยอะ Both มา stuff. ทำไมล่ะ Now picking up the sheriff that Som was able to get his hands on earlier. Broad caught on the cross here. Scuba เอาละ also down to 45 HP. Just one more shot, and they both have sheriffs. คือเล่นในมือ Chronicle most locked and loaded on this, but NRG desperate for this round. โอ้แล้วเครื่องไม่มีเกาะ125 ด้วย They'd give anything for it. Brock's been the star of this ๆยิงหัว squad. ดิเฮ้ย Scuba the same, the backbone. ไม่เปิดโพซิชั่นในไววะ Guard still here. Huddled in to the เข้า same เชียร์แล้ว corner. แม่งมีส Could โม be ก an issue. Spike, who's going to bite? Who's going to answer the call here? But it's going to be Chronicle, shot in the ส dark. แปม and it คุณเลย lands. Just แล้วรู้เลยว่าอยู่ด้วยกัน a 1v2. This could be 9 for Fnatic from the very word go. And Chronicle ain't going to stop. Full faith in Monster. พี่โบ๊ท Leading ล็อกให้ in more way than one. ท่าเยอะท่าเยอะ The culture จน shock มาจน strikes again. มันจัด 9 on the board for Fnatic. Total faith from Chronicle. Alpha opening things up at a point of the map that was a real weakness for Fnatic. Well, the dance on point. It was very โอ้ good. โหเรื่องมัน Not so much. I don't think นึกว่าจะไม่เห็นพี่โบ๊ทเต้นแล้ววันนี้ They are. We'll see. But pacey beginnings over here. 9 rounds. NRG. This is all อุ้ยเพื่อนมาช่วย บริการ started. บริการ It's going to be 10 as quick as you like here. And โอ้ยังมีอีกชิ้น Ethan's trying. The Chronicle's got more. Fnatic are up to 10 rounds. Now you're in trouble. When Poster's back on his feet. Aura farming on the stage. A whole different way of doing it. มันจะเป็นประวัติศาสตร์ว่ะ That's the crab walk. I'm the crab walk. I'm the crab walk. What are you going to do, brother? What are you going to do? You've got เต้น to อยู่ที่ face บน up เก่งหลุด against that. It's mad, isn't In one of the most high pressure scenarios you can be in. it? It's madness. And We're all mad down here, Yes, Michael. Yes. Jesus, take the wheel. We're going back in. ตอนนี้ NRG แม่งเล่นแบบเงียบคลิปอะ The pace is there. NRG เออ need to ไม่มี find ปาก their เสียง footing. They need to stop the bleed. They've lost control of this game. And I understand why. But Som, One way trip. great start. Punishing Kite on aggression. Now this is a bonus. So Fnatic are going to try and be a bit cheekier. Take some gambles. Take some risks. เออจริงปะเนี่ย Control it. Find your มี footing again. คลาสสิก Say, Valve trying to kill there, but lucky to get away with his life. But Chronicle able to take up the reins. That's scary though. The Plug map looks that small. gap. Yeah, absolutely.
able to potentially have a say in this rotation. It's the first real instance of NRG being the ones to rely on this dead space. Oh, is Alpha? Oh, he's going to hear this. He's hearing it. He's hearing it. Deep out drone. Higher. Nice on. We got โอ้โหได้สองเฉย What is that, Alpha? Oh, Tron is being slippery as well. He's still controlling middle, but he's in no man's land. Spotted. Got back out, but he falls. Brought quick enough. Still going to find the final two. 30 seconds. Where do you go? Crashies. Oh, God. Boaster also going to be in a position Coming to his way. capitalize off this, Still but has he's going to have everyone paranoia. here. The only one, but they turn from him. He takes down one. They still make this possible. Crashes with a chance at this. He's here so early. Does he get a glimpse under the door? He does! He can't quite catch him though. Brock's still alive. That's a problem. The door, vulnerable. Oh, he's dropped him. 1v1. Ethan against Crashies. Dart back in. มีทาน Ethan. เซฟ your life Safe and necessary. โอ้โหพวกเป็นโคตรกู๊ดเล่าเลยไม่ติดกันนะ They very nearly ถ้าพี่ขึ้นไม่เสีย lost ทามมิ่ง another อะ bonus. ไม่ I โดน mean, What's as, going on here? as good as lost a bonus. Yeah. The Kayaks อันนี้ทะเลาะกับตัวเอง so close to getting that kill, by the way. ไม่ใช่เอาเขาจะซ่อมสวยจังอะ You want almost no one else in that scenario as well. You want Ethan there. You want that backbone, the calm element, hopefully. And it's also the first big question I'm going to ask going on to maybe a deeper run into this or potentially that next map. Ethan's in-game leading. We've been highly complimentary. Now we see a different team เกาะ against 25 him 4 คน on a different level. How does he deal Let's with it? go Benji จากบอกหวานเจี๊ยบ Right back in though for NRG. Fnatic with their purchase. It's a little bit weaker in areas though. Outlaw there for Kayak. Couple light shields on the other side. It's only Brock who could suffer the damage. Well, I think it's actually a really good read considering 4 fell in the previous that Kayak's going to find himself a budget up. Pretty much. And Alpha's going hunting again. They โอ้ย know ลึก they've มาก got ฟัต NRG เตอ up ร์ against the ropes. ไม่แล้วเซนติเนลมันเป็นไอ้นี่ไงไอ้ It goes in. Doesn't find a ไว้ thing. มันดูได้ Light ด้านเดียว flash. ไง Fine. Take the site. We're waiting. Flank. แล้วแฝงไวด้วย Look how Alpha. early Alpha is here. Again. นั่นไง He is going to find Scuba. Oh, dearie me. They're being herded, เรียบ Michael. ร้อย One kill. Kron's got ult here. Could Like, really I'm turn gonna the tides be now fun that they don't to have do. control of Law AB. from They're all Fnatic. huddled into sight. Look NRG for Crashies พะวง to ไว้หม get ด his อะ dart back up though. How far off is that? มันต้องยืนปิดมุมหลังอะ Kayak. แล้วโพซิชันพอยืนปิด Smoke มุม gonna หลัง go มัน in. ก็ไม่ดีอะ Som playing in it. To be almost expected at this Som. point. Som's got But his ult now. Smarter. Wait, how did ท่า Marder เดิม fall เลย in พี่ this? ซอม Som gonna do well in the smoke, but the ult gonna come in. Ethan stands up, tries to take a stand, but brought to his โอ้โห knees. แล้วชุบแคช Red ชี่เลย back in. อาร์ติน Five still alive, and Brock's not gonna be able to do it this Bot. time. Fnatic have learned their lessons. They're a whole new beast. เป็นไนท์เจิมเฟติก3-2เฮ้ยผมก็เจิม From เฟติก Fnatic. 3-2 Over and over again. All of the things, the Mà nè. simple, basic, fundamental issues they had ว่าอยู่ดี previously ไอ้นาจี on มัน this สู้ไม่ได้ map, หรอกผมว่ามันทำแบบมาแบบ addressed กลับ on ปิ the ด fly. 3-0 ไม่แมปมันแมปเก่งหมดแล้วไง มันเหมือนแบบการทำมา And the 3-0 อะ stars มันเป็นอย่างนี้ตลอดอะ starting to align. แมปที่มันทำมามันไม่แพ้ใคร I want you. I watch you I watch Like I said you before, Crashies happy to stand up. สคริปต์Take เฮ้ยสักครั้งเฮียเฟติกแพ้แบบผ้า ที่ผ่านมาคืออะไร อาร์ตินจ้องจะเล่นคุณ because this isn't something you account for as a team. You don't account for a team just defying all odds. Nope, not at all. Not at all. NRG must have felt like they had this in the bag. They were were that close, one that round away. close. They had 6 championship points to close out. You talk about the mentality, taking a hit. God only knows how they bounce back from this, but Fnatic have shown them it's possible. Forced up. They're going for it. It's all in, baby. Ride or die on this round. And
Kai going to find the first, though. Already going to be a nuisance. But Scuba with a great trade. Now, NRG going to take that good space on the site, right? Get the plant down. Find stability. Backline under threat by Alpha. But they should know of it หรือ now. ว่าจะได้อีโค Crashes. มุมพี่ซอมนี่โดนสแปม Potentially a tag here. Alpha very quickly on the flank. Everybody huddled in. Two sight, two stingers in the hands of the NRG players. Someone Scuba have rifles though. Not a lot of util to play with. Scuba's waiting to pop his out. Yeah. The second he feels like that They're all timing's right, caught. there's not much to be done about it. That's what we got to wait for now. Knife on top. This might be enough. This might be good. This could be 6. So close by though. NRG, don't take your eyes off the prize here. Don't take your eyes off the smoke either. Gron comes in, but surely they're now winning in numbers. They're not getting the entry they want. Broad, great damage, and NRG. That's what they needed, Mike. A reminder that they're competitive in this. It's been a drought of rounds. Huge upswing to force up with Fnatic being on 11. เพราะพี่บอกว่า0% A roll of the dice, but it certainly pays off for them. Yeah, Brock is Hunter's Fury, obviously. มันไม่ยิงสแกนให้ปักๆไปเลยวะ Into the previous, Fnatic only have the TP from Boaster. โอ้แบบกันเลย But a little bit of wiggle room here for NRG to maybe dig their heels in. They could. Kayak though wants to ทำไมพอไอตัว break ใหม่ that in มา half, ผ smash ม it มองว่าเศษ into แม่งดูกากเลย Arda เศษ instantly สกิ trying ล to ดู find ธรรม some ดา safety, popping out. Going into that smoke, on with the test on the extremity, but NRG on red alert. They know there was a threat in the middle. It has been quelled. They still have to re-clear a bit of the space. Crashies, good info on this. แต่เสพมันก็ยังเก่งนะที่เอาไปเยอะใช้เนี่ย To really ผมอยู่นะ find ใช่ much วอลเดียว form of damage. So if you look at Impact แต่ละ health ครั้ง bars here, but NRG เศษต้องบัฟอันติแล้วชุบทีเดียวหมดทั้งทีไม่ว่าอยู่ตรงไหนคือตื่นหมด Spike not committed just yet, so they're still probing, trying to gather some sort of ต้อง information กดทุบแล้วเหมือนไอเนี่ยเมอร์ on ซี่ either side of the map. To be honest with you, ยู they might กดทุบ5ลุกขึ้นมา towards 4 คน shore. เลย So we Alpha and Boaster once more tested. They faltered previously, time and time again, on this site hold. แล้วพี่โบ๊ท As โบ๊ทเล่น Boaster ข with อง a หนัก judge, doing his best Som impression. อุ้ยคม Alpha taking Mana right out of the sky though, and they don't have easy access here. Do you forget that this could be a possibility? Bittersweet medicine given to Som, but a great trade for NRG. Still going to be able to get that plant on the site, get the time on their side. 3v3 now. Clone sent through. Kayak gonna know he's not got a bite on here, but Scuba's repositioned back towards Gen. There. Brock's a threat in this. Yeah. Scuba as well. This is really hard to clear, and that's why Scuba sharp as hell takes away Kayak. ไกลไหม71 Just got crashes. ไม่ไกลอยู่ปากซอย Almost line of sight. Anyone? ไม่ไกลนะ Double stack towards hell. One towards main. เฮ้ยได้เหรอตรงเนี้ย Low. Great เฮ้ย shot. เพิ่งรู้เนี่ยว่าแอสเซนต์มันลงแบบเงียบๆได้ I think the time might be gone on this. They can simply put bodies to work if they have to. Maybe looking to make it as costly as possible, but Scuba, very well handled. Talk about resilience, Mike. NRG are finding what they need now. That grit and determination starting to be อาร์สติ displayed. นเอาแล้วไง Boaster a little ahead of himself in terms of trying to find an upgrade here. Could have maybe been gifted the second on the back of that judge. Will be Fnatic to call a timeout here. 11-7. ไม่ซูมจมูกเลยวะนะ หิวเลยวะเอาไฟเยอร์มันดูแบบป่วยๆวะดูไม่ค่อยเฟสอ่ะ ก็มันป่วยไงพี่ ก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้หายขนาดนั้น ยังไม่หายขาด
in that regard. Talking about this coin flipping over and over again previously. Fnatic leaving nothing to chance this time around. Way more composed. A much better game plan overall. It's way more competitive. Yeah. So I like seeing a test of NRG's depth. See what they're capable of. They made it this far. Not challenged in this way. Different arena. Fnatic this round. Frenzies, Sheriffs. Very light investment. Right, willing to show a little bit of leg towards middle, but just going to fall away from that. Tuck himself in though. NRG with the same probe to try and deal with this wall in mid. Alright, still there. อดใจไม่สแปมนี่หว่าต้อง Some ช็อต level of comfort. You see again now, Alpha trying to time his on the back of contact elsewhere. I think NRG might just be able to find their way into market. Yeah, Chronicle's going to fall here. The back of the spam. Wide open B site. Yeah, that's really nicely handled actually. Really methodical. Try not to take too many risks. Approach cautiously. Might have heard a couple steps towards mid there, but honestly, to be expected at this point, you are going to get some pressure coming back in. So, plans going to be in play. I'm on their side. Another clean round here from NRG would be huge. It's on track for it, right? You got 3 left. Make it just 2. Scuba silently doing some serious work for this team as well. Highly impressed. Yeah. เรียบร้อย What the hell? จะรอดอยู่ She's แล้ว like 2 seconds ahead of Scuba apparently. Marder trying to hold on to that. Count shot. เฮ้ยเริ่มไม่พอใจอัตติน เฮ้ยอัตตินเอง There's your villain. อัตตินเอง Certainly making a case for himself now. คนแม่งโหใหญ่เลย Hear it at home because we certainly can hear. ใจร้ายกับอัตตินยังวะ NRG got themselves up to 8 now. คนแม่งโห Our resident gun buddy distributor. Crazy. The cameraman caught him there to be fined by obviously Riot Games Obviously. themselves. Booing not allowed. 11 to 8 though, we focus back up, fly back in play. Odin out for most of it. Marder instantly back to business. Wanted to be pacey about it, want to cut right through towards A. Deny อั the นนี้ shoot เขาเรียกว่า till แฮร์เสียวางไว Big ping though. อันนี้เขาเรียกว่าอะไร Nobody dealt with the dog. ทีเผลอ Just maybe comms, maybe Tí more phở, tí chaos, phở. but composure found for Fnatic. Hunter's Fury here for crashes as well though. Looks เอา like เพื่อน he's กัน getting เพื่อนกันนะ further เพื่อนกัน pressure. ไอ้พวกนักแข่งมันรู้จักกันอยู่แล้ว Issue being Kayak. Whoa. Oh. Hang on, he didn't move out for free. อุลมาดาเกือบตายเฮ้ยแล้วอัตตินเอาให้ ไม่เตะมุมเก่งแค่ที่มันถอยไปแล้วจะได้กว้างกว่าหลบได้ยาก นี่ถ้าเป็นแบบแรกนี่โดนยิงหลังไป2 รอบอัตตินเริ่มไม่พอใจ Oh, it's hit both of them. The paranoia is heaven sent. As Marder, that's what you get for shooting the body. Put right back down to play Scuba. Scuba, there's no way in hell you're doing it to him. Fnatic, up to back in the round. Getting up to 12. And I think they're shooting the body right back. กดยิงให้ดู Come up. แล้วยิงคืน Strikes right back, you can see. แล้วเอาเมาส์ขึ้นมาให้ดูเลยนี่ถ้าเป็นเทคที่ทำไม่ได้นะติดสาย Ethan ฮะ just caught completely off guard. I guess by the timing, the Ui, expectations. Alpha chơi. over the top here. But the ปีหน้า paranoia connecting on both ใช้ of เมา them. ส์มีสายป่ะ How can you not love that man right now? How can you not enjoy it? ก็มันยิงส่งอย่างเมื่อกี้ Giving it, อ๋อ but แต่แค่มันไม่ได้จับจอยมันกดยิงให้ดู 12 to 8. Look Artin. at the ultimates for Fnatic here. Everything but the Hunter's Fury. นี่ถ้าแคชชิ่งอยู่วิกเตอร์นี่วิกเตอร์ไม่ยืนนะนั่งขึมอยู่นะดึงอยู่ Again, can't say how good he's เอ been อว่ะ enough. น่าจะมันนะ Almost his walk there, careful. Looks like it's gonna be a cat play again. Yeah, NRG sticking to their guns. Oh, Alpha big nearly hard adjustment. cleared here. Marder Marder's wants desperate it. to find เฮ้ยจะเอาให้ได้ Oh,
มันเคี้ยว But Alpha's still alive. He gets out of there. มันด่ามันเคี้ยวจัด They're so hesitant. Oh, the Big kill for fear. Scuba potentially, but รอดเฉยครับจัก doesn't มุม find เมื่อกี้ it. นึกว่าจะตาย Again, NRG have to reset. คนในช่องทำมาให้พี่เอ๋ยหน่อยดูซิ But walking towards both Chronicle and Boaster, and Alpha and Crashy's not too far away 0% บอลฟรี either. นาน10 เดือ Alpha's น got the res. อันนี้คือ Chronicle คนในช่องทำมาให้พี่เอ๋ยเอาให้ดูแป๊บนึง a chance to potentially stop this from happening. Marta's going to have to go huge with the Oh, blade he's storm hot. here. It's all on his shoulders to try and set the path forward. Oh, what a shot! Can't get any more though. Som flies in. Back and forth we go. Alpha crashes kayak. But you've got Som, Brock, and Scooper on the other side. 17 seconds, the spike's not down. It's going to be pressured. There is a back line threat on the way. Scuba with it all to do. He does the best he could, but it may not be enough. As Brock, iconic with the weapon, can do nothing. It's all done. What? We are จบด้วยการวางไม่ทันเหมือนแบบนั้นเลย 13 to 8. Fnatic fight celebration. แล้วได้ for you ขึ้นอยู่โอ้มันจัดจากจะไม่มันเฉย Macarena, wanna lay them, Mama Nina. Jake. Jake. I'm the crab walk. I'm the crab walk. Oh my god, bro. I'm the crab walk. You're not standing up waving at the crowd, are you now, you little? Sit down. Sit down เยอะกว่ากูอะที่มึงยืนให้กู sit down เฉยน้องเยอะน่าสงสารเนาะเอาใช่ค่ะอยู่ดีพี่ก็ปิดไมค์ตัวเองอะพี่ขอดูภาพพี่เอ๋ยอีกรอบได้ไหมเอาได้ดิ Match found. นี่เอาเดี๋ยววะภาพไปไหนแล้ววะมันต้องใส่โปรแกรมเพนเนาะนี่นะอันนี้0% ไวเปอร์เดมอนประกันภัย ผมไปซื้อประกันกับพี่เอ๋ยบ้างเนี่ย0% I am both shield and sword. น้องในช่องพี่เอ๋ยทำ อย่ารู้อ่ะโอ้จะดูกันว่าเฟรติกจะได้ยิ้มถึงสุดขอบไหมแมปสุดท้ายซันเซ็ตโอ้ยูทูบเยอะพวกนี้ 0% 10 เดือน Let's begin. Suppressing. Four suppressed. Hello. Good attempt.
ชิดดาวโอ้ยคมสวัสดีครับพี่เอฟอุ้ยดีครับ reloading ตกใจ พี่ให้ใครพี่ให้ใครเรือติกดิสั่งแล้วมองไปที่3-1นะพี่ผมอ่ะ0%แล้วรู้จักไหมโอ้มีไอ้ท่านมาช่วยวิคมโยลุ้มคมจีเอาเพื่อนเราเจอเฮ้ยแม่งโหดจังวะKilled them. Who's next? Knife deployed. Remove. โอ้ไม่ดูสู้เพื่อน You want to play? Let's play. Reload. Charge your ults. Block inside. My ult's ready. Be at peace. Inside. ผมเอาอีกพี่เอาอีก
เอาอีกพี่เอาอีกเอาอีก โอ้ไม่ไหวแล้วไอเกมจะเริ่มแล้วเอาเลยน้องระเบิดฟอร์ม One dead. เอาอีกเอาอีกโอ้โห จีครับพี่จีครับ จีครับ FC นะพี่ วิขอบคุณครับ น้องน่ารักจังวะมาต่อครับ1แมตช์พอดีตาม Really something new coming in from them, and I think that Fnatic, even though they did not find the comfort yesterday, right now it's not about the comms, it's not about much else, about shooting and the vibes that they definitely have. NRG need to restart and recollect this narrative. It was talking about these rookies getting their first trophy here at Champs. We were talking about Ethan being the first player to ever get 2 Champs trophies. That narrative is about to go out the goddamn window if they can't get this sunset corralled. And it feels like this crowd is against them through and through. And how can you blame them? Fnatic coming back with the greatest comeback of all time, 11-1, and somehow by hook or by crook they were able to make magic happen in the field. Now it's a question of whether or not they could close this out here. We have Agent Select coming up. Let's see what we get. Bea, what are you looking at? I am looking at Crashes. What is he going to do? I'm looking at Alpha going on the near running him back. No breach to be seen here. Double duelist for the side of Fnatic. And honestly, with the map that Alpha just had on Ascend, I absolutely love this. Kayak is on fire as well, and this duo could disrupt NRG. There's no changes to the comp on the side of NRG. Something new to come through with the composition, but it's exactly what they were running back in Americas. That means that they then need to iterate. They need to have studied Fnatic's play on this map. They've got plenty of tape, but can they actually put it to action? That's my big question. That's my biggest doubt. And I think that everyone who is an NRG fan is feeling that sense of doubt right now, Achilleos. Bea, is this it? Is this happening? Is Fnatic going to finally get that trophy? Are they going to perform in such a level? The greatest comeback in history for them. The one trophy that has always eluded them comes down to an arena full of ไม่ดีแคชชี่กดผิดเป็นเรื่องเลสว่ะน้องบัวคุณ5 กล่องครับ Well, you know what? You may not be able to see us down here, but we got a crowd of people with us over there, and everyone's excited for that map 5. Ain't you right, boys? All right, guys, we're going to get ready for this one. Map 5 is underway. Who is going to make history? Let's send this back over to Pansy and Hypoc. It is pandemonium here in Paris. Mike, this is what you dream of, man. It is. We are on the brink of absolute insanity. Yeah. NRG have the weight of the world on their shoulders, the weight of what feels like inevitability when a team like Fnatic gets the ball rolling. They can fight against the odds. They can stand tall and face down the opponent who is coming alive. As said, this is what you work for. This is what you fight for. This is map 5 sunset. It's gone the distance. It all comes down to one more map. This is a hell of a game of Valorant. Like I said, we are stepping into the unknown, the unwritten page of this chapter. 0% ที่มีจริง And Fnatic looking to pull out all the stops here with this composition. แมปตัดสินด้วยชี้ชะตา 2 heroes potentially in their midst. NRG certainly going to be looking to bounce back here. They have the chance. A seasoned veteran at the helm. Ethan knows what it takes to lift that trophy. He's worked before for it. He knows how sweet it tastes as well. Could spend a lifetime chasing that, but Alpha needs to get out of danger. Already Marder close enough by. แค่โค้งแรกก็เสียไป2 ตัน Support from afar going to come in with that ตัน smoke นอ going เจอร์ down. ตันบีท But NRG carrying ตันบีท on มันรีได้ดิ towards the A side. Position to anchor, but we'll concede this space. ปีนี้จบแล้วครับรายการใหญ่เดี๋ยวจะมีพวกอันนี้ให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรวะออฟซีซั่น On the walkout here as NRG now descend upon the site.
จ่ายแบบต้องวางครับ The cautious. Lovely little C's, but no one there to work from it just yet. NRG trying to make sure they're secure here. See Boaster, Chronicle, Alpha nearby. Brilliant! นี่ไงบอสเฮ้ยไฟนอลบอสอุ้ยซองจินอูอะนี่มันถึงไอ้นี่นี่นะสลับไม่ทำไม continue ไปยืนเดี่ยงกัน3 คนทำไมก่อน another pistol talked about it being a concern for NRG in terms of the ทำ numbers ไมโมเมนตัมมันมายาวขนาดนั้น Fnatic wanted a มัน good มายาวเลย on the final map here on the back of Alpha capitalizing on this paranoia perfectly. And they ain't seen Alpha like this yet. He's been on his central Been roles. shaky He's today. been quiet. He hasn't been แล้ว able เยอะมา to be มา the ยืนแบบ man. คึกกับแมปนี้แล้วไง Do the damage we know มัน he ยืน can. น่ากลัวพี่ Now โบ๊ท there's ซิ a ด new ดาว threat, a new problem, and it's him and Kayak now. That 1-2 flow aggression, the name of the game. NRG need to learn ซ on อง their ดูครับ feet. เอาไปก่อน Alpha looks to punish again. Been caged before now, but finally let loose. ซองจินูเครื่องติดแต่ละโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พี่เคย อันนี้ไม่ใช่แล้ว หน้าถูกกระแพง But Alpha's not done yet. He's got โอ้ยบอส Oh, the 1-2 punch is landing real good. มันไม่ได้ตื่นแค่ซองกินดูวันนี้ Picking up 3Ks in the opening 2 rounds. Fnatic now poised. You see laser focused. I mean, I was glued to the screen. We were watching Boaster ahead of this map starting. น่าจะจักแหละ What a roller coaster for him. It's been. NRG obviously back on the purchase here, but Ethan now the Guardian with investment previously prioritizing that utility. Need to see an answer back for NRG. This is momentum for NRG. This is threat. Kayak actually going to take the way out here. You can see the Marder checked on it, aware there was a chance. ไปเปิดเดมอนซูน Well, going to struggle with full shields across the board. Fine value here, Alpha. Well, he made good progress towards his ultimate regardless. เอฟพรุ่งนี้วันเกิดของรอบ18 นูขอบคุณพรจากแชทด้วย Well, Stinger, so he has to respect this onslaught. NRG second guessing themselves. มาดะ Maybe just want to pull a rotation. But Fnatic not taking the bait. Kayak still in a position. ไม่น่าทำลายแล้ว Anybody exploring on the back of that pressure. And Grassi is actually re-clearing. So a ton of information playing into Fnatic's favor right now. รู้หมดแล้วดิมันได้หน้า A อ่ะดูดิ I'm scared of him. Not stunned up. Kayak going to take away the TP though. Plays in Alpha next layer. Nice utility work from NRG trying to scale towards the site. They're still struggling to find some sort of security. As Boaster and Alpha back to back doing the work on the site. Look at the HP. How Fnatic doing this? Ethan taking matters into his own hands. Get out of here. He's still standing. ทำไมไม่เอาหลัง He's still got a chance. Time is a factor. And it's going to be the cross for the spike. Ethan single-handedly doing what was meant to do. อัตติน Brilliant in the end. ปืนห่วยไปหน่อย Breaks the hearts. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโบนัส Fnatic potentially converting another bonus, getting another. But it took Ethan. ขนาดโบนัสเนี่ยทรงยังไม่ดีเลยอ่ะ And again, this is uncharacteristic of him to play so aggressive, but there he is. Answers the call for NRG. Damage done for sure. The byproduct of that is the gaps. The purchase here. Alpha to bucky into this. He's one away from his ultimate. And actually, Kayak on the hunt here. We'll find Marder. เอ้าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เนี่ยถ้าเป็นแมปที่มันแบบว่าถนัดจริงๆอ่ะมันจะไม่มีแก๊ปอย่างงี้ So many bodies there, but untraded. Confident display at the start. It feels like there has been a good ว่ามีจุด conversation. บอดตรงไหนอะไรยังไงดิ ถ้าเป็นเฟดอะไม่พลาดแน่นอนเพราะเฟดไม่ขึ้นกลางไอ้เส้นข้างบนไม่เป็นไอโซว่าไง Rotating the additional player. ไอเมืองมันเล่นแต่โซว่า Alpha adding the seed of doubt. But he plays ahead. Nice little trade there. Brock doing well to keep this one trucking in the right direction. But the spike's still held towards main. There's so many people here. Yeah, they're not through this smoke just yet. Finally drifting through. Kayak
TP away. Now joins both. Alpha shot down. Big impact from Brock. I can't stress enough how important he's been with Ethan in this. Denying this momentum. Denying Fnatic that chance to take step after step here. But a 3v2, ult in hand for Brock. Exposure and Crash just manage it. They don't. Scuba gonna hold that push up. Crash is trying to gap close in, but 40 HP ain't enough here, you feel. So many different lines to handle. Feels like maybe Ethan the one to do it. Oh no, clear Crashies. Waiting for that counter swing, not quite found it this time. Spots about Scuba. ถ้าได้ตัวนี้เป็นเรื่อง ถ้าได้ละคัดนะบอกเลย tie things up ยืนแน่ยืนชี้หน้าแน่ NRG bouncing right back in the opening couple of rounds of this decider. Hunter's Fury and a rolling thunder on the back of Brock, and Ethan doing a lot of the legwork here. This is so important for NRG. After feeling quite shut out of some of those previous games, having to go through that motion of it. ทำไมในฮอไม่ดูเหมือนจะมีแต่คนเชียร์เลยติดเทกันแบบ คนเชียร์เอโรติกเยอะกว่า I remind you, they had 6 chances to close this out, and now we're here. Looking to capitalize now. Back of Fnatic's finances dwindling early, but still packs a punch. It does, especially when you've got Alpha in the corner. Bring them down. Need to clear it. ซ้ายมือมีอะไรพี่ดู Diligent in this. Crashy's going to try and set Alpha up here. Actually, can't quite make it around the corner. ไม่ได้ stall out. Really good way to deny that springboard in, but it's still a brawl. Crashy's still alive on 23. It's not perfect, but Fnatic making them have to work for their dinner. NRG look as if they still want to commit behind this. หนาแน่นมาก Kayak that's disconnecting from the stack. มันมีแถบทั้งมาร์เก็ตทั้งเมย์เลย very wary. แพ้ได้เลยนะ Crashies down to 23 HP. It'll be tough for him to make something work with the stinger เวลา here. ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร Scuba has to get a neural theft off the back of this orb. Tension starting to build. Alpha going to tuck into this smoke potentially with his Bucky. Still a problem. Still a lot to be done, though. To break through this, waiting for that Cyclops. Okay, investment of the ult, but Alpha could still be rewarded with one. They're trying to fall towards the site. Scuba, Ethan, clean work from them, clearing through the site diligently, being methodical. That's what the doctor orders. Like a little bit of that, a little bit of taste of composure. แต่ไม่ได้ยืนแล้วครับ Absolutely, and composure being the key word here. Said almost looks concerning. They're still going to try and force the issue here towards A. Way out, Rolling Thunder invested. ถ้าจัดที่ไทยกูเฮให้ทุกทีม This round on the side of Fnatic. Marder one away now. Still got the Hunter's Fury, still have neural theft, and NRG feeling as if they have a point of weakness maybe, something to exploit once more. ลุกแบบหนักหน่วงแน่นอน Yeah, pace change. March fast towards A, but the paranoia not going to be able to capitalize on until then. Som actually, the one to claim it, but both stands tall on the side. He's got to go huge. He still might. They're hesitant here. They're reinvesting that smoke towards the elbow side almost. Boaster gets to live, gets to breathe on this. Can anyone help him? Is there any utility on the way? It's Alpha on the way, apparently. Still noted. They know Boaster's here, but they can't pry him out of this corner. I don't think he spotted Ethan there. Does know about Brock now, though. This time you're looking at Kayak. พี่บอล Find ล maybe งหลักเป็นผลละ that pixel on the push up. ช่วยพี่โบ๊ทด้วย They can't quite gap close him. Finally forced away. Ethan the one to claim it, but everyone's present now. Neural theft going to go in. We'll ping out the remaining players here. Kayak going to go forwards. เห็นหมด With his ultimate to try and figure out some attack, some angle of approach here. Oh, จะหาข่าว the leader. จะหาข่าวอะไรนักหนา ไม่ได้ เอาถ้วยไปที่2 As Kayak in a 1v3, it's an uphill struggle. I think he knows this one might be บอก wraps. ว่าโยนหมวกทำไม Triple go up and กูเห็น still looking to do 3 ตัว damage, หมดแล้ว but ต้องการข้อมูลแน่นกว่า play เดิม into this. เมื่อกี้ข้อมูล I have ซ้ำซ้อน to เลย keep ทีนี้ singing the praises of Ethan. Though. Ethan is going above and beyond the call of duty right now. Yes. On the Stellar. breach as the leader for this team. ตายบัก Again, ตาย it's for those other players to look at to see that it becomes a reality. Kayak really work on the exit. ไม่มีพลาด Get himself away. As does What's up? Scuba. And a good couple of strong together rounds for NRG. เฮ้ย
Going to challenge though, Scuba. Want to give away potentially another ult orb or force the repurchase. Alphas really unlucky not to be able to find something else behind this smoke. เฮ้ยเจ็บมือนะ Looking fierce. It'll be Fnatic to call a timeout here. 4-2 scoreline. To be able to piece together much of a purchase, but I did hold on to the operator. Get a chance to bring that in, but for NRG, it almost feels like finally getting a breather, finally getting a little bit of something on your side, getting a bit more of a distance to it. You look at the last couple of maps, it's just felt totally different, the mood changing. And again, look, we hate saying the sixth man, but it's there. Definitely. Trying to hear that silence again. Bear in mind, one of the other notable grand finals that Fnatic have been in, they were not the ones to have the crowd on their side. So this must feel like such a boost for their confidence. To pull off what they did with the crowd cheering against them, to now try and embrace this crowd in Paris, has to feel good. It does. Marder does have off the Som. Taking a very good purchase now, finding finances in the right place. The other side, a very different matter. And it looks quite repetitive, at least towards the A side. Maybe finding a vulnerability they want to exploit and continue to explore. Stingers and just that operator. Change of util here, Fnatic. Looking to try and go forwards here. Som's found crashes once more. NRG gonna try and pick up the pace. อ้าวแล้วพี่โบ๊ทไปได้เฉยเชี่ยแล้วเนี่ย An absolute freebie ahead of NRG making progress. A little bit worried about Ethan's HP too. Down a bit lower. ให้มันจบที่หน้า A นั่นแหละ Fnatic double dip. อย่างนี้เสียเปรียบนะ Stack up around that smoke. แพ้ได้เลยเนี่ยบินนะ On the corner. They have called over Kayak. He was initially on that B side of the map. โดนหนึ่ง Now stuck on the line. 3 bodies. Gonna get a follow-up chance here. Does dip away on the paranoia, but he's dropping them as they go. They are still continuing towards this A pathing. Still one in the plant on this side of the map. Ethan to fall, the one that was tagged up previously. So standing ahead. นึกภาพเหมือนพี่ติ๊กเลยเวลาเราสไลด์มาล็อก Really, other than the head count, but it's Stingers around Kayak's op. Did try and play it in. They're actually going exploring NRG. Brave in the face of adversity, and now they're going to see they're close. Boaster can't get away from it, but he sees the info. Calls out to Alpha and Chronicle to get active. They are. Alpha then looks towards the site. Can't control the spray, but Kron can. Not fast enough this time, Kayak. Couldn't quite flick to the right target. Brock then. He's not going to be expecting this, though. God, Kayak is. Points another miss! ไม่พลาดเลย It's only is NRG. ชมหน่อยไม่ได้ ไม่พลาดเลย Moves in all the right places. Where did มา that ยืน go? ดิอัตตินยังไง He had him dead to rights. ผมปุ๊บเขินเลยมันวาว2ช็อต The walk-up not being held for Brock here. I mean, hopefully we see that in slow-mo. Fnatic do so well to get into this position. Unfortunately, the hopes squashed. NRGโยสแตน with อั a พ 3-round lead now. พี่โบ๊ทบอกเพิ่งบอกให้ซิดดาวสแตนอัพอยู่ NRG. Talk about what it's like to have that sixth man on your side. Well, they're facing against it. They're coming out with this, their heads held high. They've come back in, meaning business, looking pretty nasty about it. Big ult, but it's not the entire picture. Brock as well getting a tag. โดนตีเบรกครับ But we'll wait out the mark. Harder to try and find some sort of space towards top mid, but backs away. The cancel is called. Does have his ultimate. Does get popped on the way in. Ethan one away from the Rolling Thunder as well. Only ultimate Fnatic have is the TP. อุ้ยใช้เลยเหรอ It's invested, yeah, but completely negated by Fnatic's positioning. สะอาดอยู่แล้วดีนะ Seems to be a factor here, right? This is map 5. Anything can happen. There's a plant in, and Scuba catching that push up from Kron. Nice little watch of that. Now you're looking at players from the same position. Marder going to be. อุ้ยจัด Where's that อุ้ย second come ฟาด from? But Ethan right back to you. Still needs you as well. Ethan has to give them more here. Zero slip away. Kayak's down to 5 HP. Ethan tagged up as well. How is Kayak alive?
It still plays in Som, standing his ground. Great trade. Ethan again, essential for NRG. เอาละครับเริ่มงิดแล้วครับ Pressure scenario, map 5. He is their shining star at 11-6. Gap starting to widen สไลด์มาเข้าเป้า for the side of NRG. Fnatic not able to string anything together. Put your hands up. Pistol and round 2. Put your hands NRG up. slipping back into what feels like that cruise control that we've seen on display here in Paris, but Double Duel is now in action. Push your hands Alpha and Kayak going forwards. They can spot it though. That's been seen. Marta can get a really clean engage. Stun going to come through. Yeah, he was and Marta, spotted. I mean, he comes out better. Big info early on, given away. I think it was by either Ethan or Brock spotting that. Lovely heads up work, just not letting any of those potential threats build. อยู่ที่สมาธิแล้วตอนนี้ใครแม่งดีกว่ากัน Kayak's trying to retrieve the weapon here. Does have Chronicle with him. เอ้าโอ้โหแล้วเหยื่อได้ปืนไง Gonna be spotted out by Marta. Don't know about Chronicle though. So deeper on the line, นั่น gets ไง down. เหยื่อได้ปืน Chronicle. ปล่อยให้ปืน Dangerous. เขาไหลมาเก็บปืนเฉย They're fighting around this. Everyone now getting together on it. Ethan gonna find him. I told you, Ethan is the one who keeps telling Fnatic no. It's just perfect. Marta, yes, started off well off the back of the ตอนนี้ใครจะแชม information. ป์ก็ได้ครับ But เกมไม่ส again, นุก they แล้ว can't get away from Ethan. He's just everywhere right now. Very rarely, they're one of the top of the scoreboard. Defeated. Provides a different type of value to a team, but here... I'm walking through that. I'm walking through that. I'm walking through that cage. Leading from the front. Will be Fnatic to call their second timeout. เฮ้ยเอาอีกแล้วสถานการณ์ไม่ดีครับแบบนี้ดีนะคู่ชิงไม่ก่อยอ่ะตอนนี้อาร์ตินก่อยเลยตินบอกโอ้โหเกมSee it all laid out in front of them. Do we see a switch up here from the side of Fnatic? Alpha does have his ultimate. They're bringing just a shorty here. We saw the hero rifle in the previous round, and NRG looking to pace change once more. Alright, going to feel a bit nullified with that operator. Not going to be able to kind of pick away at them super early. ยังอยู่ดิ Affected by the shock dart, but still, he's called the rotation in. Already Brock going to take himself to the other side of the map. อีธานบอกว่าขอแล้วกันนะแชมป์ Maybe going to try and อีธานจะเอาด้วยที่สอง ธานทุ่มเทมากกว่านี้ once more. Crashies have a visual check quite deep outside of 8. I don't think ดูหน้ากันจังไม่ขยับแม้แต่ลูก เมื่อ ตา กี้นึกว่าซีนค้างอ่ะ maybe going to sell something นี่ on the คือ back of ต้นตอของการยิงแม่นเนี่ย this smoke. Maybe a ทุ่มทุก drone, อย่างไปที่ a การโฟ dart. กัส โอ้โห Marta happy ถ้า to ใคร throw ไป his life on the เอา line ที่ in หลัง this situation. น่าจะดุ้ง It's drawing the rotation. Look at them. It is, but it's still ไม่มี Kayak พลาด here. ครับ One man stays Maybe standing bad, on nah. B. One could stop this before it starts. Smoke's going in. They're looking through A. They see nothing. Steadies himself. Does draw blood and gets out of there. Takes เร็วแค่ไหน away ก็ทัน the ringleader himself as well, Ethan. แม่งโก Big ง scout to claim. But NRG get the site as the ถ้าตัด trade. โคเนี่ย No hesitation. NRG. ชมเยอะเดี๋ยวมันยิงไม่โดน Towards the farm. นี่ไง Open sideline here, but actually got to be careful. Kayak. ใส่หน้ากาก Still just in time. Zom getting spammed out now, needs to dip away, but Marta picks up the mantle, denies Alpha the springboard in, Marta still jumping in the pit. He wants to do some more damage. He's got it, just chasing him down, bloodthirsty in his work. So Kayak trying to fire off. Closing in. This isn't bad. Good damage. Oh, he takes him down. It's all on Brock now. มันนิ่งจัด Key
จักรเลยยิงนี้ให้ขจักรเลย Standing his ground. ทำไมทุ่มเท Man who stayed on me. เฮ้ย push your hands up Once more, the rookie is the hero to find number 3. Again, Som stuck between a rock and a hard place here. He's tagged up. Can't really make moves here. And Come on, boys. Come on. Som asked him. Boaster back on his feet. But certainly not out of the woods just yet. push your hands up First man to get dropped there was Ethan, who's been the big name, right? ข Like จักรก็คือหัวใจเกมละเอเวนติก you do it again, you find เลิกอะ competitive success because NRG เลิ have กเหรอ shown they can. NRG have shown เลิกเป็น step คน by เก่า step they have that possibility there. A big change, a 3-2 split, crunching towards the B side. Through market, this puts Kayak in a really bad position. He has to dip away. Okay, caught in the heels and he does. หัวใจหลัก Doesn't ไป get himself out of danger. ไม่ And now ไม่ his วาร์ป bombs everywhere. Sight is being swarmed. Monocle's under a ton of pressure here, trying to find a spam kill. Something to write home about, but Som found แม่ง another เสีย one เอา out ไว้ว่า from สำคัญ the ไปแล้ว2 ชิ้นตอนนี้ Brilliant problem solving coming in from NRG to pinch towards Kayak's position. Remove that comfort on the angle. Protocol on 17 still going to do some damage. Oh, He gets yeah, overwhelmed. สองคนแรก NRG เลย getting active. Up They in. want backside control. They've got it. Plant's going to be in next. Crashies pretty much shut out here. door close and crashes. And he has just escaped death. On the flank here, and not much really for him to do in a 1v4 situation. Plant has been adjusted. NRG very comfortable here. Going to find themselves an 8th round. The buy is going to be shaky for Fnatic coming out of that. NRG slowly etching away. Chipping away at all that confidence, all of that belief that was the X coming factor, together. the momentum that only Fnatic can ever channel. It's been shattered here. 8 rounds to the name of NRG, 3 held for Fnatic. They haven't found the solution overall at all. Kept humbled. แต่ดีนะ NRG ถ้าไม่มีซอมนี่ลำบาก I love to see it. ถ้ามีปากมีเสียง Pitch อะไร towards the side. Problem solving on the fly. This is the credit you got to give towards NRG. ไม่ใช่ It คุณ is ชิ no ฮานเป็นคน easy ดี feat to face Fnatic. No, Most have fallen. But to find เอาจริง solutions มันจะภาพ in เหมือน this ฮาร์ลง final ลง map. ซันเซ็ตแบบ5แล้วก็ Carrying some of the biggest comebacks drawn against you. โดนคัมแบ็ก Still have your head held high. สภาพเดียวกันวะ It's magnificent from them. นี่ทาน 14-7 ตอนนี้ We go back in. NRG. Go. Buying up the A site this time. Looks like Kayak on that deeper line towards B. Retreat away. This time Alpha อัน does ตี have อี a กแล้ว setup. ออกไปรอน่ะ So potential here for อย่าบอก Fnatic นะ to วิน find นี้ some ไม่ kills, ใช้อ่ะ catch NRG off guard. This ult bow from Ethan. Could be huge. Yeah, really I mean, good. previously, didn't find much. It was a preemptive use, wasn't it? Yeah, it was. I wonder if they want to do that again or see it a little bit later as that checkmate. Well, the worry is if they send the Rolling Thunder, they go charging into these trips. ด่านค่อนข้างเดียวกัน วิว Heads บอยลอด รออะไรวะ Taking a little bit of damage, but not enough to really deny รอตันเหรอ more impact. So now pressure starts to mount. Kai going to take himself out of there. Paranoia even going in, burning a lot just to find a clone at this point. Great stall as well. This is looking better. NRG going to have to work again, work hard for this. Deeper post on this. Do they hunt it? No. Ethan didn't go too far. Just enough for a plant. I think kept in check by a flash there. โดนล้อมไปหมด A แล้ว little bit of ตำรวจล้อม hesitation. ไปหมดแล้วค Alpha รับ now on the flank to try and find something. We'll deal with the camera. Won't know about Boast to the second one, but he's only got a stinger. โอเคได้ตำแหน่งครบ มีบายอยู่ปะ บายหมดแล้ว Hearing these steps, but the time's ticking. They got to get a move on here. They're being given nothing. NRG digging in deep here, turtling ใจ up. เย็นเกิน Every step feels so threatening. 4 to 8 or 9 to 3 feels so different, but Brawl does get swung on, but it's Scuba and Som. Alpha, there's no way you win this, but the 1v1, the HP on Som is low. Oh, and Alpha, a valiant attempt for the มัน tie. รีเทคช้ามาก ทำไมมันถึงช้าครับ มันเหมือน NRG แบบไหนหรือเปล่า will เหมือน keep โลตัสเลยอะ themselves up with the advantage of ภาพเดียวกับโล 9, ตัสเลยอะ facing down แบบ Fnatic. พอมาสแตนบายก็จิ๊กจักไปมาแล้วก็ รออะไรของมัน สุด วะ ท้ายไม่ทัน
มันไม่กลัวเขาดึงเชิงมั้งเหรอจะคัมแบ็กได้ไหมเดี๋ยวนี้เราลุ้นการคัมแบ็กกันแล้ว NRG แชมป์ว่ะหรือว่าจะกันอยู่หรือเปล่าทานบอกฟังนะเกมนี้ไม่มีเน็ตเราสบายละแต่คอมเฟนติกมันบุกอยู่นะ2 ดูเอล of Valorant here in Paris. And regardless of what happens now, one of the most insane ข grand อร่วมฉลอง finals แชมป์ด้วยกันไม่ที we've มไหน ever seen. แน่นอนครับผม So much at stake. It's been magic. It's been ให้มันจบ absolute ครับ magic between these two. I don't want to hear a bad word about either. The way they played today has been heartfelt and hard fought for. Start to end. We go back in. NRG with a firm lead, but Fnatic still with heads held high. They've overcome bigger odds, but to do it twice. ไกลไปหน่อย ไกลเกิน ออกไกลเกิน Hell of a lot. ไม่งั้นได้มาลุ้นดับเบิล Looking แช to มป์ find กับอี something ธาน harder เลย though. Going to นี่ shut ไงไป down ละ Chronicle เนี่ยดับเบิล very แชมป์ early แล้ว on here. พุทชิง No กับ chance for NRG trade happening. Kayak though เนี่ย answers back. Walk will fall. Yeah, making it happen for themselves, but look at the space exchange. I quite like seeing that B main walkout โอ้ actually. NRG แม่งดันออก Kind ไป of นู่นเลย readjusting on the map, saying, okay, well, give you a little bit of space here, get that plant. We'll trade off and come back through market. เนี่ยไหน Gotta feel better about the hold towards spawn though. Looking at the minimap here, unless Fnatic feed back into this fight from mid. Little out of kilter, a Bye, little bye, off bye. time. It opens up a chance for them to strike. Crash is good, but a better trade from Ethan. Oh, he เอ้า got caught หนี though. เฉย Kayak hunting down his target. Poster on the swing, gonna find one. Can't quite adjust พี่ for โบ a แม่ง second. สเปรย์ A เชียร์ลิฟต์เลย 1v2 เมื่อกี้ for Som. พอเห็น Chipped วิ่งมา up. 2 Damage on the cross, but the เฮ้ย plant เอ้า for the final 2 players. Som maybe pressure them ไม่ into น่า a ได้ fight here. He's gonna find 2 though. This would be magical. This would be simply magical. He can't do it. ถ้าซอมมันได้อีกตัวนะ มันก็จะเป็นมันจะมีช็อตยังไงดีกว่า First on the second. Comes down to a 1v1. Som, who has just been phenomenal today. There was a smoke. Yeah, there was a smoke. Anything's possible. ยานหมดใจ We did it once, we can do it second time. And it was 1-11. วันเลยไปนะ To be fair, already done worse than this, or more than this, of what's required here. ไอช็อตเมื่อกี้คืออีธานกระโดดหนีถ้วย Another chance here. ไม่อยากได้แล้ววะ I mean, even though some of the thrifties, the lesser purchases have looked deadly from NRG, Fnatic's round 2s ทำไมแฟน have ทอมถึ been งมันดูฟิล clean. ดีจังวะ ใช่ And even going a little further than that, finding bonuses. Yeah, very true.
ยิงไม่โดนเลยแฟนทอมมันใหม่อ่ะ Stack though from NRG. เชียร์ใครตอนนี้เชียร์ทั้งคู่เลยครับใครก็ได้ถ้วย Not going to be in the right place for it. So Som, is that surely เกมมันหนุก a แล้ว whole lot of trouble coming his way. Now Fnatic's quite invested though. Does the Prowler catch? It doesn't. Okay, so given a new lease of life, stun still in play, but they are Highlight. checking now. Yeah, diligent. Heads up, good work. Alpha got brought to 16 HP, by the way. Ooh, but Kayak's hitting shots like that. Still go for a little more too. He knows they're a bit deeper here, so does he continue to chase this far? And what's good in these early rounds here, Fnatic being very confident in terms of taking further space, not just planting, resetting. จัดมาก Trail might be the downfall. Ow. Oh, dearie me. Falling for the trap there, but ไงทำกันนะพี่เอ้ย picking up the slack. And you're right, it is just kind of controlling this, taking the fights to them, being confident in the engagements. Absolutely. I don't see any more of these weapons handed across มันอยาก to ฟาร์มเขา NRG. ขนาดนั้นเลยเหรอ Scuba. Two left and looking to try and dig them out of that position. Scuba's going to find Alpha, but no harm, no foul. The reveal will come through here, and actually, well, Crashies might find a kill, but both given to the spike. 5 on the board now. Fnatic. As I said, previous success in the bonus round, and it would be huge to once more get this snowball in motion to come back on Sunset. It's just so ridiculous that we keep finding ourselves here. We keep doubting it, but somehow it seems to happen. Big info in middle though. They've noted a good couple of bodies behind us. Certainly have. And whether or not they can punish it though, it feels like a double-edged sword. I mean, look you at try and go Scuba. for one, exactly. ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องทำอะไรสักอย่าง Just out of อุ้ยมุมมันปิดจัด line of sight. ไอ้สกูบ้ากับ It feels almost too good, right? Too good to be true. The paranoia. เดี๋ยวต้องทำอะไรสักอย่าง Oh my god, this is now getting to a weird little fight in middle, isn't it? It's just like, okay, no one fancies it. It's all got a bit topsy-turvy. Both teams going to drift towards B here. NRG anticipating this โบนั bar. สลาวของเฟนาติกแม่งยังกับฟูลใบดูดิแล้วเงินแม่งเยอะด้วยนะ Over towards A. Maybe to try and sell a fake here with a smoke, a reveal or something. Swing, double swing. Oh my god, Kron, you got to live from that? I thought that was a death sentence. But at 45 seconds, they creep back through. Yeah, I was going to say should be the green light to take space elsewhere, and Fnatic make moves towards top mid. I like the Kayak, the timing. This is so sketchy. This is so sketchy between both sides. 35 seconds. The pressure's on Fnatic to start looking towards which side of that to go for. They've chosen A. The pressure's on Rourke actually to hold down the fort. Does have a trip to play off, but he's not going to be able to have much of a say on some of these other angles that Fnatic will approach. He's great with his dart though, but he looked a little off on that first encounter. Great flash. Ethan's here. Kicking down the door at 13 seconds. Bring him back to life. Ethan finding so much damage for NRG. Alpha left on 34. Boaster 61. This is rough. Ow. Oh, that's made it even harder. Alpha. The original Wonder Kid, 14 to 11. Trying to find a way to make magic happen again. With step by step, their gap closing NRG. Win out of Fnatic Sales. A 10 found. Double digits. ตอมหน้าเรื่องจัดแต่ หน้ามันเดือดจังอะ Closer, but NRG หน้าเหมือนว่าจะลุกขึ้นไปต่อย Fnatic a chance to reset here. Obviously, trying to convert a bonus. Able to do some real damage. NRG's inventory not really close to an ultimate just yet. โหดจัด Fnatic ครับ Kayak 2 away, Boaster 1 from the TP. So a slight advantage in that regard, but Slight. But if it's another for NRG, you're looking at 11, man. Much Fnatic have left in the tank. Smarter's confidence. Actually, จะตากับข่าว dancing with death there. Tagged on the reveal, still stuck around to try and find something. Lucky to escape with his life. Chronicle. หันไปมองขึ้นด้วยใครยิงวะ They did that double swing out last time, right? Back pillar, late check towards main. This time called in for some support. Got Kayak here as well.
อยู่ดีๆมาดักก็ Alpha แจก will be revealed. เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไป Ethan looking to go forwards once more. God, it's just perfect. Pixel perfect work from Ethan, but now in a little bit of danger. Can he stay alive? Can he get out of here? Not sure. Yeah, he can. Who am I to doubt him? And now he's just แต่ได้ matching ซอมไปนี่หว่า him step by step. He's read it right. Ethan actually ahead of the curve. อุ้ย กูเอาถ้วย It's a cut above มึง the ทำไม rest. กูอยากได้ถ้วย Predicted a flank that's not coming, but he's done enough. There's still a trip for Kayak to go past as well. He's one away from his ultimate, but has to find this plant. In a 1v2 now, Ethan down to 16 HP. Scuba still looking pretty healthy. NRG are drifting back this way at the perfect timing, Lauren. Yeah, they're reading it really nicely. They didn't quite have that beat on where Kayak was. And now Ethan just going to add insult to injury. Look at the time. He's making it run low, trying to find a corner to play from. Kayak actually still affected. Just about fine now, but this is a lot to ask. But once again, the rookie, and he's going to need everything. 11 HP. And Scuba on the other side, sitting pretty on 41. It all comes down to Scuba! Sensational earlier for NRG, but Ethan, heaven sent for them. พิธานบอกไม่ไหวแล้วนั่งมานานเกิน Would have been an insane clutch to pull off, but NRG able to get that across the line. I mean, Ethan is just playing absolutely out of his mind right now. Lights out, 22-11. You can see how much he wants this. To be the first true two-time. สมควรว่ะอีธานมันแบบจะเอาอ่ะคือจะเอาถ้วยอ่ะ And he's certainly not a passive participant. He's been active in this map. He's led this team. Look at the buy. They are so close now. I mean, Olds are plenty. Crashy's the only one missing, but it's 3 stingers and a sheriff. Alpha has his own sure. Rourke back on the trademark. Fnatic with a pace change. They're trying. They're digging deep, trying to set them up. That paranoia actually going to catch Marta. A chance! But Scuba on the deny. They are holding strong here. Backside remains under the flag of NRG. It's just looking all in their name. There's Crashies. Hate to say it. Time to face the music on this one. So sends it down. It's 1 round away. Back on a championship point. They've been here before. Yeah, not so long ago. I mean, you just can't make this shit up. Fnatic again going to be asked the impossible. NRG able to reset entirely here สมก็เดือดจัด on this final map. สมบอกกูไม่ตลก It's just ใครจะตลกก็ตลกกูไม่ตลก Marta's going for a walk middle. Operator in hand. The other side. There is Kayak. ถ้ามันจะโดนคัมแบ็กรอบที่ 2 จะเป็นยังไง I'll let the moment get to you. He does it. He thrives in it. Drops Alpha to dead. ไม่น่ามีภาพ Now what does Fnatic do? Down at 4. Plenty of ults, yes. What opportunities? กี่เปอร์เซ็นต์ซันเซ็ตเนี่ยพี่น่าจะ0จริงอันเนี้ย 0.00 เลย ไม่เคยมีมากกว่านั้น It's going to be Som to posture up. Outside A does have Ethan. A little bit disconnected, but still support in place for him. 50 seconds left on the clock now. Fnatic letting this one run its course. Kayak to try and open up the site here with some information. Final hurrah, it feels like. Leave nothing out of this round. All invested, Marta waiting, good seas. Rourke though, still present, denies any of that util scale up. Plant looking to be next on the cards. Come through, chance to really contest here, still an advantage here for NRG. Crashies able to slip the net, no. Ethan goated at top mid. I'm pretty sure Ethan saw him too. It's just beautiful from Ethan. He does get caught out. It ain't over yet. But a 3v4. Kayak. Oh,
he gets his ankles broke in a round like this. GG. The last one alive. Bitter sweet for sure. As NRG GG. champions. 2 ถ้วยครับอีธานโคตรมันอ่ะ They silence ติดฟ้าหลอกอีกแล้ว the very final hurdle. You can see now the relief on their faces of pulling off an absolute miracle here. The start of the day, you may have thought Paris was the city of love, but right now it's the home of a วิธีนี้ต้อง revolution. The new นาที generation นี้ต้องชอบเพลงนี้ให้พี่โบ๊ทเลยทีหนึ่งไม่ไหว setting up. God knows what successes are to come, but I can't wait to see it. I mean, just what a run from this team. We talk about EG being the dream run, right, historically, and it's Ethan back here to replicate the same thing again with similar odds, with similar circumstances. ขอบคุณคุณกระต่ายครับแล้วบิดเอาบิดสำหรับขอบ1,000 บาทด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่สำหรับวัดปาร์ตี้ตลอดทั้งปีโอ้โหที่สุดก็จบไปแล้วปีนี้ All of that tension finally off their shoulders, having to face odds that most would crumble under. A comeback from Fnatic, one of the แฟนติกบอกกูที่2อีกละ and it is heartbreaking. พี่โบ๊ทร้องไห้เลยสิ It truly is to be so close. พี่โบ๊ทบอกแม่งกั้นน้ำตาไม่อยู่ Reach this stage. It's only understood by very few, and they all spend a lifetime imagining what if. น่าจะเป็นพี่เบือก MVP Will have to take their exit here. And very few teams would even be able to stand up to this sort of pressure. You can see the respect being shown บัฟกัน now. เดี๋ยวก็กอดกันไปกันบอกแล้วว่า Two รู้จักอะไรพี่ absolute titans of this game. แต่ดูซองกับโรเตอร์ดีกว่าผ่าน They will slip through their ซองโบ fingers. เตอร์ยัง Once ผ่านแล้ว again, the พี่โบ๊ทไปไว last จัด accolade to claim. คุณโบ๊ทเป็นไหนวะ Yeah, it always is. NRG มันโค่นไฟนอลบอลลง Really, something to strive for. เต้นเพื่อนหลัก I can't believe we finally have our first back-to-back winner, really, to understand what it's like to achieve this twice. พี่โบ๊ทบอกไม่ไหวปะแม่ง โอ้โห See, เหี้ย แล้วมือ just โอ what ดิ it น means MVP ไง to boast up. ใช่ไหม We spent a lifetime chasing this dream. How many people even get this close? No. Most will spend their lives always wondering what it would be like to even have a chance to stand on a stage like this. โอ้ยพี่โบ๊ทเศร้าเลยพี่โบ๊ทบอกโอ้ยเหี้ยกูที่2อีกแล้ว But a moment to be remembered, to be etched in history. Another underdog on a run. Ethan finding this success ทานเทส twice จัดเลยอะตอน should เนี้ be ย goddamn เทส stunning. จัด I don't know how he does it. To do it in that NRG 23 kills by the finally way. Leading by example. But so many times going forwards, and I mean, when you have a leader like that, it's so easy for you to just fall in อุ้ยผู line, โบ๊ทมัน get behind that sort ไม่ of แปลกที่จะ player. ร้องอ่ะคิดทัวร์แล้ว โบ๊ทมันอยากมันยังไงอะมันพัดขั้นเต็มเปี่ยงแล้วพยายามแบบ This สุดๆอะ success with rookies, with upward comers, untested on stages like this. To do it against Fnatic, ในขณะที่พี่คนนี้ขึ้นยืน that อึน is อยู่ก็ something แบ to บ be proud of, to remember for the เชี่ย rest of your life. กูแม่ง Coaches 4 แชมป์ set กับ them อีก up กี่ to succeed. ที่2ก็ไม่รู้ From a paper standpoint, the last two series for NRG were พิธาน an ครับ absolute 2 ถ้วย masterclass. From start to จาก finish. คนที่กำลังแบบว่า Again, เหมือน this แบบบั้น is ปลายชีวิตจะรีไทายอยู่แล้วแต่ว่า the reward ไม่คิดถ้วยโขกหัว of all that hard work. Again, Scuba and Brock for me, two people that เบือก have been MVP ดิจังหวะนี้ just sensational. Mada as well stepping up to the plate. Som ever a threat, and Ethan our first true two-time. Yes. What a team. What an absolute run from them. No one can doubt now, can they?
ไปครับปีหน้าว่ากันใหม่ Cinematic finish as well. It wouldn't have it ปีหน้า any other คนที่ way. อยู่ตรงนี้คือทารอนไม่ใช่ Take decent amount of rounds. อย่ารู้เลยไม่อยากเจิม God. ใช่ Absolute privilege มาด่า to be able to watch that unfold. สกูบ้ามาเวทีใหญ่ครั้งแรก ไอสกูบ้านี่มาจากเทียร์2พร้อมกับเพื่อน Do it against the crowd as well. ๆแซงหน้าเซนติเนลไปเลย Ethan, just letting you know. 0% You should be now. Yeah, because Everly เกือบละ should be. Everly unsung เกือบ hero. So เกือบ for him เกื to อบ come out on the map เกือบแพง 5 ลิ้นแล้วนะพี่ and have that เกือบละ performance to seal the deal, there's absolutely no way. Because even in his own thing, coming out from that EG roster, he wasn't the big name up in lights. No, he wasn't. He wasn't No, your no. MVP or anything like that, but he's the one to rebuild. To have that trophy in his hands again. ใครได้อ่ะ Unreal. See, even earlier on, one of the interviews saying how hard it was to swallow the pill that they had แต่ถ้า to เป็นแมป split ไม่เกี่ยว off ผมให้อี that ธาน win ดีนะ and go คอนเซ็ปต์อะ basically back to the drawing มา board. สุดท้ายอีธานดิ And แต่ unfortunately, ถ้าร it ว looked มหมด like นี่ even the ones น่าจะเป็น that เบือก unsung heroes เบือกมันจัดหนัก ถ้าตามสถิติเป็นเบือกแล้วก็ในทัวร์ก็เป็นเบือกที่1ของทีมหมดเลย By God, เพิ่ง what a ไป way กดดูก่อนเริ่ม เบือก to ลองลงมาส absolutely กูบ้า validate the status in อี this ธาน game แบบเล่น and เมื่อกี้ as แบบ a อีธาน leader อยาก once จับถ้วย more. มาก ออร่าจับเลยดับเบิลแชมป์ Proud of everything they've done today. The entire way. เชี่ยโคตรเท่ดับเบิลแชมป์ ดู2 นิ้วเลยไหม They can take ออ that ร่า with จับ them. จริง อย่า ตอนอยู่อีกเกมก็โหด มาอีกเกมนี้ก็เอาอีก2ถ้วย แต่ถ้าให้นับคนที่ประสบความสำเร็จของ CS อะแล้วย้ายมาก็มีมาคนเดียวนะที่ยอมทิ้ง มันก็ประสบความสำเร็จเยอะไอซี มันใช่มันแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบยังตอบไปต่อเซสแล้วอยู่ในเทียร์สูงสุดต่อได้อะ ไอพวกที่ย้ายมานี่คือพวกไอ้นี่หมดเลยนะเทียร์2ที่3ส่วนมากที่ย้ายมาคือพวกที่เริ่มกำลังจะดังยังไม่ประสบความสำเร็จหรือเป็นเทียร์2อะไรเงี้ย แม่งโกรธว่ะ Standing by with our champions for the Verizon post-match interview. NRG sont vos champions อยู่ du ทีมอะไรมาก่อน monde. ก็อยู่ NRG EG กับ are NRG your นะครับตัวเซสอะ champion with such a fashion. Some อีธานครับอีธาน to come for you. Congratulations. First of all, แต่ this ซ้อม must อะ feel ซ้อมกำลัง amazing, จะ and we แบบ know that some players เหมือน can กำลัง be a จะ bit worried, of not getting เริ่ม enough มาละ international trophies and stuff, กำลังจะดังแล้วในเซ especially ส when แบบ we're here ทิ้งเซ since สมา the นี่เหมือนกัน beginning of the game. Yet, look at here, look at where you are. What was the difference? How did you remain consistent throughout the years to lift that trophy today? I did this. I've played this game for so long just for this moment, and I couldn't have done it with all my ที่สมมติ teammates, ถ้าเป็ด coaching เข้ารอบ staff, ชิงแล้วได้ที่ 2 NRG. เนี่ยโอ้โหเขา They น่าจะ made ภาพ my อย่าง job แฟ so นติกเลย easy. So shout out to ใครเข้า them. มาก็ Thank you ภาพเดียว guys. กัน I love you guys. Thank you so much. Première question. Il est là depuis le début du jeu. แผลใน Comment ใจ il a fait pour rester คนมีแผล constant, pour rester là à chaque fois? แต่ Je โม l'ai เมน fait ต์ที่ pour เฮ mes ด teammates, ร้องไห้ je l'ai fait ปี pour ที่ mon แล้วมัน équipe, pour เศร้า mes สุด proches, แล้ว et je suis trop fière. J'ai vécu, j'ai joué pour ce moment. เกือบแล้วนะ Next up, I'm looking เอ for อโมเมนต์ Ethan. There you are. แต่ทีเฮดมันเปลี่ยนคนเลยเหรอวะแล้วถ้ามันเปลี่ยนแล้วแย่กว่าเดิมเนี่ยผมว่าหนักเลยนะ First player to ผม lift รู้สึกว่า the มินิบูมัน champions ไม่ได้แย่ขนาดนั้น trophy. อะมันน่าจะไปต่อได้อะ What was your secret recipe? Because we ไม่ต้องไปรัดกุมการเล่นมันหน่อยเพราะว่าเอมมันได้ทุกคนเลย you were there standing as an IGL, as a captain. What was the secret? Just full trust all day. Full trust in the process and your teammate. How was that? Yeah, แต่ฮิลิ team, ติกนอน everyone คือ just ตี trusts พุง each อะ other. It's like a ได้แชมป์มิ family. นิ We บู all ซี love each มา other no matter what happens. โหได้นั่น And ก็ I อิ่ม think แล้วปี we นี้ saw that you were a อิ่ม great captain today, Ethan. Thank ได้ you so ตังค์ much แต่ and ยังเกลียด congratulations ยังไม่เท่า again. Donc deuxième question, t'es resté là. ไอแชมป์ก็คือแชมป์ On ครับ a vu le river sweep arriver. Tu as dit non. J'ai trust mes teammates. มองว่า On แช s'est มป์ cru, มาสเตอร์ห on รือแช s'est มป์ cru แชมเปี้ยน jusqu'à la แม่ง fin, ก็ on ยากพอ s'aime กันอะ comme une famille et ça c'est clairement vu. Now I need to get the taller one. Mada, the giant of the day, the giant here at Chance Paris. Congratulations. You are the best duelist in the world and you proved it. You never doubted yourself. So what makes you the best in the world? My team, everything about my team is so good. I love them so much.
How did you keep the confidence throughout the ทีม process? You said what? How did you keep that confidence, you know, keep peaking and stuff every time? We're best friends. We trust each other in game, out of game. It carries on in game. So they bring you the confidence. So comment? C'est le meilleur dueliste du monde. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Comment est-ce que tu as gardé cette confiance? Tout simplement, mes teammates me l'ont donné. C'est mon équipe qui m'a tout donné. Next up is Scuba. ไม่น่าเชื่อว่าความสำเร็จของ NRG คือเอาปูออกเอาปูออกก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วแต่คนที่มาแทนนี่คือแบบเชี่ยแล้วปูไปยาวเลยปูตอนนี้ How did you remain your calm at any time? You know, I've been waiting for so long. I've been waiting for so long for this. 5 months ago, I was living at home with my parents in North Carolina, and now I'm a world champion. มามืดจัด NRG. Fuck it. Donc, il y a quelques mois de ça, il y a 5 mois, j'habitais encore avec ป mes ระสบความ parents สำเร็จ au ละอีธาน Cameroun du Nord. 2 ถ้วย J'ai attendu ce moment-là แล้วยัง tellement เล่นได้ต่อ longtemps. อีก Je นะ suis trop fière and you can be ไม่รีไทร์แล้วอย่าง of เงี้ย yourself ตอนแรก for ผม sure. คิดอยู่ Scuba, congratulations again. น่าจะเล่น And เอาไอ้ next นี่ up แล้ว is Brock, come here, come here. เอา Congratulations, ประสบ Brock, การ for ณ์ this เอาอะไร passion เพิ่ม for this เล่น victory. เอาหนุกอะ I mean, you've set a new gameplay, you know. We have the aggressive vibes, we have the Odin. So how does it feel to be a world champion, but also for sure a new มาดักเคยเทส meta เอฟนาติกด้วย maker? Feels good, but it แต่เอฟ doesn't นา feel ติกบอก real มา yet ดั to ก me. เก่ง It ลอง hasn't จาก hit คา me. จัก It เรียบ hasn't ร้อย hit you yet. แต่ก็ When จริง is it อะ gonna hit you, you think? Maybe tomorrow when I wake up. Okay, but enjoy the moment. Congratulations again. แต่เรื่องเอมมัน On sait, c'est un nouveau สเตเบิล meta กว่า maker. นะมาจาก Là-haut la vibe, il แต่ sait มา tout ด่า faire. มันลูกเล่นมันเยอะ Est-ce นี่ que, qu'est-ce qui มา a ด่า fait แม่งทำให้นึกถึง finalement ซัม que ติ t'as ง été เลย aussi bon, que t'es resté comme ça? Qu'est-ce que ça te fait? Je réalise pas encore. Ça กล้าเล่นกล้า méritera ท peut-être demain. And the last one I want to come up is Bonkar. Bonkar, the coach. Bonkar. There was some doubters. There have been some doubters, but yet here you ำ are, แต่ผมไม่ world ชอบแบบปู champion. แชม What เปี้ย do น you ปี want นี้ to เลย say to the doubters? And moreover, what do you want to say to the arena? I want to say to Mimia, แม่ง I มี came โลตัส back over the puddle, ทำไมอะ grab that trophy, เบื่อด่าน go แม่ง back to NA. Oh, Say, that's ด่าน all แม่ you ง have ดู to แบ say. บว่าลุ้น I เกิ think น that's pretty solid already. Congratulations, Bonk. thank you so much. Bah voilà, j'ai pris le trophée, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu et je rentre à la maison, je rentre en NA. แต่มาด่ามันดีมากนะเล่นได้ทุกเอเจนต์เลยไม่ว่าจะเป็นโยลุเจ็ตมันเล่นได้หมดเลย ดูลิสมันได้หมดเลย ไม่แบบว่าไม่ได้แบ่งแบบขนาดนั้น Choose our champions Paris ก็ most ไอเนี่ยนัดชิง valuable 5 แมตช์มัน player, เล่นไม่ซ้ำเลย our MVP, and who better เว than our เล head เลสโยลุ of เจ็ตนีออน esports at Valorant, Leo Faria, to answer that question that we are all asking ourselves. Leo, who is our Champions Paris MVP? Thank you very much, Lou. It is my honor to present ลีโอที่เห็นบนเวที Champions เดียว Paris เตอร์นี่เต้นอย่างมัน This player represents an incredible success story in Valorant. His journey is what เต้นเท้าไฟ believing in the dream means. He has been a pro since 2020, the launch year of Valorant. And for 5 years, he's been grinding Attention ต้องเชียร์ทีมไทยดิครับ and VCT Americas, one game at a time, proving why he deserves to be on this very stage. ถ้าอยู่ดี He is Ascension a อะอย่างที่บอก total อะ Odin abuser. NKT He's กับไอ้ known as ฟูเซ the นเข้า Octagon. Please เข้า give ลี it ก up บ้า to the 2024 เนี่ยได้จริงด้วย Champions ได้ดิวมันโหด MVP. C'est Brock! Brock le MVP! เปลี่ยนชื่อได้ไหมไม่ใช่เบือกไม่ใช่บักแต่เป็นไอ้แบก แม่งแบกมาก โอดินยังแบก ทุกคนเอา W ออกเป็นไอ้แบก ถึงเวลาละ เอา W ออกในแบก Thank you, thank you. I think everyone here โอดิน agrees แม่ง that ท he's an ำแฟนติก insane เล่นยาก player. จริงเลย Mesdames, messieurs, เชี่ย du bruit pour Brock, s'il vous plaît. We're getting that selfie ritual. Let's jump in. แต่เหมือนอยู่โอดิพิกเซล โคตรเหมือน พิก อะ เซลบอกเนี่ยน้องชายมันเคลียร์เวลานี่ยิง Wow, เป็นบราเดอร์ congratulations, first of all, bravo. เหมือนนะ This is your อีก rookie ทีดูก็ year. แฟน You've done so much. You're the best player in the world. I don't know if you're realizing that. So what are you the most proud of? Like, what do you want to say to all the rookies that might be looking up to you as a model? At the beginning of the year, it didn't even look like we were going to make champs. And we ended แม่ง up เป็นคนที่ winning เล่น it, โอ so ดินแล้วไม่มั่วซั่ว always just keep grinding. Yeah, trust เล่น the ได้หมดเลยทุก process, ปืน right? ทุกอาวุธ Ce que j'ai envie de dire à tous les rookies du เชอร์ลีฟ monde, ก็แม่น โอดิน continuez ก็ de โหด croire en vous.
croyais en le process. J'y croyais pas au début d'année. Regardez, j'y suis. And now the next question I wanted to ask you is, who do you want to dedicate this bracelet to? Who helped you in that process? Who helped you getting through this hectic year? I think all my teammates helped a lot, and I think thanks to my family for supporting me all this time. And I would say mainly my family, bro. They've been supporting me the whole time through my career. A nice family พี่ลอง support. นึ We กภาพ can see นะ that สม in มติว่า Paris. ถ้าทารอนได้แชมป์ Est-ce แล้ว que tu ไอ้ as คน envie บ de นเวที dédier นี่มัน cette จิกบอย victoire tout simplement จะพูดเลย à ว่า tous mes coéquipiers, à toute ma famille et je me permettrai d'ajouter à vous aussi, mesdames et messieurs, qui avez donné de la voix aujourd'hui. Congratulations เออ again, ต่อ bro. I think ตอ you บอะไร will be สั้น flexing this bracelet everywhere, just as วัน you นี้ should. ตอนไปทำงานที่สยามอะ Already เออ the ไอ้ end สามย่าน of อะ Valorant Champions เป็นไง Paris. It was an ไม่ค่อยมี honor ใครพูด to เลย be ครับ your host. เขา Thank ยื่ you น so ไมค์ much ให้ for ก็คนละ following คำสอง on ค watch parties at home here at the arena, and I hope to see you all very soon. Merci à tous. พูดเน้นพูดน้อย ำโอ้โหไม่อยากจะเชื่อ เออถ้าเป็นคิดลูกเลย น่าจะยืนยิ้ม เหลือเชื่อ ไปแล้วครับ เจอกันอีกทีก็ตอนที่มีแข่งนะครับ ส่วนใครที่ดูต่อนะครับก็มีเล่นเกมอื่นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวจะหาอะไรมาลงมาทำให้มันแบบมีประโยชน์กับช่อง ผมไม่ได้ทิ้งช่องไปเลยอะไรที่แมวมันมานั่งทำอะไรตรงเนี้ย อุ้มเลย บ๊ายบายครับ ขอบคุณทั้งปีที่อยู่ด้วยกัน ปีหน้าเอาใหม่ ดูทุกปีครับ Valorant สนุกไหม บ๊ายบาย บ๊ายบายก่อน บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ Ascension ดูไม่ได้ดิ มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด เจอกันครับ ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ